ஹலோ 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 கேக்குதா? எப்படி ஆஃப் ஆச்சு? நான் ஆஃப் பண்ணவே இல்லையே. நோ வாய்ஸ் தக்ஃபர் இஸ் நோ சவுண்ட் இஸ். கேக்குதா? இப்போ கேக்குதா? ஓகே நான் ஓகேவா கைஸ்? எஸ் எஸ். யோ எப்படி எப்படி ஆஃப் ஆச்சு? நான் ஆஃபே பண்ணல ப்ரோ. கைஸ் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம டிலேலாம் மேட்ச்க்குள்ள போயிடலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன நாள் பேசிக்கலாம். Team. They got some very cool players in there. We saw Delta able to do some cool stuff over on Sandhawk yesterday. Sorry guys, எல்லாருக்கும் ஹாய் சொன்ன வேற ஒண்ணும் இல்ல. திருப்பி சொல்றேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் guys, welcome to the stream. மன்னிச்சுக்கோங்க. வணக்கம் guys எல்லாருக்கும். Game with 3 eliminations, a fourth place game with okay, 4 over eliminations as well. In general, they haven't been loud. But they have been trying to eat their way through a couple of times. We've yet to see that real big performance from them. I think the highest elimination count they got was 4 in game number 2, where they finished 7th. So it really hasn't been a particularly loud game, as you say, but they are keeping themselves in that middle pack, in that survival stage bracket. Looking some other teams towards that bottom side though, in the bottom 5 of the overalls, in which case you will be going home at the end of these 4 days in Group Red. Four rivals, I8, R8, the Infinity and Team K. So I think the Infinity is certainly a team that should not be aiming to end here at all, and I think could bring up their score points today, considering how well this team has performed in the past. Similarly, I8 and R8 don't feel like they should be this far down, but the Infinity with 16 points, that really does need to be a number that is improved today, and if it doesn't get improved today, I'm not looking forward to the prospects of the future for the Infinity, honestly. We're looking at S2G as well on our screens, and whilst you highlighted the teams that currently are in the bracket, S2G only sit 2 points ahead of that, right? Then this is, again, a team that needed to prove that they deserve to be here after their performance in the European Championship. They qualified on Pmgc points, and for the time being, I've still yet to see that spark that led them to the top of those points. Hopefully, they will start to turn that up today. We know they like to be aggressive early, and they do have some high elimination games. I mean, the first 2 games put together, they got 14 eliminations over those 2 games, but for the rest of the day, they were just a lot more quiet. They didn't really have that same impact, so hopefully they can regain some of that strength. Yeah, the issue for a team like S2G at the moment is because these circles are getting larger towards the end game, you know, there's much more space to be playing within. I think S2G likes to take up a lot of room in the circles when they were a lot smaller and be able to play out from there, but now because there's so many teams backfilling them, they're taking shots at so many teams, it's a little bit harder for them to carve out their own little piece of land in these circles. So I think, you know, it is that case of aggression is great when it brings you those elimination points, but also it's mainly used just to get you into a position that a winning formation. At the moment, it feels like they're aggressive for aggression's sake. Box ஜெயிக்கும் bro, box ஜெயிக்கும். இந்த match box multiple separate teams towards that end game. And with these matches going on for 9-30 minutes now, it's not good enough to get towards that 4 to 8 ல இருக்காங்கல இந்த டீம்ஸ் தான் இந்த match நல்லா ஆடுவாங்க and then start to get harassed by a lot of teams. Still 8 minutes to go at that point in time. First match நல்லா ஆடுவாங்க. 5 teams live. 8 minutes can be a long NGX always NGX எனக்கு பிடிச்ச டீம் of course பிடிச்ச ரெண்டு டீமே டாப்ல இருக்கு INF NGX. 5 teams alive in the final circle, right? As you Infinity oda comeback I'm still waiting guys. 15th இருக்காங்க. So you're right. Those teams will need to figure it out. Okay bro, Ashant. Get on board. No super hot drops. You saw a little bit of a close call between R8 and ஆமா bro. அவனுக்கு கேம் பிளே एक्चुअली நான் நேத்து அனலைஸ் பண்ணலாம்னு இருந்தேன். கொஞ்சம் மீட்டிங் போய்ட்டேன். Circle heading northwest though. They're both in the INF NGX Titan எப்படி ஆடுறாங்கன்றத பார்க்கணும் right now on the south side, playing their camping பாத்தீங்களா மாம்ஸ் on the western bridge. Well, not camping, but they're currently situated around the western bridge. Loot with 2 teams on the military island. That could prove to be a little bit of a sticking point. அரை மணி நேரம் வேலை bro. கண்டுபிடிச்சலாம் என்ன பண்றானுங்க என்ன பண்ணி எப்படி பண்ணாங்க. IA or DRS go. அரை மணி நேரம்ல ஒரு மணி நேரம். There may be a potential நீங்க பண்ணி அதை விளக்கறத பார்க்கறேன். Head towards the mainland, maybe dropping towards the yellows on that western coast. LGD ஜெயிக்கும் okay. But neither side is really open. பெம்பூரு bro. You have to wait for quite some time before they head up towards. Guys, Castes voice ya voice Kabi voice எல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கா? இல்ல யார voice increase பண்ண சொல்லுங்க. They'll be holding in the lighthouse. You've also got box towards the actual team கோசோலாம் ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி bro வேற மாதிரி ஆடுவானுங்க. இப்போ என்ன ஆச்சுனே தெரியல. That western bridge. So I think
think for DRS and I8, it might be a little while before. Guys, எல்லாம் என்ன பண்றீங்கன்னா காஃபி கப், டீ கப், ஸ்நாக்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு ரெடியா வந்துருங்க. வந்துட்டு நம்ம அப்படியே ஜாலியா பார்க்கலாம். In which case, there's another team there now on the Eastern Bridge. Either way, it's a difficult decision for I8 as well as DRS going forward. மாம்ஸ் டீ ஆர்டர் போட்டு தரேன். Balls on their southwest side. Just picking up that loot, sweeping it clean. No one every really time showing zones try to predict next circle. To maybe try and swing out. So it's okay ஆகும். நீங்க அதுக்கு அப்புறம் நீங்க எல்லாம் ஒரு ஐஜி லான் கேட்டிங்கனா அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமா போயிடும். சரி ஓகே அதனால தான் should be ahead of the curve. சூப்பர்ல போட்டு வறுத்து எடுக்கிறது பார்த்தாங்க நீங்க வறுத்து எடுக்கறாங்க. அதான் கைஸ் இது ஒன்னு இருக்கு. நான் இடையில கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போட்டுப்பேன். ஏனா கண்ணுக்குள்ள ஏதாவது ஃபீலிங்ஸ் இருந்தா தெரிய கூடாதுன்றதுக்காக தான் இது. அதனால யாரும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு போட மாட்டேன். இப்போ கொஞ்சம் பிரிஸ்கா இருங்க. இளம்பரதி வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு Yes bro, thanks for the membership bro. A little bit closer to get. Titans வந்து மில்டாவா? மில்டா போரு. சரி மில்டா. சோ இடம் பேரே மறந்து போச்சு எனக்கு. ஆளுக்கு ஒரு உசி வச்சு கொண்டிருந்தாங்க. ரெண்டு பேர் பார்த்தேன். From yesterday, உசியா Titans ரெண்டு பேர் உசி வச்சிருந்தாங்க. Position in which case LGD can move north, hold out R8 and them knowing that Zaki yeah voice konja kammi panna nalla irukku mic okay bro dalli vechita clear over than team Kaiso and Saverni. They can cut off kannadi mattu vena bro okay clear out adu konja kalichi konja poruthukonga space now to play with and they can just ideally watch down towards Everest, watch down towards crates, pick up a ton of information that does rely off the back of being able to hold sola envy enna solu because if they do get an extended engagement envy drop bro a lot of their attention is focused towards avane solna avangaloda drop da na edukuren teams are going to be probably coming from that eastern side of the circle. Ella onnu down towards Primos, appalla solla much their typical drop spot for enga irukku soul enga irukku neenga eppadi adha compare pannalam European Championships as well as PMPL Western Europe. I think that you look at this and you're happy to see it. You wonder if it's the case because we did have the plane path heading from Stalp down to இந்த டீம்ல மூணு நாள் இப்ப டாமினேட் பண்ணிட்டாங்க இல்ல நாலாவது நாள்ல அந்த பொண்ணு இருக்கானுங்க மாம்ஸ் ஜாலி தான். Again, this is back to basics from my அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு ஒண்ணு இல்ல taking space on this western side. நான் பார்த்தேன் bro நாலு பசங்க மெயின் ரோஸ்டர்ல இருக்கானுங்க. அவங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராமுக்குலாம் 20000 30000 ஃபாலோவர்ஸ் அதாவது கம்மியா இருக்கு. அந்த பொண்ணுக்கு மட்டும் அதிகமா இருக்கு bro. Just chilling out on the north side of the river. Split between நீங்களே அடுத்து போகும்போது அஞ்சாவது பிளேயர் நறுக்குன்னு போறீங்க. Team Queso there. அஞ்சாவது பிளேயர் currently north and south of their position on the north side of the river. Balls making that move. நறுக்குன்னு ஒரு ஃபிகரா பார்த்து போறீங்க. Scouting forwards for the team. அதுக்கு நீங்க மனசு வச்சாதான் உண்டு கம்மி. உங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பவர் காட்டி நீங்க யாரையாவது சொல்லுங்க. டிடில That's bad for business. எல்லாரும் நல்லா கேக்குறீங்க. Spotted them. Thanks. எப்படி விழுந்தாவன்? On their merry way. என்னையாச்சு? அவசரப்பட்டான் மறுபடியும். Jumped the gun a little bit there, but ஆனா ரொம்ப கஷ்டம் bro அந்த டிவைஸ்ல ஆடுறது. 40 FPS தான் வரும் அந்த டிவைஸ். ஓபன் ஜீரோ வச்சு from streams there. And I don't know whether it's because அப்படியா? he's jumping on இதெல்லாம் பயங்கரமான ப்ரோ எனக்கு 90 FPS வரும். try and take shots bro back bro towards அது மொக்க ஃபன் bro Sony experience either way ரொம்பலாம் நல்லா கிடையாது. நாங்க BGS க்கு வந்து IQ Neo 7 ஆடணுமா அதோட லாஸ்ட் ஆடணுமே அது BMPS அதெல்லாம் மொக்க ஃபன் BMPS அத மாதிரி. I do wonder how much மாம்ஸ் இது ஏதோ ப்ராசஸர்ல என்ன தெரியலையே. அதுல என்ன மாடல் தெரியல bro ஆனா எல்லாரும் மொக்க இவள வீடியோ போறானே மாம்ஸ் ரெக்கார்ட்லாம் போட்டு எந்த காலத்துல இருந்து வர ஜோன் தெரியுமா அது? எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஜோன் வந்து கியூப் இல்லனா கியூப் கீழ அந்த நீட் பில்டிங் இருக்கும் தெரியுமா? ஹில்லுக்கு கீழ அந்த இந்த பில்டிங் இது கிட்ட தான் இங்க முடியும் நினைக்கிறேன். அப்படிதான் bro நீங்க கஷ்டப்பட்டு லைவ் போடுவீங்க. தாரணி அக்காக்கு ஃபாலோவர்ஸ் ஏன் இப்பலாம் பேசுறீங்க bro? அவங்க வேற கண்டென்ட் போடுறாங்க bro, ரீல்ஸ் போடுறாங்க bro. இதெல்லாம் ஏன் இங்க போடுறீங்க guys? புரியல எனக்கு. Mad balls, they'll know there's players there with time and rocket up in the buggy, but they're happy to sit on that southwest side. The river split right now. Charges cards adam bro அந்த ஏரியாக்குள்ள தான் வரும். Cube இந்த ஏரியா a little bit of sanctuary for the time being. It's a decent place to play, I think, for Mad Bulls because they're coming in from that western side. They're getting held out by most bro, teams. Bro, போன PMGC ல NRX ஒரு டீம் வந்தானே தெரியுமா? அதெல்லாம் வேற மாதிரி அவனுங்க தான் டைட்டன்ஸா. But we'll see how they ஆனா அவங்க சூப்பரா ஆடுவாங்க. சைலண்டா இருப்பாங்க. மாம்ஸ் அவனுங்க சைனீஸ் டீம் NRX அடிக்கிறதே தெரியாது தெரியுமா? ஆனா சூப்பரா அடிப்பானுங்க. Pick up some compounds செகண்ட்ல முடிச்சானுங்க. Play later on. அவங்கள காணவே இல்ல இந்த லீக்ல இல்ல நினைக்கிறேன். Mad Bulls are caster wise கம்மி பண்ணுவாங்க. Chinese time trying to push through here considering they have further to go and take a fight versus MTech Storm on top of Everest. NRX Chinese இல்ல bro, Chinese இல்ல. That's what I assumed. உள்ள உட்காரதுக்கு பதிலா தெரியாம and yeah கொடுத்துட்டான். That's an accidental press on the exit button if ever I've seen one.
Okay, yeah, that is சண்டைக்கு தயாராயிட்டாங்க. unideal. கிட்ட போட்டு And then the அடிக்கணும் misres as பாக்குறாங்க. well. There was a couple of missteps from Team மாம்ஸ் K. டைட்டன்ஸ் பாருங்க அந்த இடத்துல இருக்கிறவன Sitting போய் at the bottom of the நோண்டிட்டு table, they இருக்காங்க. feel a lot of pressure. And why wouldn't you? Titan at the moment. நம்மலாம் அங்க எவனா இருந்தா கிட்ட on போவோமா இந்த S2G. ஜோனுக்குலாம்? நீ அமைதியா இரு, நாங்க இங்க அமைதியா இருக்கோம். Bro, Kavi bro, evil Surya மட்டும் கொடுங்க. Silas with high ground off angle. Ooh, a lot of shots over towards 6. ஈவிலியா கூப்பிடுறாங்க. Back into the buggy, backs it up. Neither team taking knocks yet. I mean, Silas has currently got a really good position. This gives you a lot of oversight to practically most of the teams rotating through this area. Also playing along that veranda is just really fun, considering there's a lot of separate angles you can take of it with the actual wall dipping up and down. It's an interesting position to play. You can get caught off if a team like tries to go very wide, in which case there's no walls on your side, so it's just easy to take shots at you. So I think Silas moves back after getting team குள்ள ஃபைட்டா bro அடிச்சிக்கிற அளவுக்கு ஒரே தடவை தான் போச்சு. அது இந்த கார்டலுக்கும் சோலுக்கும் அதுவும் ஒரு செல்பி சண்டை. சண்டைலாம் கிடையாது bro, சும்மா சீன் போடுவானுங்க bro, அவ்வளவுதான் bro. சில டீம்ஸ் வந்து the north side of influence came in. அப்பலாம் இல்ல bro, சண்டைலாம் போடுமா ஜாலியா தான் bro இருப்பானுங்க. சும்மா ஷோ ஆஃப் தான் பண்ணானுங்க. சும்மா அந்த மாதிரி range right now, moving around, gathering intel around these hills. They should be able to spot a couple of the vehicles that influence Cameron have been using. The next circle soon to pop. Team K moving in northwestern side. There's a little bit of a scrap there. Goes down to Pappy Potro. Nice little spray and a flush as well. Prestige nowhere near in certainly not near enough. The circle pops and again it keeps a lot of this river splitted. I think at this point in time it's not so bad, to be quite honest with you, because this circle is going to continue to center up here, John, in which case Ruins is becoming more and more of a hotspot. ஒண்ணுமே தெரியாது. ஆமா அவனுக்கு இப்ப எங்க இருக்கானுங்க அவனுங்க? Bit of a close call here. குத்திட்டானுங்க டைட்டனை. They got XI8 Titans. Oh shoo. The first knocks go through to I8. We'll find one and two. Really good start, but hang on a minute, someone's lighting them up. It's coming through from S2G, in fact, who are chiming in as a third party to this crash. Two players already down for Titans, giving Teak and Puncher the last two standing. The six is going to get flushed out here. No way to survive this one. Kabi IG lama bro. You've got to hit that spray. He's just there. Okay, there you go. Finally. Third time's the charm. உங்க வாய்ஸ் கம்மியா கேக்குற மாதிரி இருக்கு. அவர்தான் bro ஒருத்தர் அதிகமா இருக்கு கம்மியா. Yeah, struggling just a little bit. Yeah, favoriteனா NGX INF bro ரெண்டு டீம் தான் என்னோட favorite. Struggling also. I think for S2G they've got a great position. But Infinity ஒரு நல்ல டீம். என்னோட ஃபேவரட்னு சொல்ல முடியாது. அவங்க நல்லா ஆடணும்னு லைக் தோணுது. தெரியல. நல்லா ஆடினா நல்லா இருக்கும். It's a really solid oversight position, as you were talking about earlier. It controls so many of those rotates and those areas coming through that people are going to really want to control. LGD split in the meantime on the northwestern side that they took up very early is coming back to pay dividends. They've currently still got a 2-2 split and they are controlling vital points of the map. There's potential pressure in these next couple of phases. Bigatron suffering to the rundown from Buradam right now, losing players. அவுட்டிங்லயே இருக்காங்க. bro 4 பேர் ஸ்கவுட் பண்றானுங்க bro, சூப்பரா ஆடுறானுங்க bro. Still be treacherous. The land கேஸ் சப்போர்ட் வாங்க போல மாம்ஸ். Actually நோவாவோட விக்டரி காரணம் பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க. 4 பேருமே தனித்தனியா ஸ்கவுட் பண்ணுவாங்க. We just get pressured by the circle and play that. ஒரே பைக்கில போறானுங்க ரெண்டு பேரு. ஆனா மாம்ஸ் எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா ஸ்கோர் பண்ணிடுறாங்கல. எல்லாம் ஏத்து கேதர் பண்ணிடுறாங்க. யார் Nova. But again, it's very much Chinese gameplay coming through and covering all your bases, playing these 2-2 splits, very typical of China. But I think with the way these new circle settings are happening, this is more than likely going to continue. And S2G will still have a firm chokehold over the remainder of this circle. I would be interested to see if there is any hard shifts that come through that might be இன்னைக்கு சாவாம இருக்கு. எல்லா நேத்து full match ஒண்ணா circles at this point in the game. One experience all போயிடுறான் பையன். இவனுக்கு போய் இந்த சண்டையில முடிச்சு போறாங்க. would cause some pretty மாம்ஸ் இந்த மேட்ச் அக்ரஷன் போடுறாங்க பாருங்க. Infinity. ஏன்னா Infinity அடிச்சானா தான் உண்டு bro. 3 நாள் தான் இருக்கு. வேற எதுமே வழியே கிடையாது. ரொம்ப கீழ இருக்குல. Already down. There's no way the four rivals can strike out to this. They can't leave this position in sunken as the circle does come through. It does isolate the south side of the river, but it goes right on top of S2G. LGD powerhouse will continue to reign over the circle. Yeah, it's a great spot to be in. I think for Silas, maybe this point in time, it's a decision whether he should leave this compound alone and perhaps head up to one of his teammates over on this side. I think you can be pretty comfortable with where Hamzi G
as well. அவங்க ஓகே நம்ம ஸ்கவுட் பண்ணா திரும்பி வர மாட்டோமா ஆர்கே ப்ரோ a lot of high ground to play around from that castle position too. You still want to control as much as possible. T plus star equal to teacher. The next maybe 2 to 3 minutes getting that information, maybe taking shots to some team. Meeting bro, illa bro. Pending payments more players in towards the bro. Gym po bro daily. Ralph gets sprayed down there as DRS. Mala inni 2 naal illa bro. Adukku munnala nalla panjudhu. Nethu illa inniki illa. Lose that player on the forwards. I mean it looked like DRS were going to lose DRS their swing fight out பண்றாங்க. Box vedika paakறாங்க. முடிச்சிருவாங்க நினைக்கிறேன். NG state bro இங்க ஆட முடியாது bro. இப்ப மேட் லைட் அடி போதானே செத்துறாங்க. ஏதாவது ஒரு டீம் செத்துறோம். That cloud that is currently holding Ralph and Lord. Another nade to follow it up. அதாவது மேஜிக் பண்ணா through the smoke. This is second place team Nigma Galaxy taking on DRS right now in the middle of the pack. We said we wanted to see a bit of a louder game from them. Come on, This is going to be it. A lot of damage, but Bucky not lift finding the final blow to rules. In the blue zone, though, it could tick away. He's dangerous and will be crunched in. Reload forced back into the vehicle. You need to get on your bike. Hamodi falls, and DRS are doing a lot of work in the early game. Kings of Miramar. Hi bro, Ranin bro. This is looking pretty good. Again, though, they are stuck on the southwest edge. Not quite made his way in. Freak avladhaan ulla penga kuthuvanga. Shots down towards him. Finally starts to move in the circle. Lord down. As well as Hamodi being flushed. It's just Freak to send on for Nigma Galaxy here. One of the few times we've seen Nigma Galaxy in such dire straits towards this point of the game. Does a front flip as well. You can tell the pressure's getting to him just slightly in S2G. He's directly in the sidelines now. Doesn't quite hit the deck in time. Bro, ange aadirukalam bro. And eduthala anga car irukku, avanga cover potu mele in this game, no eliminations going out in 16th. That's a 0 tally. With the circle moving south, ST irka illa bro. ST வந்து next week towards that middle island in the river, and they are controlling Buradam. உங்களுக்காக நல்ல வீடியோஸ்லாம் இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போட எடுத்து வச்சிருக்கேன். The back of Bigatron. NGX Saudi ஆமா bro. Arab என்ன country it looks like they're able to open up on the cylinders. Region தெரியல bro. And burn away at Buradam's backstock. Crash down from Kangzo. INF விடுவாங்களா? ஷாக்குக்குள்ள மாட்டிட்டானுங்க அவ்வளவுதான். சுத்தி அடி தான் போணுங்க. Or the Gitoon, as Max likes to say. Closest player for Influence Kemen right now, LGD, yet to regroup on the south side of the river, but they might be looking over this way. A nade in finds my name, and Buradam really suffering. They've managed to move players down south. You can see them in the river right now, so they're playing a little bit of swimmy game. The Sky only get across a little bit earlier, covering with smoke, staying alive for now. I think for Influence Kemen though, this is Zone a little bit of a Hail Mary staying on this side of the stragglers, but at some point you will have to move down towards S2G's position, and that means going out into the blue on that eastern side, as you can see, or just crossing the river. And either way, because Buram's got there first, even with the 2 players in Kengzo as well as Sky, Influence Kemen are suffering to the hands of a lot of these teams watching them rotate. They can maybe cross towards the river on that western side as well. LGD is waiting for that. So I think that Influence Kemen kind of back themselves into a corner here. That's also unfortunate. Not sure what happened on that side of the map. Thank you bro, romba subscribe பண்ணதுக்கு. Hopefully they can get it all back together. They are all alive at this stage. We have seen when the Ruins team's attention is turned southwards, you can push up that coastline. எல்லா இடமே எங்களுக்கு எந்த இடத்தை பார்த்தாலும் இங்க அது பண்ண எல்லாமே ஞாபகம் வருது. ஆனா என்ன எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்கு தான் from that specific area you can guys 200 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 200 லைக்ஸ் போலாம். யாரா லைக் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. புஷ் பண்ணிட்டானுங்க. Move in early. Influence Kemen might have that opening. Crash coming through from DRS on towards Box's position. They've already taken down break on the top floor. Delta is low. They're looking to put more nades and more damage on in around the side. A nade cooked from Bensu. Wants to put another one in, but thinks better of it. Pulls the gun back out. There's players on that ridge line as well from DRS. They're closing in towards Box. They're outside the circle as it moves on. They don't have that forward stop. Scry, low, burnt out by Rules' Molotov, and a nade to follow it up. Box down to 2 now. Crashes DRS. Starting to turn up the heat here. Black Killer swings in with a crash on the buggy to move into the second building. ஆனா இந்த ஏரியால ஆடும்போது இந்த பில்டிங்ல சுற்ற சத்தம் கேட்டுச்சுனாலே நம்ம வந்து
புஷ் பண்ணிரணும் bro. And away Third party he goes. Killer down first for DRS. நல்ல ஏரியா ஈஸி தானே தேர்ட் பார்ட்டி முடிக்கிறது அசால்ட்டா முடிக்கலாம் Out as Delta crashes forwards now. Wants to put pressure on. We'll be able to flood in through the door and we'll find the ankle. Delta தான் இந்த டீம்ல நல்லா ஆடுறானே. My favorite player in DRS Delta guys. செம்ம ஆடுறான் guys. எல்லா சர்வைவும் பண்றான் அடியும் செய்றான். Damn good push as well. I think Bensu was really the only Strong one white bro. Hello bro. able to do anything in that situation. The rest of the box crypto gameplay பாப்பீங்களா bro? எதுக்கு அந்த டீமுக்கு போனானே தெரியல நல்ல பிளேயர் bro. Windows to delay. Malphai வாங்க bro welcome bro. Rotates any shots coming. Today LGD will bounce back. பாப்போம் ரமேஷ் bro. RK bro. Overall a nice play from DRS. It did hamper them. They did suffer for it but now because they've got the majority of the match LGD DRS தான் போடுறாங்க. Influence Chem on the other hand actually made it across the water. Titans கொனைனா பவர் அப்படியே eliminated at least one அப்படியே bro Titans வந்து கொனைனா பவர்னு ஒரு டீம் இருக்குமே அந்த players there completely out. So அந்த players இருக்காங்களா an unbelievable almost box team impossible box push made happen box team பொட்டி போட்டாங்க. And they still have all 4 players alive. This should not be possible. LGD moving away into this engagement. They gave LGD fightல நல்லா எடுக்கறானே bro. Now only with Zerich left as LGD are putting சைனாக்காரங்க ஃபைட் அடிக்கறாங்க மூணு பேர் இருக்காங்க out in the open field. Zerich இந்த சுக்கி வந்து சுக்கு இல்ல bro 4M சுக்கு அவங்க கிடையாது. So it is going to be solo play. DRS might look at a sweet. LGD தான் பல காலமா இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதோ டீம்ல இருந்தான். Isolating some of the ground. They know they're right PC on the specs edge. Prasad bro description பாருங்க bro கீழ இருக்குது bro இல்லையா descriptionல கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க என்னோட PC specs பாத்துக்கோங்க. Still the raid boss of S2G sit atop the ruins. ஜோனங்க S2G கா is the next circle about to come through. S2G போடு S2G move slightly away from ruins but guys shift up towards that northwest side in which case Kelsey and Silas have a really good position to hold on to because they were so INF class amma area இடம்யா teams were TQ மட்டும் clear பண்ணிட்டாங்க முடிஞ்சு ரெண்டு பேர் TQ to hold this 2-2 split for a long time. சமயட்டானுங்கள கடைசியா வந்தாங்க தண்ணில வந்தாங்க முடிச்சிட்டாங்க. You might even see them just hold on to this for even longer with the amount of open ground around this position. No match கிடையாது bro next week bro out. This is what you Thursday, want to Friday, see. Saturday, Sunday next week. இன்னைக்கு வந்து group red நடக்குது இந்த week full ஆ. Be an S2G special. Next week the group green. வேற level a big game at the start of the day and then slowly fall off throughout. But if that's what it takes to get them into those positions to get in towards that survival stage, I don't mind it so much. It's going to be a little bit squeaky going into the grand finals. If they can make it. Bro, Vijay bro, discard bro. Too early to tell. I mean, this is the rotation I was talking about earlier for Influence Kemen, where they come up underneath that castle. The sidelines were not being controlled by S2G. They should know there's players there now. They'll hear those footsteps, but they've allowed a massive threat to appear on their doorstep that they'll have to be constantly worried about. Look at the damage over to Razi and Hamzi already. Molotov there goes a little bit too long, doesn't quite land on the inside. It quite landed, but S2G, they're allowing Influence Kemen one of the strongest positions in the circle. Leaving this position is difficult as you can see from Razi as well as Silas. Silas somehow lives with a various amount of HP here. For S2G, I think it should have been a regroup coming in a lot earlier, or at least controlling this position of the map. விட்டுட்டு சர்ச்சுக்கு போலான்னு பார்த்தானுங்க போல டக்குனு ஏறிட்டாங்க சர்ச் சென்டர்ல ஜோன். And I'll say it again because it is 100% true. This is an impossible push coming through from Influence Kemen. This should not have happened from the very beginning of the game. LGD shouldn't have allowed this to come through. Buram shouldn't have been allowing anyone to swim all the way across that water. It is a miracle that Influence Kemen have got this far. SG bro, SG இல்ல bro, SG இருக்காங்க மூணு பேர் இருக்காங்க. ஒருத்த நாக் Payovsky left as a on SP ஆவணும். Spray down from Reyes. He's been so active. He's taking 1v3s. We've seen it from him yesterday. Looks like it's a repeat performance today. 2 players already fall to the barrel with backup from Papi Poncho. Suki last standing now for the squad. 5 eliminations for TK, so nade starts to go through, and that's going to do the dirty. Papi Poncho gets the last on the nade. 6 eliminations as LGD hit the dust. Several limbs on the game for LGD, but not quite. Guys, எல்லாரும் ஒரு லைக் and subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. இந்த மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு ஒரு goosebumps video காட்டுறேன். Towards S2G who are desperately trying to make their way across the rocks. இந்த மேட்ச்க்கு next match gap இருக்கும்ல அதுல காட்டுறேன். Smokes as cover, but that's about it. You'd assume that the circle would move away from its position. கேக்குது bro. Giving that up to them. S2G விஜய் bro regroup over towards Silas and Razi who did move down to provide support. I like that. Now it's a case of just making sure that Influence Kemen have a very tough time. சும்மா பாத்துட்டு இருந்த நீ ஸ்ட்ரீம் போட்டுறதுன்னு பாத்துட்டு இருந்த மேட்ச் வாங்க பாப்போம். பிஸியா
Holding out against the Infinity as forward position for இருக்கு. MTech Storm. Logan Low, drop shot is there, but does get traded team bro out. ஜெயிப்பாங்க சொல்லுங்க Forward bro. position from ஜெய் bro. Tizzy, isolated. MTech அது Storm left with நான் just the அதான் one சொல்ல at the முடியும். back as Influence, ஏஜிக்கு as நல்ல the அட்வான்டேஜ் Infinity இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். are going to be holding out S2G for தான் now. ஆனா All of them zone are center alive, சர்ச் but they're வச்சிருக்காங்க. right on the edge of the circle. The circle centers on towards S2G. DRS are pushing in from the south. Infinity Yeah, கம்பேக் and கொடுத்திருக்காங்க. more 4 பேர் importantly, இருக்கானுங்க. it moves away from the castle. நமக்கு S2G And 4 also, பேர் in this case, இருக்காங்க. Influence revive will ஆயிட்டான் bro. have to leave. You wonder how many smokes they've had to Infinity use to முடிச்சிட்டானுங்க. finish in the first place. லூசி தலைவன் And how comeback many நீ. more they'll have to use to get சொன்னனா out of it. வருவானுங்கன்னு. SUG, I think they know where their sight lines need to be pointed at, where the barrels need அவ்வளவுதாங்க to be ஸ்மார்ட் sent, தான் which Infinity. is over towards Influence Kevin's position as they move down out of the castle. If they can eliminate that threat, everything becomes so much easier because everything around this position Tap is பண்ணி kind of நாக்கடிச்சிட்டான் bro. spotty cover and a lot of open ground for S2G to play around with. Got some nice sight lines, as you say, Razy. Lighting them up, letting them know this is our town. என்னாச்சு ஸ்ட்ரீம்? A lot of bullets being put down range there by Kelsey, but நல்லாதாங்கடா. only suppressing fire ஏஜி over towards Aegon AI. Oh, there you go, Aegon I8. Silas sight lines up to DRS, who are pushing முன்னாடி in தூக்கி from the போட்டாங்கன்னா southwest side. They've had a கஷ்டமா harder game than they've had so இருக்கு. far in this entire tournament, Blank, and that's exactly what we said we wanted to see. Doing pretty well of it. It's not been extremely easy for them as well, having to push through teams like Box from inside their compound and getting a successful push on that. come on, Ryan. S2G's trying to keep. Oh, Goodness அதான் me, AG full-ஆ Delta விளையாடுறான் with a இவன். triple. S2G Awesome. தான் Saying S2G S2G இல்லனா trying to INF keep two players watching out இல்லனா towards Infinity. மூணு Kevin's டீம் தான் position, but they've allowed them to move DRSலாம் a ஐபிஎல் little far forward. 10 eliminations found for DRS. S2G தான் செம்ம Fantastic அட்வான்டேஜ் game bro. from them. Zone Zone சென்டர் தள்ளி ஒரே top காம்பவுண்ட். six as well, already Zone guaranteed தூக்கி with போட்டாங்கன்னா Aegon கஷ்டமா XA S2G almost க்கு. எப்படி Backstab வரும் பண்ணுவாங்க. zone very soon. center இருக்கு. Nuzi Touch falling எப்படி with வரும்? Mela, the last for the Infinity. There is a real big chance of laddering up quite significantly if they can stay alive. They are currently on the edge of the circle. They can regroup as long as those Bro, spots Cyber. last. They will be able to stop those sight lines, and Influence Kemen will have to push in, maybe drawing some attention away. But the nades, oh no, they've left one on the underneath. Those nades are huge. Oh, one player goes down fully, and there's two knocks on the back as well. ஒரு Killer now அடிக்கிறான் last DRS standing. Another one. Maybe That's putting the it, point more on the than end of the that. comment. That's a Friend, massive put pickup our- for Aegon XI8. Killer gets an answer. எங்க உட்கார்ந்திருக்கானு பாரு bro, மூணு Could பேரு. be disaster. 4 பேரு bro. Striking மாம்ஸ் for அந்த DRS டிஆர்எஸ் on the பாருங்க south side. ஒருத்தர் The இருக்கான். Infinity ஆமா, really DRS struggling போடுறாங்க, struggling along அவன்கிட்ட this game, kill but இருக்குது ஏற்கனவே still DRS get 11 kill இருக்குது. 4 படு, players படு, back படுறா up and running and படுறா. fairly healthy at this point as well. S2G only 4 eliminations on this game with S2G really center bro, strong அடுத்த positions, zone. just haven't been able to Hey, get many INF shots அந்த down இன்னொரு towards pink any color teams. யாருடா The பின்னாடி DRS இருக்கு? just picking up eliminations bro, galore. center ல INF S2G, INF pink color இருந்தா Player INF still bro. alive, INF but 4 still ரெண்டு putting தான் the work, pink. finding a shot over towards Team Queso here. Influence Kemen using this half Coliseum wall to Bro, actually எல்லாமே keep குடிச்ச டீமா இருக்கே உள்ள. themselves somewhat safe from the guys from S2G. Very good rotations coming through for Influence மண்டையில Kemen. தட்டி And I நேடி would கீழ not வந்துச்சு. be surprised to see another victory at Influence Kemen with the way they've been playing during this match. It's all about choosing your moment. Bro, now. அது YouTube வந்து Everyone நீங்க who is பிரீமியர் SUG போடணும்ன்றதுக்காக தான் bro for எல்லாம் நிறைய letting off the ஆடா waves of போடுறாங்க. everyone who's gonna try and roll அது on YouTubeோட up. ஒரு எப்படி Moment சொல்ல Reyes still out ஒரு the open. business Patrick mind, Potter master actually mind goes ன்னு down சொல்லலாம். instead. Reyes still alive for Team Queso. உங்களுக்கு அதனால தான் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க 1 month Potter ஃப்ரீயா leaves him கொடுப்பாங்க, நீங்க alone. போடுவீங்க. Infinity. வேற வழியே இல்லாம நீங்க அந்த 1 month ஃப்ரீயா DRS. போடுவீங்களா, அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸா நீங்க ரூபா எடுக்கும். Now நீங்க for அதாவது Keller. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நீங்க போய் என் பண்ணணும், அதுக்கு நீங்க Reyes மறப்பீங்க. down. அதுல ஒரு 4 மாசம் அவன் teams எப்படி remain. எடுத்துருவான். S2G அப்புறம் a உங்களுக்கு little 1 bit month on edge at பழகிட்டீங்கன்னா the நீங்களே moment. உங்களுக்கு ஆடே பார்க்காம Consistently திடீர்னு ஆடா missing வந்துருன்னா these உங்களுக்கு மாதிரி sprays, கடுப்பாகும். which உடனே honestly நீங்க for வேணும்னே S2G திருப்பி shouldn't போடுவீங்க. be எப்படி? that இதெல்லாம் hard. ஒரு டாக்டிக்ஸ் bro. Influence Kemen இதெல்லாம் விஜய் bro டிக்கெட் மாம்ஸ் கத்துக்கோங்க எல்லாம். டிஆர்எஸ் பாருங்க எல்லாமே DRSலாம் அவ்வளவுதான் bro. படுத்துட்டான். அவனுக்கு என்ன வேணும் இதுக்கு மேல? இல்ல எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டானா தெரியல. First எடுத்துருக்கானா? எத்தனை Going சொன்னா? for yourself, Hamzy G அவ்வளவுதான், supporting a little bit, Infinity giving ஒருத்தன் செத்துட்டான் யா. somewhat of some safety and help over towards Influence Kemen guys. Killer still going for DRS. A really good game for him to consistently be ENF here. ஏறி ஏறறானே Not being S2G spotted லாம் either. அடிச்சிருவானு bro ENF. That rock is so tempting in front of Killer, but as soon as you move there, they know you're there. That's a nade, that's 2 nades, you're gone. So it's a Correct, really but tough not- position for DRS's lone ranger to be in. கரெக்ட்டா போச்சு Silas நினைக்கிறேன். continuing to suppress the Infinity. Akongala. Federal down behind the rock. DRS dead. Within nade range of அவனுக்கு S2G, oh, Killer zone does start finally ஆயிடுச்சு. fall Yeah. there. Could not make that push. 3 teams remain. Zone இருக்கு Infinity. Last circle here now.
INF தான் zone Crazy runs out of Open bullets. workout. Kowski loses out UMP in hand. A lot of damage Hey, done, but it's yada. not enough. But there is a nade coming over the top. That might be the opening that influences Secure பண்ண போயிட்டா இல்ல அவன் but secure Lil பண்ணா Boy going down as well. This is all over at the moment. There's so much going on. Law gets up, but that is now Influence coming out. ஒருத்த செக்யூர் Very இல்ல massive இவன் புஷ் பண்ற last மாதிரி இருக்கும் engagement. Now it's push SUG infinity up to them dinner to come on finish the fight. come back. They're trying to hold out on the top Infinity, with எந்த the ஊரா? damage that was done to them with Silas Infinity falling. தெரியல bro. That was the point that was Thailand lost அந்த side ஏதோ. towards the Infinity. They've capitalized on this opportunity. Infinity மேல is வந்திருக்கான் Well அதான் threatened டேஞ்சர்ஸ் to be நினைக்கிறேன் outside of அவனை this யாரும் பார்க்கவே இல்லை Aceblack. இன்னும் They're going to have to leave. The Infinity in the foothills laying barbed traps for them 3v3 as they want to step forwards. Look at that. வெளிய வரணும்னு Trying to நினைக்கிறேன் be இங்க on the zone-க்கு backside. அதான் ஆமா ஜோனுக்கு They வரணும் might be இல்ல, fairly low on meds. I think they've got 1 or 2 still in the back pocket. Kelsey, the eagle eye from the top, டேய் playing on the eaves. தாய்லாந்து ஓகே என்ன கிவ்அவே வா ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ இன்னைக்கு நீங்க போல் போடுறீங்களா எல்லாரும் சேர்ந்து கரெக்ட்டான பிடிஆர் போட்டீங்க பிடிஆர் வந்து இன்னைக்கு அதிக பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிவ்அவே Gaming Advice giveaway which is pretty smart of them. But Wish பண்றாங்க Uzi and Logan both pushed off on their own. Hamzy G makes an absolute break out of his own. Still just running around. Dosi doing. ஏய் That was an Oi! open broadside, but Oh my Kelsey God, still from the Kelsey. top What is rope. this, brother? 1 and 2 drops down, still alive. Lone Ranger, God Tunny now knocks that Hamzy. Will be able to find the knock onto Kelsey with just a tickle. Will lob the Molotov over, forces the fight close. Silas might feel the burn here. An underarm as well. Silas pushing forwards, wants to jump Oi, over. ஒண்ணு Get shoot that பண்ணா first bro. knock. Kelsey low, but will find the knock. And the third goes through. அந்த S2G Kelsey ரெண்டு knock எடுத்தான் hold it பாருங்க. out from the church. From the ruins, they dominated the ஏன் ப்ரோ battleground. லைவ் கட்டாயி வருது லெஃப்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தன கரெக்ட்டா You can tell these lads are relieved as well at the end of ஃபர்ஸ்ட் that ஒருத்தன game. மிஸ் Not a பண்ணிட்டாங்க huge எடுக்காம celebration, but வெஸ்ட் certainly பார்த்தா நல்லா ஒழுங்கா all அடிக்கல eyes are on Kelsey right now. What an unreal finish. And Hamzy G as well. I mean, at the end, that guy was insane. He had to go for that play Network where it issue was da. just so aggressive out in the open to actually make it happen. So Kelsey could get that disgusting off angle over towards Nuzi and Logan, who just left it too long to move out of the blue. Again, I said right at the beginning, this is sending up towards ruins, and S2G held 3 of the main compounds and slowly regrouped over time. I don't think Influence Kevin should have got where they did. But then again, they're just so good at the game that they're able to slip past undetected a lot of times. So very, very well done. ப்ரோ அப்படியே நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஆனச்சோனே டிஸ்கார்ட் ஸ்ட்ரீம் போடுறேன் Laid into it. It's really இது good. பஃபர் Really ஆகுது happy ஸ்ட்ரீம் with DRS's performance as well. Okay, You okay. see them. சரி பைடா ஏசி நான் கொஞ்சம் okay, okay. சரியா I think a good game from teams that needed it all round. Guys, ஏன் prove தெரியல, themselves. buffer ஆகுது, S2G, லைட்டா. you're worried about them carrying that forwards, நெட் but it is a இஷ்யூவா good என்னன்றதை start. மட்டும் Yeah, பார்த்தேன் yeah, absolutely. I think for SUG themselves, it's that confidence. என்ன ப்ரோ boost they INF need, இப்படி but கன்சிஸ்டன்ட் they ஆகறாங்க also டாப் 3 now இருக்காங்க need to இதுலயும் not get too overconfident, which is Mama what we saw bota. yesterday after Na mama, a என்ன இந்த pretty பக்கம்? good start to their day one. Influence Kevin on the other hand, I think they're Yes, going to 2G is continue from to put up Pakistan, points, and at this Jonathan. point in time, யார்ரா I நீ? feel like we can MVP almost until order confidently comes say up. that we feel like they're going to end up in the top 3 and go straight through to the grand finals. Yeah, They LGD just seem to be really head and really shoulders above a lot of INF the has players in this lobby. consistency LGD is If from they didn't Pakistan at this stage, it would Yeah, be a இப்படிலாம் little bit of an Pakistan upset. போடுறாங்க. You kind of expect it coming out from South this Asia is better than Brazilian Southeast team. Asia It team. is seemingly on INF fire. CV I'm plus really, 110 really points. interested to track their performance over Yep. the rest of the tournament as well when they come up against teams from the other groups. சி I சி think சி the சி Infinity as well. கைஸ் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் இருங்க இப்போ வந்து இது பாஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ பார்ப்போமா PUBG மொபைல் esportsல வந்து போட்ட ஒரு வீடியோ ஹூ இஸ் ஜானத்தன் அப்படின்ற மாதிரி போட்டாங்க நான் இன்னும் பார்க்கல YT மெம்பர்ஷிப் எவ்வளவா 29 rupees ப்ரோ ரானின் பிசி ப்ரோ ஓ YT மெம்பர்ஷிப்பா அது வந்து தெரில ப்ரோ YT மெம்பர்ஷிப் அது YT பிரீமியம் ப்ரோ அது என்ன டிடி வீடியோலாம் இல்லை ப்ரோ சும்மா PUBG மொபைல் esportsல போயிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன் காலைல வீடியோவை பார்க்கல சரி உங்க கூட பார்க்கலான்னா அப்படி எடுத்து வச்சேன் Jonathan from TSM Entity struck fear into the hearts of his opponents in the PUBG Mobile Pro League South Asia League stage. He was able to get 35 kills in week 3 of the tournament, and if you add the 50 kills he had previously, he's got a total of 85, which makes him the top fragger and the most valuable player of the tournament. This week, Jonathan went on a killing spree, mowing down people left, right and center. He dished out 19,000 points of damage. Now that's a lot of damage.
a lot higher than his kill count, which probably indicates that this guy was deadlier than what the numbers say. But hold on, he's not just some shooting machine. He is a sly fox who manipulates his opponents into throwing away their advantage and then roars like a lion to strike them down. One such example of his cunningness is when he skillfully clutched the chicken dinner against 2 teams all by himself. He knows there's just one guy remaining who is trying to revive his fallen teammate. Jonathan will not miss that 1v1. But the madness did not stop there. After winning a chicken dinner for his team, Jonathan laid down some punishment in the next game as well, and TSM won their 2nd game in a row. Day 2. They had a shaky start. In the first 2 games, they found themselves stuck in inconvenient locations as they got third-partied and picked off in annoying ways. But come game 3, they unleashed Jonathan. He went off, shooting anyone and everyone. It is going to be Jonathan and Z-God versus 4 members of Fnatic pushing in on their position, trying to get the job done. He does get 1 knock, he gets the 2nd knock, and is that a squad wipe? That is a squad wipe. TSM against all out. Z-God and Jonathan eliminating Fnatic. He had 7 kills in that game and he carried his team to victory. TSM are going to capitalize on this. Jonathan got an inch his way closer a bit. That grenade is huge. Max Gosh going up against Austin Botnex, making sure he gets the knockout. And Jonathan is going to capitalize on that. Winner. Chicken dinner goes way of TSM. They earned 3 quick wins and did not stop getting high placement points. And Jonathan certainly did not stop bragging. On the last day of the league stage, the race between TSM Entity and Orange Rock had come dangerously close. At the end of the first game, they had overtaken Orange Rock on the overall standings, and Jonathan's steady inflow of points enabled Entity to surge forward and take the lead. Unfortunately, because of a few mistakes, Entity couldn't maintain the lead and came in 2nd. Yeah, and of course TSM Entity, a team who are looking to hold on to the first spot here. I know it's lower stakes, a person. Oh, that nade is not ideal, Jonathan! No! What are you doing? No! He doesn't make those mistakes, and they were 2 down, now they're 3 down a power slide. Wait, did it just happen? He's going to get in the Dacia. He's going to move the Dacia. Wait, what are you guys doing? You guys need to discuss these things. And they're going to block it up. They are going to block it up and blow up the vehicle. And is TSM no find their maker in doom? Despite that, Jonathan was miles ahead of everyone on the kill board, proving that he won't falter even in the harshest of conditions. TSM Entity have qualified for the Pubg Mobile World League, where they will be facing some of the strongest opponents from across the globe. Last year, Jonathan did extremely well on the international stage at PMCO Global Finals Falls. Kill field எப்படி இந்தியா flag வரும்போது எப்படி இருக்கு guys? இப்போ வச்சிருக்கானுங்களே BGMI ல. Do you think he can do better this time? And Team Tamila sarka etch his name as one of the best players in the world? Subscribe to Pubg Mobile Esports YouTube channel to find out. Subscribe பண்ணிக்கோங்க guys. Aceblack channel subscribe பண்ணிட்டு அப்படியே bell button ஆல்ல போட்டு லைக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி ஒரு இது ஒன்னு இருக்கு. நோவா பேராபாய் ஒரு வீடியோ இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் TSM MTT 50 kills ஆல் ஏதோ அப்படி ஏதோ ஒரு வீடியோ இருக்கு. நீங்க ஏதோ சொன்னீங்களே என்னது bro? TSM MTT 37 killsா? TSM 37 இது ரெண்டுமே நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இதுல போடுறேன். 27 kills bro. இதுவா bro? Sky Esports Invitations games இது இல்லையே. சரி விடுங்க, அதை விடுங்க, நம்ம இதை பார்ப்போம். இது வந்து ஆக்சுவலா TSM ஓட ஒரு மேட்ச் தான் கைஸ். எனக்கு யாராவது மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா மட்டும் கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் மட்டும் கொடுத்துருங்க, ஓகேவா? நம்ம லைவ் இது என்னன்னா சேம் நம்ம டீம் தமிழாஸ் எல்லாருமே ஆடினப்போ TSM வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாள்ல TSM 50 kills மொத்தமா 2 நாள்ல 50 கில் அடிப்பாங்க. அது மொத்தமா அவங்க எப்படி ஆடினாங்க அப்படின்றது எல்லாமே இருக்கும். இது ஸ்ட்ரைக்கர்லாம் இருப்பா, ஸ்ட்ரைக்கர் கண்ணாப்பிலான்னு ஓடிடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் மட்டும் நான் பார்த்தேன், அடுத்ததெல்லாம் பார்க்கல. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई प्लेयर बेकार है, बट ये पक्का बोल सकता हूँ कि अभी ने ऑनलाइन स्टेज के अंदर इस टीम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करके दिखाया, तो उससे नहीं बन जाएंगे कि आप देख सकते हो नॉकआउट कर दिया है यहाँ पर, शिपू सर को डाउन कर दिया है, जैसे वो इंस्टेंटली रिवाइव नहीं कर पाया, बट वहीं पर
जो मार्कोस गेमिंग के प्लेयर्स இந்த மேட்ச்ல டிபி எத்தனை நாக்கு எத்தனை கில் அடிப்பான் மட்டும் टीयर को नॉकआउट कर दिया है यहाँ पर एंड टीयर अब क्रॉल करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाएंगे बट मुझे लगता है नहीं एक्चुअली ग्लिच நம்ம गाड़ी அடிக்குது किया जाएगा जॉनथन एंसेंट इनको गेम से बाहर निकाला प्ले இந்த வீட்ல நம்ம கடைசி வரை ஜோன் இந்த மேட்ச் யார் யாருக்கு தெரியும் गाइस गनर ने यहां पे இந்த மேட்ச் யார் யாருக்கு தெரியும் இந்த மேட்ச்ல டிடி எங்க இருப்பாங்க சொல்லுங்க இப்போ யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கா प्लेयर्स यहां पे नॉकआउट होता है जो श्राइडर है ऑस्टिन भी नॉकआउट हो चुके हैं इसका मतलब अकेला एक प्लेयर जो बचा है यहां पे सिनर्जी का की टीम के लिए भी बहुत सारी टीएसएम लीग लड़ी இருப்பாங்க 30 प्लस गाइस एलिमिनेट होती है 15वें पोजीशन पर वहां पर सेल्स काफी ज्यादा कम இந்த மேட்ச் சொல்றேன் ஜோன் வந்து எங்க தெரியுமா இந்த கியூப் இருக்கா டிஎஸ்எம் இருக்காங்களா இங்க தான் ஜோனே முடியும் டிடி வந்து இங்க வருவாங்க இப்போ எங்க இருக்காங்கன்னா இங்க இருக்காங்க இந்த இங்க இருக்காங்க டிடி ஓகேவா இங்க இருந்து அங்க வருவாங்க எத்தனாவது முடிப்பாங்க யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா TT #3 वरो ஞாபகம் இருக்கு சூப்பர் கரெக்ட் ப்ரோ गौतम ப்रो पोस्ट तरीके से खेल रही है काफी प्यारे तरीके से एंड ज़ीगॉड ने वहां पर एक और प्लेयर को पिक ऑफ किया काफी अच्छे तरीके से हाइप के स्वाइप के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है इन्होंने पहले बहुत अच्छे किल्स निकाले थे लेकिन अब इनके लिए दिक्कत है अरे रैंडम डिलीट सिर्फ 5 पॉइंट्स मिल पाएंगे 4 पहले एलिमिनेशन के और 1 पॉइंट यहां पर सीशोर लो डाउन किया वहां पे क्यूब पकड़ ले क्रॉलर्स के सीशोर अंदर गेम दिखा रहे हैं नियो को आप देख सकते हो पीक करके फायर वापस #2 #3 आपको खुद को भी बचाकर रखना क्योंकि अगर आपने अपना हेड ज्यादा देर के लिए दिखाया तो आपको गोलियां पड़ सकती है रॉक्स ने वहां पर गाड़ी के टायर्स को ब्लास्ट कर दिया जो कि काफी ज्यादा काम में आ सकता है ஆனா நம்ம எல்லாம் இந்த வெஹிக்கிள் டயரை போடுறோம்ல இவங்க யாருமே நான் போட்டு பார்க்கவே இல்ல PMGC ல வெஹிக்கிள் انا போடாத அளவுக்கு சேஃபா வச்சிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல நான் டயரை போட்டு யாருமே பார்க்கவே இல்ல நம்ம எல்லாம் பார்த்தாலே நல்லா போட்டு விட்டு டயரை अंदर काफी ज्यादा टीम हो चुकी है एक्सट्रीमली सेंटर राइट की तरफ से எஸ் டே ஆஃப்டர் லாங் டைம் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ சர்மா வாங்க என்ன ப்ரோ சர்மான் பேரை மாத்திட்டீங்க सबसे வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் वो भी काफी ज्यादा शर्मा वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस பாத்துருங்க எல்லாரும் ஒரு லைக் एंड सब्सक्राइब हो सकता है कि काफी ज्यादा ओपन में खेले और ये गलती भी प्रूव हो सकती है वहीं पे फायदा उठाएंगे जॉनथन ने अपनी स्कारल से हाइप के कैप्टन का किल कंफर्म किया सो अभी तक ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த டைம்ல இந்த காம்படிஷனோட இப்போ வந்து ஓஜி சிஎஸ் இப்போ ஒரு காம்படிஷன் இருக்குல்ல இதெல்லாம் செம்ம காம்படிஷன் ப்ரோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க ப்ளே பண்ணலனாலும் நான் சொல்றேன் அந்த அளவு அந்த டைம்ல அவ்வளவு காம்படிஷன்ல எனக்கு ஃபீல் ஆகும் அந்த லாபி எப்படின்னா மற்ற டீம்ஸ்லாம் விடுங்க ஜான் மாரா அவங்களெல்லாம் விடுங்க அதுவுமே அவ்வளோ காம்படிஷன்லாம் கொடுக்கல அவங்க அந்த அந்த டைமில் இப்போ வந்தாங்க பாருங்க ஓஜி சிஎஸ்லாம் பயங்கரமான காம்படிஷன் ப்ரோ செம்ம டஃப் இப்போ இருக்கிற ஓஆர் அவங்கெல்லாம் பிஹெச்லாம் அது அது எப்படி சொல்லலாம் வேணாம் ப்ரோ அவ்வளோ நல்ல டீம்னு சொல்ல முடியாது ப்ரோ அப்போ இருந்த ஐஎன்டியுமே சொல்லுவேன் நான் அவ்வளோ இருந்த நல்ல டீம் கிடையாது பட் हो जाए क्योंकि पांचवा जोन मतलब ज्यादा डैमेज जॉनथन ने वहां पर आई नहीं इस मशीन को நல்ல டீம் ना ஒரே டீம் टीएस दूसरी डायरेक्शन में देख रहे हैं तो बद्रेव को देखना पड़ेगा कि क्या वो पहले रिवाइव दे या फिर फाइट ले एंड मशीन को काफी प्यारे तरीके से जॉनथन फिनिश करके अपना तीसरा किल उठाएंगे सेम वेवलेंथ था टीम ने जो नाम रखा हुआ है ஆமா ப்ரோ முன்னாடி அவ்வளவு பேருக்கு இது ஐடியா இருக்காது அப்ப ஐடியான்றது கம்மி இப்ப எல்லாருக்குமே எல்லாம் தெரியும் எப்படி என்ன பண்ணனும் கேம் எப்படி அந்த ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு பாத்தீங்களா नियो ने यहां पे मवी को नॉकआउट कर दिया तो ओआर के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल यहां पे இது போப்போ டஃப் ஆயிட்டே போகும் किल कंफर्म कर दिया हमें கண்டிப்பா இன்னும் டஃப் का शिकार बनते हैं सेल्स के एमजे और एंटो भी अपनी किल दे बैठते हैं फोटा बट यस இந்த டீம் பாத்தீங்களா गाइस सांगवान मार्टल रिगाल्टो समन பாத்தீங்களா प्रिजन का शिकार बनते हैं सेल्स के एमजे और एंटो भी अपनी किल दे बैठते हैं फोटा बट यस टीएसएम ऑलरेडी चारों पे जिंदा हैं और वहीं पे मार्टल क्लच कार्ड हेडशॉट आता है क्लच गॉड को उड़ाया यहां पे डार्क நல்ல பிளேயர் ப்ரோ அது एक्चुअली டீமா சொல்றேன் நான் தனித்தனி பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க इंडिविजुअल प्लेयर्स स्नैक्स और நல்ல பிளேயர் தான் यहां पे रिट्रीट करने का बट एज आई ऑलवेज से घातक ने बोला था अगर क्रैट भाई कोई प्लेयर नॉकआउट होके मर जाता है तो उस प्लेयर की ஆமா लोकेश ப்ரோ இப்போ எல்லா டீம் में टफ ப்ரோ ஒன்னு ரெண்டு டீம் தான் टफ இல்லன்னு சொல்றோம் आईटी पूरी उनके ऊपर जा चुकी है एसके49 ने एक प्लेयर को डाउन किया है क्रेटोस आगे से जा रहे हैं लेकिन एसके49 के लिए गेम यहां पर खत्म हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगी 8वीं पोजीशन पर तो उनको भी रिवाइव टाइम देना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है सांगवान रुक चुके हैं दिक्कत हो सकती है इनके लिए अमन की हेल्थ काफी ज्यादा कम है फर्स्ट किल होप बचते हैं यहां पर सोल के लिए इस गेम में अदरवाइज टीएसएम बहुत प्यारे तरीके से गेम निकाल सकते हैं वणकम ब्रो जैक ब्रो किया गया सोलोमन बाहर से रोटेशन இப்போ எல்லாரும் அக்யூரசி पे एक्सपीरियंस எல்லாம் கண்டிஷன் अंदर है किसी भी तरीके से फाइट हो सकती है टीएसएम ज़ीगॉड நல்ல அந்த அளவுக்கு அக்யூரசிலாம் இல்ல ப்ரோ யார் டீமே கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் ஜானதன் இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெஸ்டா இருக்கும் எல்லாரும் एक्यूरेट करते हुए इस फाइट में बट उनको पता है उनके ओपोनेंट्स कहां पर है एक अच्छा ग्रेनेड किसी भी साइड से गेम को पलट सकता है अमन एक डायरेक्शन में देख रहे हैं क्या वो यहां पर प्लेस को फिनिश कर पाएंगे यस वो फिनिश कर देते हैं लेकिन वो जाएंगे ग्रेनेड से और ज़ीगॉड के हाथ में प्यारा सा किल एग्जैक्टली यहाँ पे टीम 16 मिनट होती है यहाँ पे छठे अंक पर उनके पास 2 किल्स थे इस मैच स्टार्ट ஆயிடுச்சா யாரும் சொல்லவே இல்ல together in the church because in that situation if you have any knocks ஸ்டார்ட் ஆக போகுது
हम அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆனோம்னா ஜாயின் बट आईएनडी मेरे ख्याल से काफी बड़ा सेटबैक स्टार्ट ऐसा कुछ चलिए गाड़ी से रोटेट करना चाहते थे बट गाड़ी को पूरा गेम अवेयरनेस की थी एग्जैक्टली अकेले टीम आईएनडी के स्नैक्स बचे और उनके सामने गाइस 300 लाइक्स போலாம் யாரா லைக் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைब பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைब பண்ணி பெல் பட்டன் ஆன் सर्वर के साथ लीथल टीम 300 लाइक्स போலாம் एंटिटी क्लच गॉड जी गॉड नियो एक्चुअली जैन मारा सेकंड है थोड़ा सा पीछे इन्होंने अभी भी इक्वली जी गार्ड வந்து ஒரு क्रूशियल नाक கொடுப்பான் பட் செம்மையா இங்க இருந்து क्लच गॉड ஜானத்தனும் और अगर एक बढ़िया सा नेड आ जाए तो सब कुछ बदल जाता है और इसी के साथ जो टीम आईएनडी है वो एलिमिनेट होती है स्ट्राइकर பாருங்க रेवन टीटी स्ट्राइकर 5 अंक पे और 5 वो पल्ला पड़ते இருக்காரு एक अच्छी स्ट्रेटजी है गेम से सीरियस है ब्रो गेम से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आईएनडी पीपल विल बी सेलिब्रेटिंग राइट नाउ बिकॉज़ उनकी स्ट्रेटजी होती है जॉनथन एक और नॉक दिया यहां पर एक नॉकआउट किया और स्ट्राइकर ने किल चुरा लिया खत्म करके उनको सो बनाया खाना किसी और ने खाया किसी और ने बट नेवर माइंड अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टीएसएम को बिकॉज़ उनका जो फोकस है वो 20 अंक पर है वो 20 पॉइंट्स चाहिए उनको किल्स के साथ तभी जाकर शुरुआत होगी बिल्कुल जोरदार लेकिन ये उनको और ज्यादा एंग्री कर सकता है अगर कुछ हम बोलना चाहें क्योंकि उनको पता है कि यहाँ किल चोरी हुआ है तो ऑब्वियसली और मिस्टर स्प्रे के लिए मिस्टर स्प्रे बिकॉज़ यहाँ पर जिन्होंने भी किल्स चोरी किए अब तो बस खत्म करने की बारी आ चुकी है जी गॉड ने काम कर दिया रोज को सर्कल के अंदर जाना है थोड़ा सा उन सर्कल के अंदर आने के लिए उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उनके फर्स्ट एड्स नहीं बचती है क्या वो आगे आ पाएंगे नहीं प्ले जोन उनको लेकर जाएगा बीएससी क्रॉलर्स का खात्मा होता है चौथी पोजीशन पर 3 சும்மா PMGC டாப் मोमेंट्स வரும் ப்ரோ रेवन और जान मारा क्या यहाँ पर नेपाल की टीम आएगी साउथ एशिया में या फिर इंडियन टीम अपना डोमिनेशन दिखाएंगी वो एक बहुत बड़ा सवाल इस पर्टिकुलर टाइम हो सकता है लेकिन ये 3 टीम्स 8 लोग रेवन சொல்றான் रेवन रेवना वो चंदन है चौथी पोजीशन पर 3 टीम्स बचती हैं देवी और सचिनो टीएसएम एंटिटी नो कॉपीराइट करला और जान मारा क्या यहाँ पर नेपाल की टीम आएगी साउथ एशिया में या फिर इंडियन टीम्स अपना डोमिनेशन दिखाएंगी वो एक बहुत बड़ा सवाल इस पर्टिकुलर टाइम हो सकता है लेकिन ये 3 टीम्स 8 लोग एक चिकन डिनर के लिए इस टाइम फाइट ले रहे हैं एक एयर ड्रॉप भी इनके पास आ चुका है लेकिन एयर ड्रॉप से इस समय सबसे महत्वपूर्ण होगा इनके लिए उठाना लेवल 3 हेलमेट और लेवल 3 वेस्ट क्योंकि वो आपको बचा सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटजीज आपके काम में नहीं आ पा रही हैं उस पर्टिकुलर लेकिन टीएसएम एंटिटी ஆனா இப்போ இந்த டைம்ல அந்த பஞ்ச் பண்ணி வர அந்த கான்செப்டே கிடையாது வரது இவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஃபுட் கேட்டிருக்கும் இவங்க ஏன் இங்க நேடு போல आपकी स्ट्रेटजीज आपके काम में क्लियर नहीं आ पा रही हैं उस पर्टिकुलर लेकिन टीएसएम एंटिटी बहुत प्यारा इनका दो प्लेयर्स एक घर में दो प्लेयर्स दूसरे घर में मेरे को लगता है चिकन डिनर शायद அதுக்கு அப்புறமா தான் கண்டுபிடிப்பான் இருக்கான் சொல்லிட்டு पीपीपी की गेम के अंदर ये रूल होता है कि अगर आप पे थोड़ा सा भी किस्मत मेहरबान रहा और आपने उस किस्मत का फायदा उठाया देन चिकन डिनर आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है सर्कल उनके फेवर में कट रहा है वो जो किल डिपार्टमेंट में उसमें बिल्कुल भी हारने का नाम नहीं ले रहे तो चिकन डिनर भी मेरे हिसाब से हाई चांसेस है நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணா கண்டிப்பா நல்லா போகும் बिकॉज़ एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 प्लेयर्स जिंदा है यहां पर अकेले बचे थे टीम टेमिलास के उनको क्लोज रेंज में क्या कि क्लच गॉड ने यूजी से शिकार बनाया तीसरे अंक पर निकलते हैं यहां पर तीसरे पोजीशन पे टीम टेमिलास बट पॉइंट अपनी टीम के काफी अच्छे इकट्ठे करके जा चुके हैं अब जो असली जंग है टीएसएम वर्सेस टीम जानमारा एक नेपाली टीम वर्सेस रियल नेम जास्पर ब्रो देखते हैं क्या होगा बिकॉज़ अभी तक ट्रस्ट में मैं यही सोच रहा था कि भाई नेपाली टीम को मैं क्रूशियल नाक ஆனாலும் इनके सामने क्या கவர் பண்ணுவான் நியோன் நான் நினைக்கிறேன் they have proven themselves कि भाई हमको आप कुछ किल एक है डजंट मैटर बट वो टॉप 2 में खड़ी अगर उन्होंने ये क्लच निकाल लिया देन दे विल बी अर्निंग सम ह्यूज रिस्पेक्ट फ्रॉम दिस क्राउड और निकालना शुरू कर चुके आप देख सकते हो गनर ने वहां पर सीकॉट को डाउन कर दिया उनको लेकर आ चुके 3 वर्सेस 3 की फाइट में जो पहले 3 वर्सेस 4 की फाइट थी अब गनर को देखना पड़ेगा या तो वो किल को कंफर्म करे या फिर वो किसी तरीके से रश इन करे लेकिन रश इन करेंगे उस घर में तो सिर्फ क्लच गॉड से उनकी फाइट होगी दूसरी साइड नियो और जॉनथन हो सकते हैं सर्कल में टीम्स हैं सर्कल में फाइट है एक्सट्रीम बाहर की तरफ आते हैं एंड गनर को डाउन किया यहां पर नियो ने और वैसे दूसरी साइड से जॉनथन ने गनर को पूरा फिनिश किया तो मेरे ख्याल से अब नंबर्स गेम में नंबर्स एडवांटेज में वापस से टीएसएम आती हुई क्लच गॉड आगे मूव कर रहे हैं ஆனாலும் அப்பவே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இவனுங்க பேன் கடைசில பேன் பண்ணுவாங்க जंप शॉट्स आते हुए एक्सट्रीम अगर खत्म होते हैं तो पूरी की पूरी गेम यहां पर टीएसएम एंटिटी के पास आ सकती है लेकिन क्लच गॉड को डाउन किया एक्सट्रीम भी डाउन होते हैं सोने ग्रोजा 40 गोलियां इस ग्रोजा की पूरा गेम या तो बदल सकती है जास्पर ना पेइदाना वा यो कैस्पर या जास्पर वॉर को पूरा एक हॉट वॉर में चेंज करता है और ये बुरी सिचुएशन है जिसके अंदर कोई भी प्लेयर अपने आप को नहीं इमेजिन करे तो बैठा रहेगा इट्स अ 1v4 सिचुएशन सामने 4 मैदान है जो बस अपने पहले चिकन डिनर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं लेंगे वो किसी दिन भी रश करेंगे उन्होंने रश इन कर लिया और आखिरी में जनमारा पे करेंगे और दे वांटेड टू डू पैन This is not a great thing to do, but yes, they have done it. So chill, yeah, they are so happy. Just see that moment of enjoy. Z God, everyone. जॉनथन काफी खुश थे आज हमने इनकी वीडियो भी देखी किस तरीके से घातक ने बोला गाड़ी निकाल चलते हैं पोचेंकी मैनेजर का सपोर्ट आता है अभी हमें फ्रेम में 4 लोग दिख रहे ट्रस्ट मी इस जीजीस இன்னுமே ஒரு 2 மேட்ச் இருக்கு நான் உங்களுக்கு காட்றேன் அதெல்லாம் இன்னும் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் அடுத்த மேட்ச் முடிஞ்சறப்போ நம்ம அத பாப்போம் Okay, that is a really hard match strategy. சொன்னீங்களா யாரா சொன்னீங்களா சி ஃபேக்
Could be quite an interesting He dynamic. bro, maybe Jasper. Cutting out a lot PMPL of TSM major areas of this map. ban பண்ணிப்பாங்க. Masharad. So Okay, teams Harry Raghu, that thank you bro. drop down towards the south are going to have to crunch themselves Discord in on stream that south side as well. 4 rifles dropping in. Delta's Guys, got a suppose live buffer ஆச்சுனா லைட்டா refresh மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. பாத்துட்டு எல்லாரும் லைக் long range weapon, but you stick a 6x on it, you might be able to get something done. Bamboo gets a couple of மிராமர் வந்தாலே ஒரு இதா இருக்கு guys. அதோட சானாக்ல இன்னும் இன்ட்ரஸ்டிங்கா போகுது. Nice and easily. அவனு I படுத்து don't think அடிக்கிறான் you're hitting bro. these shots, son. UMP, typically your close range weapon. It's very good at close range, but you might need yourself a DMR. They're popping shots back and oh, okay, hang on a minute, maybe not. Happy just grabbing a buggy and getting away. Delta, I mean, if he had any other weapon there, you know, give him an M4, that's 3 dead players easily. Guess the zone. Yo, zone pakala. Zone kaatnaangala enna? I mean, 100%. He was directly on target, and I mean, he had the 6x, so the M4 could have been absolutely influential. First zone la epovume guess pandradhu getting those couple of knocks. Second zone, 4 third zone rivals could have seen themselves with a very bad start to their Miramar here. Unfortunately, slipping far down the ranking so far. 4 rivals with what was a fairly decent Jan Mara start Nepal team. yesterday. Bro. Again, only 2 more days remain for Group Red to sort itself out, find exactly who's going through to the grand finals and who will be going home. But I think the influence, Kevin, is pretty much set in stone here. 112 points, second place at 83 is an unreal differential in terms of point scoring, but does make a lot of these lower. Welcome to San Martin, but on ST. R8 qualifier enna பண்ணுவாங்க. I mean, you can see that from 6 down towards 12 is really only looking at 18-point gap. Varum bro, Arvind bro, but ஒரு 2 to 3 months ஆகும் bro. Kind of insane actually as well. So I'm looking forward to seeing new what happens on that final game day. Should we continue to see some of these top teams remove a lot of the points from the lobby? S2G put themselves in a much safer position in 6th place now, 56 points after their previous chicken dinner. Overall, happy days for them. INF faring bro, 1-1-2 bro. 4 rivals gathering up the vehicles on the north side. If you're going to invest time getting this far up north on that plane path, you are going to have to be very, very mobile for this south circle hard shift. Bro, Lemu Jason, bro. So they'll be looting up for Yo, the meantime after they've escaped the purview of the 6x UMP. Nah, match paathirukken bro. Koopidave illa. Bro, super. Titans not seen too much out of these guys so far. I mean, yesterday they were absolutely blasting out their minds. They were looking very good, super aware of all their surroundings, but Forest last couple of games from yesterday, less than ideal for them, I'd say. So maybe need to pull up their socks just a little bit. Again, they are far ahead and away of a lot of other teams, but I do think this is a team with a lot of potential to keep performing and scoring in those big matches, which I haven't quite seen as of yet. With this circle, though, I mean, I talked about key priority compounds, but with it bro, எனக்கு ஆடணும் போல இருக்கு bro. அசியண்டாலாம் பார்த்தா ஏன் டிராப் bro the second and third zone go, which have கண்ணாடி போட வேண்டிய நேரம் variability at this point in the game. And we could see finish way down towards the south side of Chile, picking up again some of those massive high ground mountain positions over even towards La Tierra, or we head over towards Los Leones. Ludo அது எப்படி ஆடணும்? A very funky little urban finish, which, you know, I don't think a lot of these players would be looking forward to. So right now, teams should be both investing in vehicles as well as smokes, because smokes for Los Leones are so important for crossing those roads. கேவலமா இருப்பீங்க நான் இங்க எதிர்பார்க்கல. Full Ludo fans vital, really can't go without them. bro. Esports play okay. Player physically problem வராதா bro? HHR இருக்கும்போது எக்சர்சைஸ் பண்ணீங்களா bro? bro அதெல்லாம் பண்ணனும். physically problemலாம் வரும் bro. அது அவங்களோட இதுதான் bro. அவங்களே பொறுப்பெடுத்து பண்ணிக்கணும். ஆனா பண்றன்றது ரொம்ப டைம் இருக்காது. கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை கூடாது. கணேஷ் bro, hi bro. From MTech Storm there. With this hard shift as it is, I8 நல்ல டினா பட் I don't know what south side high ground. Pemburu face cam OP ஏன் bro என்ன பண்ணா? Zurich. Ayala bro இவெல்லாம் party bus there, but எந்த காலத்து பிளேயர் தெரியுமா? The back of it. Monkey's moving up as well. Everyone's got a party bus on the side of Mad Bulls apparently. Trying to pick themselves up some heavy ordnance in terms of the vehicles themselves. So very nice and safe. But Reyes got this 1-2 punch going on from either side. Bit of a crossfire going on. Screams also setting himself up in a decent position. No compound available, so Mad Bulls do the only thing they can do, which is isolate one of these players. Going down though, it's bad news, and Ayala
Has the auto shotting. Does get taken down in response. Skillsys moves through. They can look for these reses with Team Queso setting up such a wide crossfire. It does mean that they do have the opportunity to pick both of these players back up. Effect though, looked over this way. They've turned their attention out after the shots start to pop off. S2G chicken, second on the so is Mad Bulls on the south coast. Mad Bulls, by the way, a team now in 11th place. Very uncomfortably close towards that elimination bracket. INF Pmgc confirm top 3 la vanduruvaanga bro. Over in the European Championship. This is a threat. Matter ipo. Titana, DRS, Blue, S2G. Turn of events for Mad Bulls. I don't think they're usually this far down the rankings either. Looking at them though, realistically, I think that's a great position to take on the map. A quick immediately head towards Isla. Over in that area looking down towards them. எங்க நம்ம மேடுங்கற டீம் 11 நல்ல ராசியான நம்பர் தான். ஓகே. டாப் 11 வரணும். 12 13 14 15 சீனா வெளியே. அப்படியே. ஆமா டாப் 3 டைரக்ட் ஃபைனல்ஸ். அந்த 4 to 11 வந்து வைல்ட் கார்டு. நாளை நீ லூடோ தான் ஆட போற. Bit more difficult to hold on to. லூடோ ஸ்ட்ரீமர் மிக்ஸ். லூடோ ஆட போற. Overall அவருக்கு உருட்றது என்ன புதுசா? பிசினஸ்ல ஆடினோயா உட்கார்ந்து. ஏய் உட்கார்ந்து ஃபாரஸ்ட் அது இது நாறோம் எனக்கு. bro business ஆடலாம் bro. எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு நாள் சும்மா business stream போட்டு பார்க்கலாம். இங்க தான் கைஸ் முடிஞ்சு zone ஏரியால. Quite a few teams yet to make that south migration. எனக்குலாம் 30 தாண்ட மாட்டேன் சரியா? வாட்ச் towards the north and I'll pop லூடா ஆடின வரேன் எனக்கு பாரு 100 ஓவர் பாஸ் பரவாயில்ல திருப்பி இப்ப இங்க தான் south shift blank all the way over towards LGD. 500 பேர் தான் பாத்துர்க்காங்க. Yeah, I mean this could even be heading down towards Los Higos and realistically with this Los Higosலாம் பச்சனா சைக்கா இருல்ல a little bit. Yo unnume unaga the 4000 watch hours வரல. இல்லடா maybe thinking about heading down to Los Higos, maybe holding out there for a long while to give yourself some extra support. Don't think twice about this one and try and get ahead of the pack here, seeing Budoram also trying to obviously Mad Bulls were able to pick themselves up a lot of vehicles early on, also looping the entirety of these compounds. நான் first disclaimer கொடுத்தேன் சரவணன் bro. I wonder if that நான் சொல்லிட்டேன் நான் short prediction இல்ல கேட்காதீங்க. shot out in which case goblin மாதிரி இருக்கான். kind of a null point for him. bro இனி லூடா ஸ்ட்ரீமர் bro நான் டெய்லி லூடா ஆட போறேன். But it is traded off. ரெண்டு டோலிஸ் கூட்டி லூடா ஆட போறேன் நான் இனி. Isolated from the rest of the team will be difficult to get back up. I have to invest quite a lot. காபி கிட்ட கேளியாயோ காபி அம்ச்சு குடுவாரியா. But great saving grace is that they get that knock back over towards Buradam. காபிலாம் டெய்லி நைட் லூடோ தான். Head out west. Do they commit the time to going for this flash? சூப்பர் சன bro bro அது வந்து நைட் நான் சொல்றது மிட் நைட் bro. ஃப்ளஷ் போடு. bro நால சூப்பர் ஸ்டார் வரல bro now versus DRS கூட இவ்வளவு வியூஸ் வர மாட்டேங்குது. Historically today had really good impact into this one. Zerich has a nade. Time to change IGL Mantia side, but there's too many players here and it's very IGL பண்ண சொன்னா என்ன bro எனக்கு தெரியும். IGL பண்ணா வாங்க குத்து bro. சும்மா பண்ண சொன்னா bro. Yes தெரியல நீயே பண்ணிரு அப்படின்றா. This high ground is having for DRS at the moment. IA also looking down towards this spot. எல்லாரும் முன்னாடி வாங்க. லைனா நில்லுங்க வரவன மட்டும் அடிங்க அப்படிங்க. Pivotal position for the team. BGMI வணக்கம் bro வாங்க. It looks a bit exposed but the cover afforded by the bonnet of the pickup really important. Thread the needle there, but they're not going to be able to get it back up. They just want to speed up the process of getting Zerich out of the game. Remove him as a information gathering point as well, which is really powerful actually. When you're down, you can still feed that information back over. So finally getting that elimination will prevent them from scouting at any of those rotations. A nice knock on the long range from Skillsys onto a really tough game overall. It's getting even tougher as well, just purely because of these central circles, in which case you're seeing much less edge play now. So many more teams clumping up towards singular destinations. So you're seeing I8 also over here, DRS looking down towards Mad Bulls. And yes, they have the compound, but they also have one of the lowest grounds in the lobby on this eastern side. They're able to find at least one player and take out that sneaky player from DRS that was trying to wrap himself around. So Mad Bulls up to 3 and a little bit more breathing. Influence. Gets found in the foothills.
tripped up a little bit there. It centers again with a lot of water in this circle. Blank and it's Miramar, so I don't usually get to say that for this map, but it seems like that's the way it's going to go. Keeping the Los Higos zone varlana enna பண்ணுவானுங்க still, but the majority அது தண்ணில போய்டுவானுங்களோ ரெண்டு டீம் தானே அங்க இருந்து இங்க வரதானே கஷ்டம். Decisions being made by teams like Lemo night live போடுவியா? Currently still night live என்ன கேம்? I mean, for Buram, it has been just really difficult for them in the first place. Trying to move Pmgc, getting knocked along the way, trying to send shots backwards towards them to keep them at bay. Okay, bro, run in, bro. And now moving down towards Los Higos side, like you were saying, towards Titans. Titans split along the way. Buram, it and in. Titan எங்க இருக்கானுங்க? ரெண்டு பேர் இங்க, மீதி. ஓய்! ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இப்படி தான் bro இருக்காங்க. அவங்க டிராப் பே தான் bro. I think the only You're so used to playing split for quite a while. You don't even really have that risk early on the south side. And maybe they just got caught with everybody else moving in. Absolutely. Going up against Pmgc, second place team versus first place, so quite an interesting fight. Dragon Mariastaya Dragon Mariastaya TDM playing around the wall. Back and forth for influence Kevin. Freak holding strong for now, staying alive. Blue zone enveloped. Hey, lag bro. Lag unawares. Kevin now. I think that's just down to law. It will be at the top. They will dispatch of Enigma Galaxy. The second place contender as well. Can they get these reses? They should be able to in this zone. That's the western side on the South Islands as well. Yeah, as it pushes more and more in as well, Titans have a really good side. Bro, இவ்ளோ போனதுக்கு அப்புறம் ரீமேட்ச்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. Down towards Minasel. So அப்படி அவங்களுக்கு ஏதா ஆச்சுனா அவங்க ப்ரூஃப் ஓட கொடுத்தாங்கன்னா very bad spot now with only one player still alive. Freak could have definitely clutched that one out. I think it was just a case of pulling out the Molotov, putting it in the best position he could do, and then forgetting to pull the gun out, which is what realistically you need to do in those last moments. You see him like running out to the side with those fisticuffs, in which case he quickly dispatched there. A lot of teams trying to get towards the highest position within the map. You see MTech, the Infinity, four rivals trying to get this position for themselves. I8 underneath. Maple's a little bit out of position out of zone, but they will be able to hold out at least Team Queso as well as DRS, who troubled them for so long. Chinese fans irukanga ungalku blitz bro. Hey Surya. R8 claiming some high ground. இப்ப சண்டாயா டாப் ஃபயர் working on a retake. டைட்டன் என்னையா தண்ணில வரானுங்க மீதி ரெண்டு பேரு pretty close by. You can see them starting to sweat. The longer Titan can hold out their area, the better. We'll have to cross to the north side. So actually maybe this big 2-2 split might actually play out if they can sneak their way on. Zone out இதுக்கு மேல போக முடியாது bro. அந்த bridge போயிட்டு வரதுக்குள்ள செத்துருவானுங்க. Would be ideal for them. Unfortunately, like you said, with so much water, they will have to cross back over on this side. And at this point in time, the circle is just dominated by this massive uphill slope towards the Infinity, who realistically have one of the strongest positions within the lobby. என்னையா ஃபுல்லா LGD fans ஆங்க chatல crashing up onto that position to take them down, but at this point in time, we can feel the teams alive. I don't think anyone's going to take their chances with that. Considering they could be caught off making the approach, seen by second side of the lobby. I think S2G probably has the best chance at making it happen, considering this side of the circle on the west, where they currently are at, is much more free in terms of potential third parties. Most of the teams are on the eastern side of the circle. சும்மா இது ஸ்கோப் போட்டு இங்க சுத்திட்டே இருப்பாங்க எவனா கேட்டா a little bit less around them to ஏமாத்திடுவாங்க add to the melee. They went south early. They went over to the south. Damage எல்லாம் நம்ப மாட்டாங்க bro. நான்லாம் எப்பவுமே டேமேஜ் அடிக்க மாட்டேன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். Stuck in the same position as Titan. enemy பாத்துர்க்கேன்ல அத மேட்டர். அவன் DRS ல அந்த பிளேயர் 2.1 ஆவரேஜ் மிஸ் வச்சிருக்கான். மேட்ச்க்கு 2 கில் அடிச்சான். Land based to allow Tiger அவன் 7 மேட்ச்க்கு 14 கில் அடிச்சிருக்கான். இந்தியா போறானுங்க பாவம் 15 அடிச்சிருப்பான் நினைக்கிறேன். Titan to try and move them or stop them from moving rather. எனக்கு என்னமோ இந்த மேட்ச் வந்து கம்மி பண்ணிட்டேன் bro PG games right now still. INF வெளிய டாப் 2 டீம் வெளிய. That is not good. சி down and out early. It's uncharacteristic. நல்லா நீங்க சொன்ன டைம்ல அத போகும்னு சொல்லி வெளிய. Very clear ahead of everybody else on the tables. அந்த ஃபார்மருங்க ஜண்டா போட கூடுங்க வர. That was kind of
the dream matchup for us as audience members watching Enigma Galaxy go toe-to-toe with Kevin on that side of the map, but both teams found themselves stuck between a rock and a hard place on that side of the map. S2G பாருங்க ஓசிக்கில வாங்கடா It enveloping being only one rotational path downwards, in which case they both got tangled up with one another. ஓசி பொறுக்குடா மச்சான் பொறுக்கு Outpost from Titan. Last guy BTR ல இங்கிருந்து பாருங்க காப்பாத்திட்டு இருக்காங்க முடிஞ்சிட்டாங்க டைட்டன்ஸ் லாஸ்ட் மேட்ச் BTR தண்ணில ரெண்டு சைடு அடிக்குறானுங்க. Put on the barbecue. Turn him into brisket. ஃபுல்லா செத்துட்டான் right now. It's not great, and that 2-2 INF really coming back to bite. Yeah, I think when you play S2G comeback day போலயே S2G I don't think it was very likely he was going to end up there in the first place. And I think you're 100% right what you said earlier on, John, which is a case of them splitting early and then tons of teams all just filling in the spaces in which இருக்கானுங்களா just two worlds கீழ apart at 16 that point in time. Essentially the Infinity பரவாயில்லை இருக்கானே நாலு பேரும் Infinity தான பாகிஸ்தான் டீம் இல்ல அது I8 தான் பாகிஸ்தானா சரி R8 ஏய் I8 தானே பாகிஸ்தான் R8 இல்ல I8 யா இவனே தான் பாகிஸ்தான் I8 blade really important to maintain these high ground ஏய் கீழ விழுந்து செத்துறான் bro ஐயோ that is தண்ணி இல்லாம மண்ணத்துல குஸ்தான் bro அங்க அடி விழும் bro he did அந்த இடம் வரையா போச்சு die on top of the water. Chat பாப்பா எல்லாம் சிரிக்கறாங்களா 3 inches of water like I feel kind of sorry for him. Well, I mean his body was laid on top of the water. It's pretty hot on Miramar, so I don't think there's any ice here. So I could feel for him in a way, you know. I feel sorry for the dude. Circle again. இந்த Enigma Galaxy இருந்துச்சுனா மேல டாப் ஏறக்கு வாய்ப்பு நிறைய. Happy day ahead of them. For Madball's team Queso all have to move, 4 rivals also BTS thrown நினைக்கிறேன் இப்போ DRS தண்ணில போட்டு பேய் அடிக்குறானுங்க அவன ரெண்டு சைடு அந்த டைட்டன் இருக்கான் இந்த சைடு இவன் கடிச்சுவாங்க first goes down. MTech Storm looking out this way as well, pinching away the elimination over onto Pubg as R8 start to descend onto the smoke. knock லூடா happy last guy happy ஏதா பண்ணுவாரா happy glitcha side now 4 rivals. Happy MTech Storm with oversight slowing R8's approach, but it is coming. UMP 4 rivals eliminated. R8 have managed to isolate a bit of an area. Now they can start to move south unless MTech Storm can stop that, but they're on the side swipe. BTR நாங்க ஓல்ட் பிஎன் புடிய சாம்பியன்ஸ்டா கொஞ்சம் கரண காமிங்களா வாய்ப்பு இல்ல ராஜா தான் நீ அந்த பொண்ணு இறக்கி இருந்தா கர்ண காமிச்சு பாருங்க கிளிட்ஸ் ப்ரோ மாதிரி ஆளுங்களா வேணா உள்ளே வரல ப்ரோ off to scout out and ride the anchor and monkey heads back for effect, but team Queso extremely ஒரு மியூசிக் வருதுமா அப்படி சொல்லி ஒரு பொண்ணு கூட்டி போய் ஒரு வீட்ல உட்கார வச்சிட்டு ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருப்பாங்க டமால் டிமில் சுடுவானுங்க ஒருத்தனே அந்த இதுல நான் தான் மாட்டேன் PMPL 2022 first ST second DRS third Skylight இப்போ PMPL okay Titan with there too நான் DRS 3 பாயிண்ட் போட்டுருக்காங்க bro அது அவங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் அதிகம் bro South Island split இப்போ ST வரும்ல நாள அடுத்த ரவுண்ட்ல பாருங்க ST பறக்க விடுவாங்க கார்டல் ஃபேன்ஸ் வர வந்துருவாங்க ST க்கு blank have bad news கால்வா சீட் போஸ் ST க்கு நானே ஃபேன் தான் ஆமா NV லாம் வராது எனக்கு தெரிஞ்சு NV க்குலாம் ஃபேன்ஸ்லாம் இருந்தாலும் ST க்கு தான் போடுவாங்க ஏனா கார்டல் இருக்காங்கல that is a prediction. I think that's just who the audience likes. வேணா சோல் ஃபேன்ஸ் வேணா பொங்குனாங்கன்னா வேணா நோவாக் போடுவாங்க சோல் ஃபேன்ஸ் இருக்கியா வச்சிருக்கானீங்க ஆர்டர்லாம் யூடியூப் வச்சிருக்காங்க bro அதெல்லாம் ரீசன் சேனல் கிடையாது bro நானே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் யூடியூபே கிடையாது bro சைனாவுல அது தெரியும்யா ஆனா வந்து அவனோட POV தான அதுல வரும் ஆமா ஸ்டீப்ல இருக்கறத சுட்டு போட்டுட்டு இருப்பானுங்க ஆமா ஆர்டர் லோகோ மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஆப் உண்டு லோகோ டச் பண்ணி அந்த ஆப்ல போடுறத very unlike அவனோட பழைய ஸ்ட்ரீம் எடுத்து ஓட விட்டுருவானுங்க சைனீஸ் ஸ்ட்ரீம் ஏய் ஏசுக்கு என்னாச்சு okay spot நான் ஏதோ வந்து இந்தியா ஆள வச்சு போடுறேன் we have silent fam இந்தியன்ஸ் தான் அத பண்றவனுங்க வேற யார் வந்துச்சா put it next to fall no ready create பண்ணி அதல crossing 10th place eliminated, so we're now down to 9 teams. And Tech Storm and R8 have been sending bullets back and forth between each other on that northern side for quite a while. Titan with their duo have made landfall now, starting to spike out towards S2G. Circle again, very, என்னாச்சு வர மாட்டேங்குது
BTR இன்னும் சர்வே பண்ணிட்டு இருக்கான். Can still play from this position again. You're looking தண்ணிக்குள்ள வெஹிக்கிள்ல உட்கார்ந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் BTR. coming through from the ஆமா. top OBS side. பேசுறது கேக்குறடா OB இதுல டிஸ்கார்ட்ல making your way up கேக்கலையா towards the Infinity is going to be so difficult without them spotting them. And with 4 players from the Infinity still alive, they're on track for another really good game here, and could be basically pulling themselves out of the swamp at the bottom of the leaderboard very quickly. ana screen தெரியல black-ஆ இருக்கு வந்துச்சு கேக்குதா வந்துச்சு இவ்வளவு நான் பேசி கேட்கவே இல்லையா தனியா பேசியிருந்தேன் அப்போ No, Parabaya. Shots over towards the Infinity's position. They are still holding up in their compound. They have some positions on the open ground as well, so they are not. Itsuro நல்லா ஏதோ சாப்பிட்டே பேசுறாரு. 1080p காமிக்கலையா? Wise decision at this stage. சின்ன பஜ்ஜி செஞ்சு ஆனியன் பக்கோடா செஞ்சு கொடுங்க. Looking downwards. வருதே bro 1080p எனக்கு. You can see the staging that I was talking about before, where you're just looking up. China HD 480k live viewers. ரெண்டு பேரும் bro செம்ம climate bro இங்கலாம் எனக்கு தோணல. நல்ல மழை லைட்டா தூறல். காலையில அதுவும் இன்னைக்குன்னு மழை பெஞ்சிட்டு get the job done. bro இங்கே காலையில மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு bro காலையில Infinity knock ஆறானுங்க bro ஆகாதீங்கடா. And that close, you will get sent away. So really good opening knock onto the Infinity's position. Look at that. He's just going to use that opening, the knowledge that they're going to be investing in move on up. Now R8 have a little bit of a shot. Back up as well comes through. 3 players from R8 off the back of the knock onto Godtani, forcing Mela. Bro, உங்களுக்கு யாருக்கா ரோல் கொடுக்கறேன் bro. Have the best spot. Mela goes down. Godtani did get the heal off, but the steps will give it away. And he'll fall as well. Trade off onto Bandar. Infinity. ரோல் இருக்கே bro already. So low, but we'll be able to pop the heal. Prestige has spotted it. Nade is good, however. கேக்குதுடா. Chance to answer. வந்தியா அப்படியே கிளம்புடா பாடா. Infinity commander Infinity Logan commander 1v2 da easy da no pressure no panic da ஆடி ஆயிலே வாங்கிடா R8 நல்லா அண்ணா இப்ப R8 க்கு புஷ் S2G ஓசிக்கில் from the northern side they swung up Silas goes down as Mtech Storm trying to suppress it அவனுக்கு EMT third party மாமா R8 ல சாக மாட்டாங்க புஷ் பண்ண மாட்டாங்க ரெண்டு டீம் ரெண்டு சைடு இருக்கு S2G புஷ் பண்ணா எல்லாம் உரண்டை நம்பி தான் இருக்கு S2G வெளிய ஏய் 1v1 BTR தலைவர் ரெண்டு பேர் படுத்து நேடு போட்டு விளையாடிட்டு இருக்கானுங்க அடிச்சாயா BTR UMP தான் bro UMP தான் bro சோலோவா எத்தனை வரானுங்க 2-3 பாயிண்ட் எடுத்து விடுறானுங்க ஆனா தனியா இருந்தாலும் BTR ரெண்டு கில் டாப் 7 வந்துட்டான் இன்னும் டாப் 5 வந்துட்டானா நல்ல பாயிண்ட் வரும் bro டாப் 5 இருக்கற டீம் எல்லாமே காலி S2G ஒன்னு தான் இருக்கு but losing a backstop like that is horrible and I think that was the Mtech Storm. I don't என்னையா நான் சொன்னேன் 6 to 10 ல இருக்க டீம்ஸ் தான் ஆடுவாங்க டாப் 5 ல இருக்க டீம்ஸ் ஓட ஏதோ சொன்னேன் 6 to 11 ல இருக்க டீம்ஸ் தான் ஆடுவாங்க 4 to 5 to 8 சொன்னேன் feeling very comfortable down towards the south at the moment John. R8 கடைசில இருக்க 6 கில் எடுத்து வச்சிருக்கான் டென்ஷன் ஆயிட்டானுங்க போல நீ we wanted that momentum carried forwards it R8 புஷ் பண்ணிடுவாங்க ரெண்டு பேரும் புஷ் பண்றாங்க S2G கீழ சொல்றாங்க EMP ப்ரொடக்ஷன் ஜாட் ஆயிட்டு வெரி குட் third party பண்றானுங்க hiding in these hills for so R8 long ஒரு கில் அடிச்சிட்டு போய்ட்டானுங்க இப்போ இவனுக்கு S2G மேல ஏறறானே வெரியா இருக்கும்ல S2G மட்டும் தான் 4 பேர் மீதி எல்லாமே மேன் டவுன் தான் finally Bandar will feel the brunt of it R8 down to 2 EMT இந்த மேட்ச் தான் இருக்கலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் 5 கில் அடிச்சிருக்காங்க நினைக்கிறேன் போன 6 மேட்ச் 7 மேட்ச் அடிக்கல இந்த மேட்ச் 5 கில் அடிச்சிருக்கானுங்க trying to live as long as possible ஒரு மேட்ச் போயிடுச்சா certainly not super safe any இரண்டாவது மேட்ச் அட pick up for the rest of the team is perfect Gem Foster இதுக்கு ரெண்டாவது மேட்ச் போட்டுக்க கூடாது bro across the field பாத்துட்டாங்க ஆமா நினைக்கிறேன் 4 இது ரெண்டாவது மேட்ச் bro இராங்கல் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இது மிராமர் Trying eliminated as well 6 teams remain now Chicken just popping shots and R8 it was a really PL final day அப்ப 900k views like the speed of the decision making of the knock on இல்ல bro சைனால வந்து இப்போ சைனா ஃபேன்ஸ் எல்லாம் உங்களால யூடியூப்ல பார்க்க முடியாது யூடியூப்ல அவங்க யூடியூப் கிடையாது அப்ப எப்படி அவங்க யூடியூப் கொஞ்சம் அபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ் மாதிரி கதவுக்கு பின்னாடி உட்கார்ந்தா கதவு திறக்க முடியாதுன்ற ஆப்ஷன் இருந்துச்சு நல்லா இருக்கும்ல and spread that line of fire நல்லா கதவு பக்கத்துல உட்கார்ந்து so much கதவு பின்னாடி வந்தா கதவு திறக்க முடியாதா they'll both have to do it at the same time உடைக்க முடியாதா உடைக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி எடுத்து உடைக்கணும் reposition lower
யாருக்கு கிக் பண்ணி உடைக்கணும். டாக்ஸி சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Taking shots from LGD themselves. I mean, we talked about how LGD was certainly a team to watch here. EMT push Maxman throws the LGD prediction in. Chicken. Happy days. எஸ்டல்கே எடுத்துட்டா போய்ட்டான் பாருங்க. போடு 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 போடு. ஏய் அடிச்சிட்டான். ஃபர்ஸ்ட் டே இவனா ஏகே மேட்ச் அடிப்பான். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் கில் இவன் தான் வாங்குவான் EMT chicken. ஏகே வச்சு அடிப்பான். இன்னொரு ரிஃப்ளெக்ஸ் காட்டி அடிச்சிட்டு போயிடுவான் அவன். Really good game there on the top side, realizing that so many teams be battling. என்ன ஷாட் கன் மெட்டாவா? ஷாட் கன் இப்படி யூஸ் பண்றாங்க. சூப்பர் 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 அடி. அப்படியே நஸ்கி விட்டான் பாருங்க. பேசினே இருந்தாயா? யாருமே கட்டல லெஃப்ட் ஆயி போய்ட்டாயா? பேசிட்டு இருந்தான். நான் கேட்கவே இல்ல அவன் பேசினது. என்ன கேம் ப்ரோ ஆறீங்கன்னு இருந்தான். ஸ்ட்ரீம்ல இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து திட்டுவான் பாருங்க. BTS ஸ்டில் சர்வே. வேறட்டா பேதா. EMT versus S2G. S2G பேக் டு பேக் சிக்கனா வேற மாதிரி. போன மேட்ச் வந்துச்சுக்கனா. ஆமா. கம்பேக் ஆர் வாட் அப்படினு போயிட்டே இருப்பாங்க. அடுத்து என்ன இது மாதிரி தான் என்ன LGD சுக்கி பார்த்தானா பாக்ஸ் பிரேக் காலி. இது மாதிரி தான் அடுத்த மேட்ச் குரூப் மாதிரி தான். இல்ல ப்ரோ இந்த இன்னைக்கு 4 நாளுமே ஒரே குரூப் தான். Thursday Friday Saturday இவங்க ஆடுவாங்க. இந்த 14 டீம் ஆடுவாங்க. அவ்வளவு இவங்களுக்கு 4 நாள் தான். இதுல டாப் 3 டைரக்ட் ஃபைனல்ஸ். கல்லில் விட்டு அடிச்சிட்டான். Bottom 5 வந்து eliminated. They did have that backstop in MBM for quite a while. He was trying to get as many shots available to him throughout the அப்படியே ஏறறானுங்க மேல. நல்லா ஒரு ஓரமா இருக்கானுங்க. காலி பண்ணிட்டாங்க. Now regroups the rest of this team. MTech Storm have done a good job to keep three STG players alive. பின்னாடி S2G easy bro. அவன் எவனையுமே பிரஷர் பண்ணல. அவனுக்கு பாட்டு இருக்காங்க. Devastating though. எல்லாம் இந்த சீதா அடிச்சிரானுங்க. எனக்கு பிரஷர் போட்டா அந்த இவன் LGD அவனுக்கு பிரஷர் போடுறது தான் வாய்ப்பு இருக்கு அவனுக்கு. அந்த சைடு ஸ்மோக் போட்டாங்க ரைட் லெஃப்ட்ல ஏறறான் ஒருத்தன். ஏய் என்ன ப்ரோ எல்லாரும் அடிக்குறான் ப்ரோ மினி ப்ரோ முடிச்சிட்டான்டா. அவன் அடிக்குறான். நேட்ல விழுந்துச்சு கடைசி கில். என்ன ப்ரோ எல்லாம் அடிக்கிற எல்லாமே ஷாட் விழுந்துச்சு ப்ரோ. S2G 4 பேர். Finally break 4v3v2. Going down in fourth place, still a good result. ஒருத்தன் அங்கேயே உட்கார வச்சிட்டானுங்க. இங்க வந்தா ஏறிறான்ட்டு. Lineup now and LGD would love to look for some higher ground to play around with, but it is IA who's holding them back. மூணு டீம் இருக்குன்னு எல்லாரும் தெரியும். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப யாருமே ஜோன் புஷ் பண்ணானா ஏற மாட்டாங்க. புஷ் பண்ணாதான் ஏறும். Two players from Aegon XA. LGD YZ takes a little bit of damage. zone இருக்கு. இதுக்கு மேல ஏற மாட்டாங்க அவ்வளவுதான். Forwards push coming in from Kelsey. S2G coming off the chicken dinner, pops the I think that was a flashbang stun grenade coming through. Low swing from Hamza. MVS lines them up for 1 and 2. It's not good enough to take down the team, but it slows things down. And now I8 can move on through. Two players. I don't think they're in position just yet. ஒருத்தர் ரிவே பண்ணா ஒருத்த வந்து வேடியஸ் இதுக்கு கவர் விடுறான். சூப்பர். Slow down again. நேடா தூக்கி அடிப்பாங்க. வெரி குட் நேடு. The clutch maestro from that last game. ரெண்டு பேரும் ரிவே பண்றானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது ப்ரோ ஈஸி ப்ரோ. S2G லாம் ஈஸி கேம் ப்ரோ. S2G ஈஸி கேம். கேல்சி அடிச்சா கேல்சி நாக் ஆனாலும் மூணு பேர் செம்ம அட்வான்டேஜ்ல இருக்காங்க. கார்ல இருப்பாங்க. S2G லாம் விட வாய்ப்பே இல்ல. பாகிஸ்தானி பாய்ஸ் #2 பாட்டான் அவன. Spots an angle, excellent. Not so great to silence there. Doesn't get a flush just yet, but brings them back to 3. ஆளு பேர்மே ரிவே ஆயிட்டான்டா. வெரி குட். அடிச்சான்டா. ஷோ மாட்டிட்டான் ப்ரோ கேல்சி. ப்ரோ முடிச்சிருவானுங்க போலயே ப்ரோ. பாகிஸ்தான் டீம் இன்ட்ரா. பாகிஸ்தான் ஜிந்தாபாத் ரா. ஏய் ஆன். ஓய் 1 HP. டாட் HP ப்ரோ. ஏறானே. என்ன ப்ரோ 1 HP ல ஏறி அடிச்சான். டாட் HP ப்ரோ. பேக் டு பேக் டின்னர் ப்ரோ. Day 2 comeback S2G guys. நம்ம போலுக்கு யாராவது ஓட் போட்டீங்களா? மண்டே பத்தியா? ப்ரோ கேக்குதா? S2G குடுக்கலையா நம்ம? BTR பாவப்பட்ட நிலைமையில இருக்காங்க. BTRலாம் நம்ம மாதிரி போனா போய் அடிதான் வாங்கிட்டு வருவாங்க. S2G வாஸ்ட் S2G baby. Back down towards that south side. Really well played. நல்லா நானே. S2G to make this game work in their favor. LGD similarly பாத்துங்க எல்லாரும் வீடியோ லைக் and subscribe பண்ணுங்க. little hold on the south. Final likes பண்ணலாம். லைக் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. A little bit far towards the north and
12-7-1-0. கஷ்டமே படாம வந்திருக்கானுங்க S2G இந்த கேம். பெருசா அவனுக்கு எதுவும் லைக் நாலு பேர் அந்த இடத்துல புஷ் பண்ணல ப்ரோ. புஷ் பண்ணிதானே M-Tech செத்துருப்பானுங்க EMT ல. அந்த I8 R8 R8 இருந்தானுங்களே அவங்கள புஷ் பண்ணாம கீழ வழியா வந்துட்டானுங்க. நல்ல டிசிஷன். And S2G as well, Black. Yeah, absolutely. It was great news. Sana அடுத்த மேட்ச். Failing yesterday, be able to bring up the pace, but S2G with the chicken dinner. कैमरे के पीछे कम से कम 3 से 4 लोग टीम ने हम नजर आएंगे TSM के Z गॉड के द्वारा रोच भी वहां पे आप लोगों को किल फीड में नजर आएंगे एंड अभी फिलहाल सांगवान destroying those important grenades इनको भी 1-4 वर्सेस हां ये लो ग्राउंड हाई ग्राउंड जैसे ही अभी ट्राई कर रहे हैं बीच में डाउन हो चुके हैं जॉनथन के थ्रू TSM एंटिटी के एंड जोन के सांगवान को कॉल दिया जा चुका था वापस पीछे आने का वो पीछे जा चुके थे अपनी टीम का सवाल है बट जोन कहां पे बनेगा नॉर्दर्न साइड सदर्न ईस्टर्न है वेस्टर्न सेंटर ला बनेगा रेवन TT सदर्न साइड पर बना एंड ये वाली फाइट फिर से जोन यहाँ पे जाता हुआ TSM एंटिटी की साइड पे एंड टीम तमिलास के कंपाउंड के ऊपर भी जोन अभी है बट यहाँ पे मेगा पैराडॉक्स नॉकडाउन होते हुए थोड़ा सा टीम्स देखने को मिल सकती है ओआर मवी प्ले जोन से जाते हुए आतंकी डाउन हो चुके हैं ऑस्टिन एक्स के थ्रू ओआर एंटर डाउन किया फनाटिक ओवेस को वहां पर फाइट पूरे एरिया पर छिड़ चुके हैं ऐश भी आ चुके हैं फाइट के अंदर मार्कोस गेमिंग एलिमिनेट होती है 12th पोजीशन पर 3 किल्स के साथ फनाटिक ऐश दो अलग-अलग टीम से फाइट ले रही है दिक्कत हो सकती है उनको और वहां पर पिक ऑफ किया जाएगा सेट्स को वहां पर एलिमिनेट किया पूरा का पूरा सोल सांगवान की फाइट के अंदर आ चुके हैं सेट्स अल्ट्रॉन डाउन हो चुके हैं यूएमई डेस्ट्रो डाउन हो चुके हैं डेड एक अलग ही डोमिनेशन में चल रहा है 3 किल्स के साथ इस पर सांगवान एक और यहां पे इंपॉर्टेंट नॉक निकाला है बट स्ट्राइकर यहां पे नॉकडाउन होता है और यहां पे ट्रांस को नॉकडाउन करना इनपुट வந்து நீ குடுக்குற வாய்ஸ் बिल्कुल और वहां पर टीएसएम एंटिटी नियो डाउन हो चुके हैं सोल अमन आ चुके हैं फाइट के लिए उन्होंने डाउन किया काफी प्यारे तरीके से क्या सोल ये सोल अमन அப்போல இருந்தே பாம்பு தான் बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है सांगवान डाउन किए जा चुके हैं अमन அவன்டே கமலாயிச்சு அமன்ற பாருங்க सांगवानல सांगवान அவன்டே போய் சொல்வாய் இவர நேர்ல பாம்பு பாம்பு மானுங்க அவன சிரிப்பாங்க போய் சண்டையா போட முடியும் மாண்டி ஓபி இருக்காரு மேல சினர்ஜி ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தாங்க ஆமா சினர்ஜில ப்ரோ थोड़ा सा निकलता हुआ और सोल के हाथ में आता है सिनर्जी के हाथ में आता है और रेवन के हाथ में आता है कौन सी टीम यहां पर फाइनल में चिकन डिनर लूट अடிக்கணும் சார் வரம்போ तो ही इज डूइंग हील बैटल बट मेरे ख्याल से कोई करने का फायदा नहीं बिकॉज़ तीनों टीम्स थोड़ी ज्यादा सोनतन हील बैटल करना फाइट नहीं हो सकती जॉनथन विल बी कमिंग बैक आउट ऑफ दैट कंपाउंड और देखते हैं ब्लू जोन के अंदर कितनी जल्दी आएंगे बट 8 बैंडेजेस बची हुई है सिर्फ प्रोन डाउन है क्या किल यहां पे वो ले पाएंगे यस सामने सांगवान अभी जस्ट रिवाइव हुए थे वाइपर के द्वारा जॉनथन किल अपना कंफर्म करेंगे ये प्लेयर नहीं रुकने वाला बट TSM एंटिटी गॉट 3 किल्स एंड 4th प्लेस मोर्टल किल ऑफ जॉनथन फाइनल इंटेंस मोमेंट प्ले ड्रॉप को लूटने के बाद यहां पे टीम मदिकेवे இல்ல மாட்டியா अगली रोटेशन के लिए स्किप பண்ணிட்டானே प्लेयर है होल्ड कर बैठी है बट ऊपर यहां पे देखोगे एक इजी स्पॉटिंग यहां पे है नियो एंड जेड गॉड को अगर आप देखोगे सर फ्रेंड्स நான் போய் ஜிம் போய் டெல் பண்ணிக்கிறேன் एक नॉकडाउन देखने को मिलेगा एंड इंस्टेंट ओआर वैम्पायर எனக்கு தெரிஞ்சு இதுல வந்து TSM மேலே ஏறிடுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் इसी की मैं बात कर रहा था नियो के पास अभी कवर है वापस M16A4 यहां पे ट्राई कर अंदर मैच ले गॉड हमारे यूटर्न वापस से जितनी जल्दी कवर लेंगे उतना ही बेटर रहेगा बिकॉज़ यहां पे ऑरेंज रॉक की टीम और पिन पॉइंट करके बैठ जाएगी नहीं कि प्लेयर अधिकமா இருக்கும் बग्गी के यहां पे टाइम पास कर दे बाकी और दो प्लेयर्स भी यहां पे आ रहे हैं आई डोंट नो व्हाट दे गोना डू ओवर हियर इन दिस कंपाउंड ஓஆருக்கு இவனுங்களுக்கு கார்ட்ல வெரி கொண்டு சண்டை நடக்கும் ஒரு சில மலையில निकल नहीं सकती और इवனுக்கு हैशटैग होना उनका हैशटैग करेगा TSM एंटिटी गोना have some disadvantageous position in this fight no doubt higher edge जिसके पास होते हैं उस टीम को आप हमेशा एडवांटेजेस बना सकते हैं जैसे कि यहां எப்படி இருந்தா மவி அந்த ஒரு ஈவென்ட்க்கு அப்புறம் ஒரு மேட்ச் ஒரு இது கொடுங்கல்ல ஒரு சானாக்ல ஓடுவான் பாக்கணும் தெரிச்சிட்டு ஓடுவான் பாரு काफी ज्यादा रोटेट करना पड़ेगा அதெல்லாம் வாழ்க்கையிலே வெறுத்த மேட்ச்ரா சி மேல இருந்து அடிப்பானுங்க அவனை யார மலை மேல கட்டு மாவி ஓடுவான் ஒரு இடத்துல அடி விழுந்துரும் நான் 3 பேர் செத்துறானுங்க மாவி துண்டகான துணிகான ஓடிட்டு இருப்பான் மேல இருந்து அடிச்சு விடுவானுங்க அவனையும் சானாக்ல ஒரு மேட்ச்ல கடைசியா இதுல லைவ் போடுவான்னு நினைக்கிறேன் ரீசன்ட் மேட்சா என்ன ரீசன்ட் கடைசியா வந்த ஈவென்ட்லடா இப்போ உள்ள ஈவென்ட்டா இப்ப கடைசியா BGMI எல்லாம் இது பண்றதுக்கு முன்னாடி அவன் குண்டா ஸ்ட்ரீம் போட்டுருந்தான்லடா ரொம்ப குண்டா இருந்த ஸ்ட்ரீம் போட்டுருந்தான்ல அவன் வீட்ல உட்கார்ந்து அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல ஆடின ஒரு மேட்ச் மினி ஈவென்ட் சேல எவ்வளவு குண்டானா தெரியுமா அவன் சம குண்டாயிட்டான் ஃபர்ஸ்ட்ல ஒல்லியா இருக்க மாதிரி ஃபிட்டா இருப்பான் ஹைட் வேற bro அவன் 6 அடி இருப்பான் bro कीप करिए बट IND के में का दिस प्लेयर है
स्लेयर जो नॉकआउट पड़े और स्लेयर को बचाना काफी ज्यादा कार 98 के शॉट से प्ले जोन से यहाँ पे शिकार बन गए पैराडॉक्स और ऑरेंज रॉक एलिमिनेट होती है 11th पोजीशन में 2 किल के साथ। उनको रिट्रीट करना काफी ज्यादा जरूरी था वहां पे। जॉनथन ने नॉकआउट कर दिया, कियोपी ने वहां पे वेम्पायर को भी नॉकआउट कर दिया, क्योंकि ஃபார்ம்ல இருந்த கதை दोनों இருக்கலாம் टीम को यहाँ पे निपटा रहे। निंजा ने कार 98 का फिर से शॉट कनेक्ट किया, मेगा के स्वैग को नॉकआउट कर दिया, कियोपी ने किल कंफर्म करी वेम्पायर की। ऐश ने यहाँ पे एंटो को मार गिराया, स्काउट की जो मिनी 14 थी वो आग बरस रही थी। मेगा इनकोर को नॉकआउट कर चुका है, 10वें पोजीशन में निकलती है मेगा स्टार्स 2 किल। जेएम ना इवனுக்கு தான அந்த இது நேபாள் டீம் यहाँ पे पूरे फिनिश हो चुके नंबर पे और चेन्नई எல்லா மேட்ச் ஸ்ட்ரைக்கர் ஸ்ப்ரே தான் இருக்காங்க, கேரியும் மேட்டி செத்துறாய் இப்ப எல்லா மேட்ச் में। जिसकी मैं बात कर रहा था, यूमुंबा के पास एक परफेक्ट पोजीशन है। அவனுங்க எல்லாம் இன்வைட் பண்ணிருக்கேன் தெரியுமா டவுன் டவுன் ஈவென்ட்க்கு। அதே மாதிரியா அந்த மேட்ச் இப்படிதான் ஸ்ப்ரே ஒரு இடத்துக்கு போறான், ஸ்ட்ரைக்கர் ஓடி வரும்போது நாக்கு வாங்கனா, இந்த மேட்ச் அதே ஸ்ப்ரே ஒரு இடத்துக்கு போனா ஸ்ட்ரைக்கர் ஓடி வந்து நாக்கு வாங்கனா। थोड़ा सा इल्यूजन में आएंगे और वो लोग टीम 17 को मौका मिलेगी, वो लोग जोन के अंदर, बट टीएसएम एंटिटी के पास एडवांटेज देखो, एक ही कंपाउंड एक टीम हाइपो नेपाल टीम தானே और उनके पास उसी का कंट्रोल है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट प्रॉब्लम एक ये हो सकती है இதுல ஒரு சில டீம்லாம் டவுன் டவுன் இருந்தப்ப நான் வந்து இதுக்கு இன்வைட் பண்ணிருக்கேன்டா, டவுன் டவுன் பிராக்டீஸ் ஸ்கிரிம்ஸ்க்கு, செகண்ட் ரவுண்ட் பிராக்டீஸ் ஸ்கிரிம்ஸ்க்கு। स्नैक्स और ट्रांस है वो भी आराम से होल्ड डाउन कर रहे हैं। बीएससी क्लासலாம் அலைஞ்சு डेड डेस அப்புறம் இவனுங்க हमारी ओके जियान मार रहा है, स्काउट यहाँ पे नियो को भी नॉकआउट किया अपने नेट से। बीच में फनाटिक ऐश को नॉकआउट कर दिया। फनाटिक के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, ओवेस को भी बचाना और ऐश का किल भी यहाँ पे निकाल दिया, कभी भी किसी सेकंड भी यहाँ पर प्रॉब्लम में आ सकता है। फनाटिक के 2 पे नॉकआउट है, स्काउट एंड निंजा अकेले दोनों बचे हैं यहाँ पर और उनको अपनी टीम को एक अच्छा रिवाइव देकर वापस करना पड़ेगा। टीएसएम एंटिटी के लिए भी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं होती। स्काउट की किल कंफर्म करी एंड 5th पोजीशन पे एलिमिनेट होती है टीएसएम एंटिटी 2 किल के साथ। अब शिकार किया यहाँ पर जो बांग्लादेश टीम माइनस, वो भी यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम दिखा रही है और सर्कल किसी सर्कल देखने को मिलेगा। सारी टीम रोटेट भी करेंगी। मशीन ने यहाँ पर लास्ट मैच है टीएसएम एंटिटी के क्लच गॉड को नॉकआउट कर दिया, जेड गॉड पे शॉट करने की कोशिश, बट नियो ஒரே நாள்ல ப்ரோ मशीन को नॉकआउट किया। जॉनथन ने पीछे से सपोर्ट किया नियो को, मशीन को नॉकआउट करके இந்த ஹைலைட்ஸ் மட்டும் இது பண்ணிருக்காங்க। बनाया मशीन को, इंस्टेंट हेडशॉट मार। இது எப்போ நடந்த மேட்ச் ப்ரோ PMB ல? पर आइनस क्लैन को 3 टीम के साथ आगे நான் வரதுக்கு முன்ன PUBG பேன் ஆனதுக்கு கரெக்ட்டா पोजीशन ऑलरेडी ले रखी है, முன்னாடி தான் वो प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं लूट भी मिलेगी और वो गेम पैराडॉक्स ने किल இல்ல மோ சைலண்டா இருக்காப்ல। जिम போய்டா। इसका मतलब स्नैक्स लमोवा ट्रांस बची टीम आईएनडी से, और आईएनडी हमेशा से लगातार 3 गेम से कंसिस्टेंट रही है, अभी तीसरे चौथे पोजीशन पे है। अगर ये गेम उनके अगेंस्ट में गया देन वो काफी ज्यादा पोजीशन लूज कर देंगे, बिकॉज़ उन्होंने एक भी स्ट्रांग गेम नहीं दिखाई है, 3 की 3 काफी सटल डिसेंट गेम दिखाई है। बिल्कुल, और अब देखना पड़ेगा कि टीएसएम एंटिटी का यहां से ऐसा ये सनी कुडिकலையா टी के सामने आईएनईएस की स्क्वाड आई थी और நேரா அஞ்சாவது ரவுண்ட் பேருக்குமே, நேரா அஞ்சாவது ரவுண்ட் பேருக்குமே। அஞ்சாவது ரவுண்டா டி தான் ப்ரோ, அஞ்சாவது ரவுண்டா ப்ரோ? நீ 2 தான் ப்ரோ, இப்போலாம் 2 தான் ஒரு நாளைக்கு। தலைவலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு। ஜோனதன் சோலோ ப்ரோ அந்த ஷார்ப் டெத் மாண்டேஜ் பாத்துருக்கீங்களா நீங்க? ஷார்ப் டெத் மாண்டேஜ் இது இல்ல right around the corner. I'm pretty sure he's not going to try and go for the third party. He's just going to wait for them to move on forward to go for the backstab. So he's like, you don't see me. You don't see me. I am John Cena. He's செம்மையா இருக்குல்ல? ஜான் சீனாவா? டேய். யாரு bro? யாரடி? He's got the hail bell. He's got great possibility of taking this game. The circle actually, you see right now, goes over to both Matto and iShots. iShots got knocked away. The grenade did come on through, not quite able to get anything extra. Team secret get rid of the team to confirm their position. They can't anymore though. Matto got knocked away by Jonathan. Jonathan, we know him as one of the best fraggers in the world. He is considered a one-man wrecking machine. He's gone down 2 members of Team Secret, but Valdez gets another member of Team Secret leaving you high. யாரு bro? How was Martin allowed to get that kill? There's no way. Why would he just aim and just go for the balloon play? And that would have been perfectly fine. Team Secret though now down to 1. Valdez. You know there's no way Jose's going to go for he goes for the push and there you have it. Armjane gets confirmed. Zuxi comes out of his nice slumber, but Jonathan goes for the re-engage and gets rid of Bigatron in 4th position. Jonathan is making it happen. You talk about the snakes of Sanhok. What about the craziness in the fields of Erangel? Jonathan pushes his way forward, knowing that he's one player up. Is this going to be the chicken dinner? It is TSM 2 in 1 day. இந்த ஒரு ஜெயிச்சிட்டாங்க, சோக் அடிப்பானீங்க ஜானதன். பவர் பேங்க் தானே அது?
What was that? Jonathan, they went against Jonathan Freestyle அடிச்சிரும் earlier, bro they chicken kept him bro. alive. Like we mentioned, it was maybe a little bit of a risky play. Okay, It was weird, it was for sure, but man, they got the win. My microphone is going off me right now. That was an intense finish. TSM, Jonathan taking the... Should have not that with... Reaction எதுவும் போடலையா? அது ஷார்ப் டெத் மாட்டாச்சு பாத்துறீங்களா ப்ரோ நீங்க? பாருங்களேன். Content PMGC content bro. Okay bro. Hey drop போட்டுருக்காங்க bro. இதெல்லாம் கிளியரா அப்ப கேம்பாங் லக்காவி டாட்மா காவோ 3 டீம் இருக்கு பாரடைஸ்ல 2 டீம் தான் வந்துச்சு. ஒருத்தங்க யாரோ வெளிய போயிருக்காங்க. கேம் சார்லி கிளியர். பிடிஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரேஜ். பாக்ஸ் எல்ஜிடி இங்க குவாரியில 2 டீம் இருக்கு. பாரடைஸ்ல 3 டீம்ஸ் ஆனா 2 டீம் தான் ப்ரோ. நேத்து வந்து 2 டீம் தான் வந்துருந்துச்சு. இல்ல பவர் பேங்க்ல ஓகே ப்ரோ. நேத்து வந்து S2Gயும் யார் வந்தா அந்த இவங்க வரல. இந்த எலிமெண்ட் டாக்ஸ் இவங்க வந்து என்ன டீம் ப்ரோ அது? EMT வந்து வரல. மத்த 2 டீம் தான் வந்தாங்க. R8ம் இவங்களும் நினைக்கிறேன். S2G 2 மேன்லாஸ் ஆச்சு S2Gக்கு அப்புறம் பேக் அடிச்சிட்டாங்க. கரெக்ட்டா 1.5 நிமிஷம் இருக்கு. என்னது 20 kills DRS chicken 20 kills ஆனா एक्चुअली உண்மையா மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கும். நீங்க சொல்ற உண்மையான்னு தெரியல. ஆனா சோஷியல் மீடியால அப்லோட் பண்ண கூடாது. பண்ணிட்டாங்க. You have a new subscriber. Thank you bro. Subscribe பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி bro. We have still a very threatening team. We have to say Points table though, வந்துச்சா? the circle did go the way of Nigma. டாப் ஷானாக் பெர்ஃபார்மன்ஸா NGX சொன்னேன்ல NGX நல்லா ஆடுவானுங்க ஷானாக்ல. டைட்டன் DRS BTR 2 டின்னர் ப்ரோ. ஹேட்ரிக் போடுவாங்களா கைஸ் S2G? Which team represents India? No team is representing India in this PMGC bro. LGD comeback needed. என்னயா LGD கன்னிகள் இருக்கீங்க chatல? என்ன கைஸ் LGD ஃபுல்லா teams to watch. NGX INF EMT INF NG 2 எல்லாம் INF NGX சொல்லிறானுங்க bro. ஏன்னா அவங்க தான் பெரிய டீம். நானும் அவங்கள தான் சொல்றேன். நானும் NGX தான் சொல்லுவேன். And I said I wanted to pick every single team at least once, so that they're all cursed equally to some extent. And yeah, MTech's team has been pretty silent, so I want to see if they can get themselves. Na Surya, Sanak yaar. Yeah, I mean, but we're not speaking. Match பாக்குறேன் நான் உட்கார்ந்து BGMI ஆடிட்டு இருக்கேன். சொல்லு சும்மா கெஸ் பண்ணு யார் போடுவாங்க. Did you match start ஆகல. Having crazy zones like since game 1 in day 1 we have been zoned NGX at the very edge of the map. It's ridiculous. Jason, why are you doing this to the players? I just like to let's just make it as complicated as possible, and let me just mess with people as much as possible. Sana Kirangal, Viramir Rangal. No, that's why. Need TT come back. No, don't do that. But yes, NGX Kings of Sana. Series are super. And BTR, I want to see BTR. I put BTR as one of my teams to watch this time around because they Soul heal battle போட்டு பாயிண்ட் எடுத்துறானுங்க. One of the teams to drop towards the trifecta of the rivers, and of course that is one of the. சானாயில் ஹீல் பேட்டில் போட மாட்டானுங்க சோல். அப்படி ஜெனரலா சொல்றியா? Every single island, and I want to see if they can make use of that spot from you. சானாக்ல யார் அடிச்சாடுவா? இந்தியன் டீம்ல யார் அடிச்சாடுவா சானாக்ல? We have seen so many times without these circle setting changes, where you get the mountain finish teased and then shift hard over towards சானாக்ல SG soul heal battle போடுறானுங்க. This around I think we get northwest circle. We can உட்கார்ந்து கத்திட்டு இருப்பாங்க ஆத்தக்கு ஹீல் பேட்டில் ஓடுங்கடா அப்படினு சொல்லி. Going into the second sandbox so far of Group Red. Let's kick it off with, where's the play path going to go? We'll have to wait and see. Ooh, okay. So it's going north to south, down the middle. Should be fairly fine. I mean, it is Sandhawk, as we always say. You can get anywhere on pretty much every play path. Yeah, directly over the top of boot camp, so I wonder if we're going to see a little bit of hot drop there. Alright, let's see how this does go for them over in Paradisor, or if one of the two teams will decide not to go for that. I mean, if I am R8, I'm like, the guys from S2G are a little bit of a hot streak right now. Do we challenge them in Paradisor? And it looks like they will do just that.
So we'll see how S2G comes off the back of this one. I think if you are coming off of the back of 2 chicken dinners, you are feeling the momentum coursing through your veins. So I think R8 might need to be a little bit more afraid of S2G than maybe they are not. I mean, Mong Nai is completely open. That's a position that you can play in, a position that you might want to head towards. And the fact that R8 are still going to go for this, you know, that takes character, man. That seriously takes character. Back அடிச்சிருவாங்க ரெண்டு டீம். அது R8 first back அடிப்பாங்க. Really going to have to put up a fight in Paradise Resort. And it will be a scrap. I mean, they have taken a what? I'm laughing because look at where S2G is on the leaderboards. Their third place. Oh my goodness, they jumped over Titan. Okay. That's the chicken dinner tiebreak. That is an interesting jump up, right? We are 13th. No, we are third. We're third place now. I mean, it goes to show you how actually close these tables are and how fast it can change, right? From even, I think they started today on 11, if I'm not mistaken. They started just outside that bracket. Ooh, that's an early start. That's not even S2G doing it. It's the Infinity. I was going to kind of propose this as a possibility, but I thought, nah, never. But I was thinking, you know these two teams Why fight, Noah, not just bro? sit Noah around will Paradise play in Resort, group green, bro. Kill 'em Next both. week, Thursday, Friday, I mean, it was always R8 who was going to take that first knock as well, because S2G tends to play on these outskirts and these areas which are protected. So R8 was trying to get the jump on S2G and the Infinity, like you say. I've taken an interesting maneuver here. Pick up one of the eliminations. And S2G could be happy. They have a little bit more of an advantage. R8 அடிச்சது S2G யாரு ப்ரோ அடிச்சது இப்ப R8 potentially. They should be keeping track of those team names as well as player numbers in the elimination feed. But we'll see what happens. They might just want to dip out nice and early if they can. R8 பின்னாயிட்டாங்களா நான் உள்ள இல்ல அவனுக்கு அன்சைட் வெளிய வந்துரும். அதான் எக்ஸிட் கொடுத்தாங்க. If they can being the operative part of that. Looks like MTech Stormer on the south side as well. There is the ring established around. It's quite interesting. கண்ணாடி போடு மேல வந்துச்சு அதான் ப்ரோ. அதான் நானும் யோசிச்சேன். You guys want to fight in there, huh? Well, we'll wait on the outskirts. நீங்க கண்ணாடி போட்டுறீங்களா நான் லைவ்ல? We shall cage you in. Which is what seems to be happening right now. R8 tries to move down the other side. மொரட்ட தூக்கம் ப்ரோ அப்பா. எனக்கு தூக்கம் வருது ப்ரோ. தம்ம தூக்கம் வருது. So basically having climate chillன்னு இருக்கா? Yeah, we're having the exact same engagement that we saw over in இங்க மலைய சேலத்துல ஃபுல்லா காலையில இருந்து பெஞ்சிட்டு இருக்கு ப்ரோ. நைட்ல இருந்து பெஞ்சிருக்கானே தெரியல. காலையில பெஞ்சது ஸ்டார்டிங்லயே ஃபைட் ஆகுதியா ஷானாக்ல தான். மழை வரலன்னு சொல்லி அழுதுட்டு இருந்தா மழையா பெய்து தள்ளுது. இன்னைக்கு நான் மொத்தமல சேம் ப்ரோ. நிக்கவே இல்ல. Or more likely they've left the chicken in the oven. Box pull that out in maybe 22 minutes time. I don't think they've left any chicken in the oven. They've picked it clean. They've got 2 in a row. They've had 2 dinners in a row. Oh yeah, I mean they have 3 okay, right? They're living it large right now. அங்க மலையா திருநெல்வேலில it would be an amazing result. இன்னைக்கு இல்ல நேத்து இல்ல அதுக்கு முன்னால you are asking, you know, இதெல்லாம் காலி எடுத்துக்கணும் ஒரு வெளியப்பா எங்க சென்னையா திருச்சி தானே yeah this is what it takes. And I mean in the short form tournament format, like oh my god, short form this jump punch without footstep can be removed bro சத்தியமா bro அதெல்லாம் கடுப்பு bro அது ஒரு glitch bro அது அதெல்லாம் போணும் சத்தியமா you know being able to ஆமா அது எவ்வளவு டென்ஷன் தெரியுமா two outrageously good games will definitely support you in the long run. Practically ஒருத்தவங்க கிட்ட வரானா சத்தம் கேக்கும்ல. Completely qualifying through to the grand finals, which is short form as well. குச்சி ஒருத்தவங்க வந்தா சவுண்ட் கேட்காதனா என்ன கதை? You know, consistency is great, but sometimes a little thrown out the window. சார்லி கிளியர் நினைச்சு ரெண்டு டீம் இருக்கானுங்க இங்க. சார்லி கீழ உள்ள இடம் தானே அது? LGD facing off against Freak. Enigma Galaxy haven't had the best of starts for today, going out 16th place in both EMT கிட்ட இவனுக்கு தான் நம்ம R8 இருந்தானுங்க STG வாங்குறானா நாக்கு in second place on the tables, which is quite impressive. திருநெல்வேலில நோ ரைன் ஆமா bro next updateல அதை fix பண்ண போறாங்க. On them by Influence Kemen, but with that last game's performance it didn't get too out of control for now. Can they hang on to this spot though in second place, losing a player early? பாட்டு சொல்றது கேக்குதா bro? இல்ல இல்ல bro. You're down 16. சாமி பாட்டு ஓடுது வீட்ல நீ வெள்ளிக்கிழமை எனக்கு. Doesn't really feel like a fluke, does it? So Enigma Galaxy struggling somewhat. BTR taking it to the guys from Team Queso. Actually finding Ayala there. In the meantime, Influence doing what they like to do best, which is just decimating box apparently over towards Quarry side.
Wow, okay. It's a little bit further. Yeah, as you say, over towards that quarry. ஸ்குவாடே முடிச்சிரானுங்களே காட்டவே இல்ல ஒரு டேமேஜ் அவனா வாங்கிருக்கானா பாரு bro. One of the strongest compound hold teams. Although to be fair, I might have to ஒன் டவுன் தான் bro காட்டுச்சு ஒன் டவுன் தான் கடைசி அதுக்கு முடிச்சிரானு down quite a few times. It is என்ன what ஆச்சு எல்லாருக்கும் நெட் போயிடுச்சா but not necessarily what they are good at right now. Which is fair enough. I think that, you know, since a load of changes, you know, Loki leaving the team, I think he joined the broadcast team actually, which is really cool. It has kind of changed drastically in terms of the play style from Box. I don't think they're the same Titans we saw before. Still a very competent team, but not necessarily one of the teams that we would see. Honestly, is again, like I say, great to see. Turkish team, influence coming at the top. Just not many SEA teams here that we're seeing come in having a massive performance right out the gate here in Group Red. We are going to have to see now this case of, right, SEA teams have to now catch up to some of these Western European teams. So it's great to see, honestly, John. And one thing I'm hugely excited about going forward. I mean, it's great to see all these teams match up as well, because this is real a conflict of regions, right, coming through that we saw at which is kind of the last major international cross-regional, across all the regions tournaments, which was really kind of only the top teams and invited teams as well. For sure. In that situation, it's great. I mean, I'll say this. I mean, Middle East used to be Middle East had teams that we would just not even really have on our radar about 2 years ago. Enigma Galaxy is certainly one of the front runners from that region. Slowly but surely, getting better and better every single tournament. And the Iraqi team just honestly so strong. Yes, out 16 place twice in a row the last 2 games, but you definitely can't discount that. Again, though, still remains to be seen. It would be lovely to see Enigma Galaxy go through straight to the grand finals, though, with all the effort that this team has put in through the multiple years. Pmgc last Sanak நினைக்கிறாங்க தான் முடியும். And I think they're one of the teams that I would hashtag 2 வருவாங்க. Top 3 வருவாங்க NGX actually. Top 3 வின்னரா ஞாபகம் இல்ல. Full heal battle பண்ணி வெளிய வருவாங்க. Taking down Ayala earlier on the crossing from the northwestern island. NRX NGX இன்னொரு ஏதோ ஒரு டீம் தான் top 3 ல. Bit of a replay. Okay, this is the crash. So 2 knocks immediately lit up. That is. என்ன பண்றேன்னு தெரியல. I mean, that is. I love that. That is beautiful. That what just happened there? எனக்கும் தெரியல. But influence for Brazilian. அந்த bro புது மேப் எதனா வந்திருக்கா என்னதுல? ஆமா புது மேப் PUBG Mobile காம்படிட்டிவ்ல. Get him லூசான ஒரு மேப் down the floor and the rest of the team go, oh no, and they're just all trying to bolt through all the windows and getting blasted. காம்படிட்டிவ் டானா பரவால. Wait a minute, we need to get back in the compound. இருக்கிற 3 மேப்லயே உனக்கு எல்லா இடமும் தெரியாது. Let me tell you something. அதுவே கஷ்டம் இத கத்துக்கிறது. உனக்கு இல்ல 4வது மேப் வருமா? That is influence coming to a T. எடா என்ன தெரியும் என்ன பேர் சொன்னதுக்கு அதான். ஏய் அது இல்லையா இப்போ உனக்கு எல்லா ரிஜி இந்த இடத்துல இருக்கானால நமக்கு தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது. To get your attention. எல்லா இடமுமே தெரியுமா? So, I mean, Enigma Galaxy have. சரி விட்டுட்டு ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுங்க அப்போ. How long is the night வரீங்களா? The pin is full da. 5 seconds. என்ன bro? நைட் எதுக்கு வருவீங்களா சூப்பர் சேஸ்க்கு? வரும் bro. அமலா சாஜி பல ஜனனி மாத்திக்கோங்க bro. ஜனனி யாரு? ஓ ஜனனி தெரியலையா? யாரா? bro என்ன bro இப்படி? ஆமா bro. பண்றேன் bro ஆதித்யா. Mad Balls find it. Yeah, 46% of you. INF gameplay பண்றத பார்த்தா அப்படியே கான்ட்ரோவர்ஷியல் நேம் வச்சிரலாம்னு இருக்கேன். why there is லெமோ bro ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க ஃபேக் அக்கவுண்டா? Tips level 3 hat. இல்ல bro ஏசே ஜனனி கண்ணியா மெம்பர்ஸ் குரூப்ல 7 seconds 5 seconds தான் bro. 5 தானே? Oh dear. 5 செகண்ட் தானே நேடுக்கு 7 செகண்ட் இல்லையே bro. Mad Balls currently. Yes bro. நீங்க ஜனனி கண்ணியா? Typically kind of decent over on Sandbox, but I need to stop talking about Mad Balls so much. PUBG Mobile விளையாடும்போது they're up for elimination so far at this point of the tournament. விளையாடும்போது The Infinity. எனக்கு டெக்னோன்னு ஒரு ஸ்ரீலங்கன் ஃப்ரெண்ட் இருப்பான். அவனோட கூட மிட்ஃபீல்ட் கூட விளையாடுவானே. அவனா அது. False confidence really. அவனும் இப்படி தான் பேசிட்டு இருப்பான். கேக்குதா bro?
kind of runs out, doesn't expect. யாரு bro big boss பத்தி big fan bro, big fan. ஆமா யோ big boss பத்தி பேச கூடாது. Considering it was one of the major compounds in the lobby there. நானே பார்க்க கூடாதுன்னு தான் ப்ரோ இருந்தேன். சரி என்னதான் இருக்குன்னு போய் பார்த்தா அடி யோ மொக்கையா அந்த தடவை சரி பிரேக் அப் பேசலாம் ப்ரோ பிக் பாஸ் மேட்ச் முடிட்டு மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ப்ரோ அந்த ஒரு எபிசோட் தான் ப்ரோ பார்த்தேன். அதுக்கு அப்புறம் பார்க்கல ப்ரோ. அப்படி பேசுறதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ. அவ பேசுறதுக்கு நான் சொல்றேன். பேசுறது லாங்குவேஜ் நல்லா இருக்கும். அவளை பிடிக்காதுன்னு சொல்றேன். இல்ல ராசியம் கிரியேட் பண்றாங்களா சாட்ல? இல்ல அவரோ ஸ்ரீலங்கா தான். எவள பிடிக்கல ஜனனி ஜனனி பிடிக்கலையா? விடுங்க அதை பேச. உங்களோட வன்மத்தை காட்றீங்க. அந்த நாடக நடிப்பாளே அவ்வளவுதான் பிடிக்குமா? யூசிக்கு நாடகமா யார் நாடகம்? அவனுக்கு தனலட்சுமி பிடிக்கும். இல்ல மகேஸ்வரி பிடிக்குமா? மகேஸ்வரி கண்டிடாவா? Take the ump out of this game. Team கசோ என்ன ப்ராச்சி இப்படி அடி வாங்குறானே. They did in fact rise from one of those spots earlier on yesterday. Four rival first match hashtag சொன்னானுங்க அவ்வளவுதான். என்னடே என் டீம்ல ஒருத்தன் செத்து போயிருக்கான். என்ன அவனே அவனுக்கு டீம்மேட் நான் நேடு போட்டு கொண்டான். என்னடா எல்லாரும் அவனுங்களே மாறி மாறி செத்துக்கறானுங்க. என்னாச்சு? டீமே காலிடா R8. So day 1 is always going to be R8 பே காலி. But that skill வீட்டுக்குள்ள மாட்டிட்டானுங்க glitchல. over in China பாக்ஸ் எப்படி செட் ஆனே தெரியல. Titan versus BTR guys. Which to be honest there is quite a lot of them over in China. BTR எல்லாம் என்ன பண்றானுங்க தெரியல. So many of them is limited spots for PMGC. BTR லாம் கொஞ்சம் வியூஸ் போக ஆரம்பிச்சோனா சூக்குளு போயிடுச்சு. அடிச்சிருவேன் அப்படிங்கற மாதிரி வாயிலேயே அடிக்கறானுங்க இப்ப BTR லாம். 4 AM next week-க்கு அடுத்த week bro. BTR-க்குலாம் வியூஸ் பண்ணதெல்லாம் வருடங்களுக்கு முன்பு. அதான் அப்ப வியூஸ் போக ஆரம்பிச்சோனா அப்படியே அப்ப விட்டவனுங்க தான் அந்த மண்டகன ஏறி உட்காருவானுங்க அந்த மாதிரி. Good spray up to the puncher from the window. ரெண்டு நாக்கு bro. ஒருத்தங்கடா உங்க டீம்ல உருப்படி ஆடுறான் BTR-ல. Doing a lot of work against Gen Faster அவன் கடைசி வரைக்கும் இருக்கான். டேய் கில்ல முடிடா அடப்பாவி. Really good hold on the edge of Sami. He's going to have to leave soon with the blue zone pushing on through, but Tightener on the outside, so dealing with that. Excellent opening for him. It's surprising that no one is compounds down towards the south of the side of the river. Maple's currently holding a 4-man split right now. No, அடுத்த zone damage இருக்கும். Yeah, there is a fair few compounds that are just completely open, and you wonder because பிறகுதான் தெரியுது இது விளையாடுறப்பவே நமக்கு ட்ரிகர் ஆகுது early, but because we're seeing this much more central type play, a lot of teams are scared to head off that edge side because they என்ன எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அப்பாவியா இருக்கு. So you will see some of these teams. Jonathan என்னாச்சா bro? Jonathan வந்து வீட்ல படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான். That might be still open and available. அவன் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான். அவன் ஜிம்முக்கு போய் 6 pack வச்சிட்டு இருக்கான். As we get further into this வடக்கம் மோடுக்கு போய்ட்டீங்க. DRS right now looking to move through LG. bro எல்லாரும் சம்பரிச்சிருப்பார்ல bro அவன் ஜானத்தன்லாம். பிக் பாஸ்லாம் நல்லா இருந்ததுதான் bro. எல்லாரும் சம்பரிச்சிருப்பானா bro. ஒரு இது போடுவான் தெரியுமா? ஒரு காஸ்டியூம் போட்டு அவனோட கார் வாங்குன அன்னைக்கு ஒரு காஸ்டியூம் போட்டு வருவான் தெரியுமா? அவங்க அப்பாக்கு அவனோட ஷர்ட் அந்த போடுற ஷர்ட் எவ்வளவு தெரியுமா? 2 லட்சம் ரூபாய். அந்த சட்டை அந்த டி-ஷர்ட் ஃபுல் அண்ட் டி-ஷர்ட் 2 லட்சம் ரூபாய். பேண்ட் 1.5 லட்சம் நினைக்கிறேன். ஷூ 2 லட்சம் நினைக்கிறேன். போட்டது மட்டுமே. அந்த பேக் தான் bro 2 லட்சம் நினைக்கிறேன். ஷர்ட் வந்து பேக் கரெக்ட். இது அடிடாஸ்க்கு பிராண்டிங்கா இருக்கானே அவன். அடிடாஸ்க்கு பிராண்டிங்கா இருக்கானே. போட்டுட்டு இருந்தது இது bro டியோரா. அதுல வேற ஒரு பிராண்ட் என்னயா? இல்ல சைக்கா நீங்க. எல்லாம் bro அவ்வளவு பெரிய இதெல்லாம் இல்ல bro. bro அர்டிக் மாட்டேங்க போட்டுருக்க ட்ராக்கே 5 lakhs bro. நம்மளும் கேம் தான் விளையாடணும். என்னடா எல்லாம் ஏதோ நீங்களோட முட்டை 2 லட்சம். bro அதெல்லாம் போட்டுறது பாத்தீங்கன்னா bro உண்மையா bro அர்டிக் மாட்டேங்க போட்டுருக்க ட்ராக் 5 lakhs bro. அது அதிகமா காஸ்ட்லியா ஒரு ஷர்ட்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அங்க 16 lakh ஏதோ இந்தியன் ட்ரெண்ட் வச்சிருக்கானேடா. ஏன்டி அவ்வளவுதான் இருக்கும். என்ன ஒரு 3000 ரூபாய்க்கு ஒரு பேண்ட் வாங்கி இருக்கேன். இதுல வாங்கி டிவிஸ்ல வாங்கி இருக்கேன். அதுக்குமே என் வாழ்க்கையில காஸ்ட்லி வாங்குனா ஒரு வேன் விஷன்ல ஒரு பேண்ட் எடுத்துருக்கேன். எப்போ தெரியுமா? ஸ்கூல் படிக்கும்போது அது 4000 ரூபாய். ஒரு பேண்ட் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஸ்கூல் படிக்கும்போது எங்க மாமா வாங்கி கொடுத்தாங்க.
அந்த மாதிரி வாங்கி கொடுக்கறதால நமக்கு இந்த ஃபாரின்ல இருந்து வருவாங்க அவங்க கூட்டி போய் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அப்ப நான் பிரைஸ் கூட அப்ப எனக்கு தெரியாது இல்ல 10th or 9th படிக்கும்போது அப்ப வாங்குனது. அதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் 4000 பக்க தீபாவளி கொண்டாடுவோம் ப்ரோ. அதுதான் நான் என் வாழ்க்கையிலே காசு வாங்குனேன். இவங்க 5 லட்சம் ரூபாய் 1000 ரூபாய் எடுத்து போனா ரெண்டு சட்டை ஒரு பேண்ட் என்னன்னா எவ்வளவு வாங்குனாலும் பேண்ட் கட்டி வச்சு கிழிஞ்சிரும். ஏன் கட்டி வச்சு கிழிக்கணும்? ஒரு வாரம் தொடர்ந்து போட்டாலே தொடர்ந்து இல்ல 7 தான் போடுது. அப்புறம் 7 நாள் போட்டாலே ஒரு மாதிரி மாறிடும். எங்க ஊர்ல ஓ மை காட் நான் வந்து ப்ரோமோட் பண்ற கேஸ் ஓ மை காட்க்கு போனீங்கன்னா 400 ரூபாய்க்கு ஜீன் எடுக்கலாம். 5 சட்டை 1000 ரூபாய் தான். 5 சட்டை 1000 ரூபாய். யார் டீ கிடைக்குது? 2 கிலோ எடுத்துட்டா நீ. போட்றோனா ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் யோ S2G பேக் டு 3 ஹேட்ரிக் டின்னர்னா அவ்வளவுதான். BTR இந்த மேட்ச் வின்டர் டே. எஸ். ஐயோ என்னையா புல்லட் படவே இல்ல. என்னடா நிக்மா கேலக்ஸி என்னடா பண்றீங்க? அத முடிச்சுட்டாங்களே. எனக்கு இன்ஜெக்ஷன் சோக் டே போல. And the circle is okay for them at this stage, but S2G க்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறாங்க. இந்த மேட்ச் மட்டும் 8 கில் எடுத்துட்டாங்க. They have to make that வாய்ப்பு கொடுக்கறாங்க S2G க்கு. டைட்டன் ஸ்டைல்ல இருக்கானுடா. ஏய் INF என்ன ப்ரோ நல்லா பாயிண்ட் எடுத்து அப்படியே போயிடுவானுங்க போடியா சாம. 200 300 போயிடுவானுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த டோட்டல் லீட்லயே வந்து 100 பாயிண்ட் வச்சிருப்பானுங்க அந்த மாதிரி. This time around though with so much open area, 3 நாளைக்கு 300 எல்லாம் போக முடியாது. 4 நாளைக்கு 300 போக வாய்ப்பு இல்ல. 250 போவானுங்க மேக்ஸிமம். நல்லா ஆடுனானுங்க. மேட்ச்க்கு ஒரு 8 கில் இல்ல 10 கில் எடுத்து S2G looking to take இன்னைக்கு மட்டும் அவனுக்கு பாகிஸ்தானி பாயிண்ட்னா பிரஷரே இருக்காது கொஞ்சம் கூட. INF க்கு ஜோன் இருக்கு பிரச்சனை இல்ல. at this point in time as S2G இன்னைக்கு பாயிண்ட் தான் rocket up the leaderboard. ஷேர்ல பிளைண்ட் கார்டர் வராங்களா ப்ரோ நம்ம இதுல. River crossing blank we saw it in that first ஸ்டானாக்ல தான் வரல. They make those possible plays somehow. அத கரெக்ட்டா வாத்தி கமெண்ட்ரி பண்ண டைம்ல வரணும்டாங்க. They have to circle shift comes through. Just give them a little bit of grace, but difficult set. ஆனா இருக்கலே நல்லா ஆடனா ஓவர் தான். டேய் என்னடா சாட்டுது டேய். 3 players. ஒரு மயிர் எனக்கு தெரியலங்க. என்னமோ போட்டு பாப்பா அடிக்குறான். Oh, was happy. Hey, head கொடுத்துட்டான். ஹெட் வச்சான்டா. Appreciate you man. We had good மாலுங்க times பத்தியா? over in Pmgc. 3 பேர் அவ்வளவுதான் இனி படுத்தவனுங்க தான் எந்திரிக்க மாட்டானுங்க. Keep flexing it or I'll keep flexing it. I chat with Luxy. It's no big deal to me. நம்ம டாப் 5 பேர் தான் எந்திரிப்பாங்க. அவன் நல்லா ஆடுறான். எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா மேட்சும் நல்லா ஆடுறான். 3 players still going strong. அவனுங்க எல்லா மேட்சும் நல்லா ஆடுறான் அந்த ஜென் ஃபாஸ்டர். The dude that I need to get next on the Instagram radar. This guy is. நீ BTR க்கு ஓட்டே போட மாட்டறானுங்களா யாருமே. BTR டீம் இல்ல நினைச்சாங்க. I mean it's nice to see. I mean Luxy and Zuxi two very strong players. அந்த பொண்ண தூக்கிட்டானே நினைக்கிறேன். அந்த பொண்ணோட போட்டோ போட மாட்டறானுங்க இன்ஸ்டால. அதனால அவளுக்கு தான் ஓட்டு. This guy was not the mainstay. He wasn't the dude that you follow. நான் BTR இன்ஸ்டா பேஜ் ஃபாலோ பண்ற காரணமே அந்த பொண்ணு. எனக்கு அவனுக்கு டென்ஷன் ஆகும் ப்ரோ அந்த BTR போஸ்ட் போறது. ஒண்ணுல கூட இங்கிலீஷ்லயே போட மாட்டாங்க தெரியுமா? எல்லா அவங்க லாங்குவேஜ்ல டைப் பண்றாங்க. அவங்களோட லாங்குவேஜ் ப்ரோமோட் பண்ணுவாங்கடா ஃபுல்லா. சைனீஸும் சரி இல்ல மத்த அந்த சைடு அந்த சைனீஸ் அந்த டெரிட்டோரியல் சைடு ஃபுல்லாவே அவங்களோட கண்ட்ரி லாங்குவேஜ் தான் ப்ரோமோட் பண்ணுவாங்க. இங்கிலீஷ்லாம் பெருசா ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இது பறக்க விட்டாங்க. ஓல்ட் லெவல்ல இருக்கவங்க என்ன பண்றது? அவங்களுக்கு தனியா கோடிங் லாங்குவேஜ் அவங்களோட சைனீஸ்ல வச்சிருக்காங்க. நீ நம்ம இது கோட் C++ இந்த கோட்லாம் வந்து இங்கிலீஷ்ல அடிக்கிறோம்ல. அவனுக்கு கோடிங்கே வந்து சைனீஸ்ல வச்சிருக்கானுங்க. சைனீஸ்ல தான் இருக்கும். சைனீஸ் போட்லாம். அதனால தான் வந்து அவங்க கூகுள் அதெல்லாம் தனற அவனுங்க மேப்ஸே தனற சைனீஸ். அவங்களே எல்லாம் வச்சிருப்பானுங்க. அவங்களே பெரிய சைக்கோஸ். அவங்களுக்கு வந்து மத்த டெக்னாலஜி வேணுமா? BTR அடிச்சு விட்டானுங்கடா. BTR காலி. முன்னாடி வந்துட்டானுங்க ஜோனுக்குள்ள. I mean, it's S2G in the team with Tothuranu. Again, this position that I8 took was so open for such a long time. And my advice to a lot of these teams at the moment, which I will give as this Tothuranu is under pressure. சுத்தி கவர் கொடுக்கறானுங்க bro Infinity to slow things down. Stays alive on quite a lot of health. அந்த ஒருத்தனுக்கு குத்துன பாத்துக்கு அவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம முழிச்சிட்டு இருக்கானுங்க எல்லாம். எல்லா கண்ணுக்கும் தூக்கிச்சான். எல்லாம் காயிடாங்க இன்ஃபினிட்டில. இல்ல அந்த ஒருத்தனை முடிச்சிட்டான் அவ்வளவுதான். ஒருத்தன் மட்டும் அந்த இடத்தை புடிச்சிடுவானுங்க அவ்வளவுதான். புடிச்சா நீட்டா ஆடி அந்த ஷாக் ஜோன். இப்ப ப்ரூ அவுட் ஆயிருவானுங்க இந்த ஜோன்ல. ப்ரூ இருக்கிற ஷாக் ஜோன் கிடையாது. INF க்கு இருக்கு யா ஜோன். More nades for his window. The Infinity have restabilized.
அந்த AGI8 தான் இதா பாகிஸ்தான் டீமா Sky only actually able to find God20, which was the major outpost that was supporting the rest of the team. Now S2G hears this commotion, starts to move down. You can see as they move through. Kelsey still alive and kicking. எல்லாம் கடைசி ஜோன்ல பேக் கழட்டி கீழ போட்டு அதுல போய் எடுத்துக்கறானுங்க. என்ன கதை இது? Kevin looks over towards LGD. அதுல இருந்து எடுக்க மாட்டாங்க. பேக் கழட்டினா அதுல இருந்து எடுக்க. பொட்டில இருந்து Oh, not from the side of the. போய் பேக் கழட்டி கீழ வச்சிருந்தாடா. பேக் கீழ கிடந்துச்சு. இல்ல அது ஆல்ரெடி அவன் மாத்துனது bro. Okay. Kevin. The question is who will be the person fighting for it against them for that top spot. Zone இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னு வைங்களேன். எனிமே எக்கி 5 ஃபிங்கர் மாறிட்டான் போல bro. ஏ தம்பி என்னடா சோப் மண்டை. ஓ INF zone இருக்காயா? On the side of the guys from Influence came in. Shots are coming back their way from YZZ, but it சோப் மண்டை தலையில can வச்சானுங்க. last out much longer. YZZ just about managed to get himself behind. இவனுக்கு ப்ரூ எப்படி இன்னும் சாவல? செத்துட்டானுங்க ப்ரூ செத்துட்டானுங்க. SPP லாடி நிக்கறானுங்க How வெரி much குண்டு. ammo is left in the back pockets? These guys from Influence came in. 10 eliminations now for Alpha 7க்கு ST க்கு மீட்டிங் ஆடுவானுங்க. ST அப்படியே உட்கார்ந்துட்டானுங்கடா அடிக்கவே இல்லடா எவனுமே. ஜோன் மட்டும் புடிச்சு உட்கார்ந்துட்டானுங்க. Very very safe, but now they're ஊசி தான் எப்போ முதல்ல already the low HP players moving early. Silas did get knocked for S2G, so they had to invest a lot of time and lit up now. Oh my goodness me, S2G absolutely burning away at those health bars from Influence Kemin, but they're still alive. Blank. They're not out of it just yet. However, they are really flagging. Aegon XIA also looking to move at this stage. Infinity S2G. Move for S2G. They lose a player, Hamzy G on this side, but more than enough players to finish out this game. Doing some great work. Silas takes a huge amount of damage, but Kelsey once again, this guy is on fire today. S2G GC chicken bro. Was in the oven. They can smell it now as Uber pulls up outside. Infinity எப்படியாவது அவங்க INF எப்படியாவது அவங்க பிளாக் பண்ணனும். I8 லாம் வாய்ப்பு இல்ல. I8 லாம் செத்துறானுங்க. INF S2G. The smokes are starting to bloom. They want this push. தண்ணிக்கு அங்கிட்டு நீ வராத. Aegon XI8 and Mela falling down on the opposite side will be opening up that ground. அடிக்குறானுங்களா இல்ல தெரிஞ்சு அடிக்குறானுங்களா? கெஸ் தான் அங்க தான் இருப்பாங்க. Can this crossing happen? 4v3 bro. Come and go for it. The circle though means that both teams don't have to make a cross just yet. பா ஐயனா பாத்துக்கலாம். ஏன் bro ஹீல் பட் எடுக்க மாட்டறானுங்க? ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க மாட்டாங்கன்னா டேமேஜ் பயங்கரமா இருக்கு bro. அவனுக்கு இந்தியன்ஸா. Still technically இது எடுத்து வச்சு பின்னாடி வெளிய இதுலயே உட்கார்ந்து பூட் கேம்ப்ல 45 50 உட்கார்ந்திருப்பாங்க வச்சிருப்பான். பூட் கேம்ப்ல உட்கார்ந்து ஹீல் பண்றாங்க. சாம்ராஜ்ல அந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் அப்படியே சுரண்டிடுவான் உட்கார்ந்து பாதி மேப். Nomads, yeah. எல்லா டீம்லயும் ஒரு ஆள் இருப்பாங்களே. இது மேல ஏற ட்ரை பண்ணிருக்கான் போல. அந்த வீட்டு மேல ஏறிட்டா அசால்ட்டா போட்டான் பாரு மண்டை மேல ஒரு குண்டை. வாயிலே போட்டு. एक्चुअली S2G தான் தெரிஞ்சுக்கும் இன்னொரு டீம் இருக்குன்னு. போச்சு. S2G முடிச்சானுங்க. அவ்வளவுதான் புஷ் பண்றானுங்க ஓபன்லயே 4 பேர் இருக்கறதுனால. ஒருத்தன் தான் இருக்கான். எனக்கு தெரிஞ்சு நீ திருப்பி S2G யாரு bro? ப்ரோ அமைதியா படுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. I8 நீட்டா என்ன பண்ணிட்டான் ரெண்டு டீம்லயே ஆளுக்கு ஒருத்தன் அடிச்சு விட்டான்டா. சத்தியமா இதெல்லாம் S2G ஓட சிக்கன் bro. அந்த கால்சியா ஒருத்தன் தனியா படுத்தான் பாருங்க. அவனுக்கு bro சிம்பிள் 8 பேர் இருக்காங்க. அவங்க டீம்ல 3 பேர் தான் தெரியும். அப்ப ஆப்போசிட்ல 4 நாளும் ஒருத்தன் இருப்பான். சோ கண்டிப்பா 3 டீம் இருக்கு அவனுக்கே தெரியும். எதுக்கு அங்க போய் படுத்தான்? இவன் 8 பொறுமையா இருக்கானா bro? இல்ல அவன் நீட்டா தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணி விட்டான். ரெண்டு சைடுக்கும் அடிச்சு விட்டான். 8 பொறுமையா இருந்திருக்கலாம். இதுக்கு தேவலாமா? அவன் என்ன நினைச்சான் சரி S2G அடிச்சுக்கலாம் அடிச்சோன்னா லைக் இது வந்து செகண்ட் பிளேஸ் நம்ம ஏறிடலாம் அதுக்குள்ள இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இங்க திருப்பி ஒரு ஷாட் வச்சிட்டான். Influence Kevin would have got away with that, but they took their opportunity. மண்டை இவனுங்க ஸ்பின்னரே கிடையாது அச்சானு. எல்லாம் பாகிஸ்தான் ஜிந்தாபாத். யோ வன்மம் பண்ணாதயா அமைதியாரியா. ஏன் சாட் நானே இந்த ஏகேஎம்கே ஒரு மாதிரி நினைச்சிட்டேன் லைவ்ல இருக்கும்போது. ஆமா அதுவே கொஞ்சம் தப்பா இருந்தது. गाइस பாத்துங்க லைக் பண்ணுங்க गाइस. 400 லைக்ஸ் பண்ணா லைக் பண்ண மாதிரினா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் ஆமா இது எப்படி இருக்கான் பக்காடா S2G என்னடா போ அவங்க அங்க தான நின்னு இருக்கானுங்க. அவங்க நின்ன இடத்துல ஜோன் போட்டு கொடுத்தானுன்னு நினைக்கிறேன். 3000 மீட்டர் தான் டிராவல் பாத்தீங்களா गाइस வக்கண்டா பரவர் இல்லடா நல்லா ஆனாங்க bro இந்த மேட்ச். அது பழைய கதையே அப்படி திருப்பி எடுத்துட்டானுங்களா வக்கண்டா பரவர்? தெரியலையே. பழைய கதைலாம் இல்ல bro. எப்படி bro பழைய கதை? ஹீரோவே கிடையாது அதுல. அவ தங்கச்சி தான் ஹீரோன்னு நினைக்கிறேன். ஹீரோவா போட்டுருக்காங்களா?
நல்லா இருக்க மாட்டாளே. வகாண்டால இருக்காங்களா என்ன வேணா லாஸ்ட் ராசிஸ் பண்றீங்களா? ஆனா ஒன் டச் கூட வைக்காம எப்படி செத்தான்னா புரியல எனக்கு. ஹெட்ஷாட் போ வீடியோ வாச்சடா. அந்த ஹெட்ஷாட் நம்ம இதுல காமிக்கல. அந்த ஹெட்ஷாட் வந்து இது அந்த கில் இதுல மட்டும் கில் ஃபீல்ட்ல மட்டும் தான் போட்டுருந்தானுங்க. இதுல காட்டல. என்ஜிஎக்ஸ் அடிச்ச ஒரே ஒரு ஷாட் அதான். ஹைலைட்ஸ் எல்லாமே காட்டுவானுங்க. கூப்டானுங்களே. பிரேசில் டீம் ஐஎன்எஃப்ன்றது. I don't know what's going on in this game. I feel Brazil like and India in the matrix came in Indian argue. able to do some அது இந்தியன் ஆர்கான பிளேயர்ஸ் ஃபுல்லா பிரேசில் தான. பிளேயர் एक्चुअली பிரேசில் டீமுக்கு இவங்க வந்து ஸ்பான்சர் மாதிரி. நம்ம ஊர்லயே ஒருத்தங்க ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஊர்ல அண்டர்சிசி மேடி போனா தானே இதுக்கு கெமின்க்கு. ஆமா ஸ்டார்டிங்ல போனா. ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்ச நாள் இருந்தான்டா அவன். bro அவனே தான் வெளிய வந்தான். மூடிட்டு அங்கேயே இருந்திருக்கான் போலப்பா. அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. அவன் ஹிந்தி பேசிட்டு இருந்தானுங்க சொல்லிட்டு அது ஜூசில அங்க இருந்தா bro ஃபேமஸ் ஆனா. ஜூசி அப்படியே இருந்து அப்படியே போய் வீட்ல தான். மேடிக்கு அப்புறம் தான் அவன் உள்ள போனான். Tell about your today giveaway வா bro. நான் 4 போல் போட்டுருக்கேன். இந்த போல்ல இங்க பாருங்க. BTR னே இவ்வளவு பேர் நீங்க வோட் பண்ணிருக்கீங்களா? 53% அதாவது BTR சப்போஸ் இன்னைக்கு வந்து டாமினேட் பண்ணிச்சு அப்படினா ஒரு giveaway கொடுப்பேன். ரேண்டமா நம்ம chatல யாரு இருக்காங்க. BTR வந்து பாவ நிலைமையில இருக்கு. S2G தான் STG INF தான் டாமினேட் பண்ணிருக்காங்க. சோ மேபி INF வந்து நீங்க எல்லாரும் வோட் போட்டு INF டாப்ல வந்துச்சு அப்படினா எல்லாரும் இனிமே BTR க்கு அந்த பொண்ணு கண்ணியா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பொண்ணு அந்த டீம் விட்டு போயிருச்சாமா. அப்படிலாம் இல்ல பிடிஆர் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நேமா இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. பேச அந்த பொண்ணு அந்த டீம் விட்டு போயிருச்சு. சோ மாத்தி போடுங்க. பிடிஆர்ல டாமினேட் வந்து கடைசியா ரைசன் இருக்கும்போது பண்ணது. அதுக்கு அப்புறம்லாம் என்ன ஆச்சுன்னு கூட தெரியல. கடை இப்பலாம் ஆரன் மட்டும் தான் அடிக்கறானுங்க. ஃபர்ஸ்ட்லாம் ஆரன் அடிச்சு ஆளையும் அடிப்பானுங்க. இல்லனா மாத்துவோமா bro போல லாஸ்ட் 3 மேட்ச் மாத்துவோமா? லாஸ்ட் 3 மேட்ச் எந்த டீம்? அது கூட கரெக்ட். செக் குடிச்சிட்டேன் bro 10 நிமிஷம். ஓகே bro. Which team will dominate in the last 3 matches? என்னென்ன டீம் போலாம்? இன்னைக்கு டாமினேட் பண்ணலலாம் போலாம். S2G லாஸ்ட் 3 மட்டும் தான் bro கால்குலேட் பண்ண ஓகேவா? S2G INF கெமின் வேற இன்ஃபினிட்டி நீங்க நல்லா ஆடுனாங்க. வேற எந்த டீம் கைஸ் நீங்க நல்லா அடிச்சு? யாருமே இல்ல. NGXலாம் கேவலமா ஆடிட்டு இருக்காங்க. NGX ஃபர்ஸ்ட். என்ன வேற என்ன டீம் போடலாம் நீங்களே சொல்லுங்க chatல சொல்லுங்க. லாஸ்ட் 3 மேட்ச் NGX ஜெயிச்சிரும் எப்படி இருக்கும்? LGDயா? சரி ஓகே. அதர்ஸ்னு போட்ரு. அதர்ஸ்னா வேற ஏதாவது போட்ஸ்னா அதர்ஸ்னா அதுல வேற எந்த டீம் வந்தாலும் ஆமா கொடுக்கணும். என்ன கதை இல்ல புரியல எனக்கு. அப்ப டைட்டனா அப்ப இன்ஃபினிட்டி போடுவோமா வேணாமா bro? வெட்சிரோ சரியான BTR பொண்ணு கன்னியா இருப்பார் போலயா? ஆமா bro நானும் bro BT இது போடுங்க bro. அவனுங்க நிறைய பாயிண்ட் வச்சிருக்கானுங்க. bro நான்லாம் BTR ஓட கொடூரமான ஃபேன் bro. BTR இன்ஸ்டா பேஜ்ல இருக்க எல்லா ஸ்கிரீன்ஷாட்டும் என்கிட்ட இருக்கு bro. S2G INFC இன்ஃபினிட்டி LGD சப்போஸ் இந்த 4 டீம்ல நீங்க அத கரெக்ட்டா பிரெடிக்ட் பண்ணி அந்த டீம் நம்பர் 1லயும் முடிக்குது அப்படினா நம்பர் 1 இந்த 3 மேட்ச்ல அதிக பாயிண்ட் அந்த டீம் எடுத்துச்சுனா லைவ் எண்ட்ல வந்து ஒரு கேமிங் ஹெட் அவங்களோட டீமும் எனக்கு பிடிக்கும். BTR ஓட அந்த கலர் டீம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த இன்ஸ்டால போடுவாங்க போஸ்ட் எனக்கு கொடுங்க. எனக்கு இந்த ஹெட்செட் அந்த இது இருக்குல்ல bro அந்த பஞ்சி அது ஏதோ அப்படியே லைட்டா அப்படியே இதாயிருச்சு. அது வாங்கிக்கடா புதுசு வாங்கிக்க. எனக்கு ஆல்ரெடி அது புதுசு வாங்க முடியுமா என்ன? எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும். சைஸ் அந்த சைஸ் பார்த்து கிடைச்சனா அமேசான்ல தனியாவே இதுவே கிடைக்கும். கைஸ் போல் கொஞ்சம் எல்லாரும் அப்படியே ஆக்சுவலா எல்லாத்துக்கும் ரவுண்ட் ஒரே சைஸ் தான் சரியா? எலாஸ்டிக் நீங்க INFC போட்டீங்க. ஐயோ இவ்வளவு நேரம் BTR இருந்தவங்க பாருங்க bro டப்புன்னு மாத்திட்டாங்க. அடுத்த ரெண்டு INF ஆடுவானுங்க. INF போடுங்க गाइस சான்ஸ் இருக்கு. INF வந்து அடுத்த 3 மேட்ச் தோத்துரும். இவன் போட்டுருக்க 4 டீம்ல இல்ல NGX அடுத்த 3 மேட்ச் வெரி குண்டு அடிப்பானுங்க. அதுக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தமே கிடையாது गाइस. அப்படிதான் நடந்துச்சுனா பாயிண்ட்ஸ் வந்துச்சியா? ஏன் சவுண்ட் கேட்க மாட்டேங்குது? அவனுக்கு தான் மணி இருப்பானுங்க. அவனை தூக்கி மேல வைங்க. ஏன் சவுண்ட் ஓடல? அவன் சவுண்ட் போடல. I was just going to say it was 144 லீட். S2G 100 வந்துட்டானுங்க. #6லயோ 10லயோ இருந்தானு நினைக்கிறேன். செகண்ட் வந்துட்டானுங்க bro. 79 கில் அவனுக்கு. சி நிக்மா கேலக்ஸி எங்கடா போறீங்க? போன மேட்ச் 79 பொசிஷன் பாயிண்ட் bro. 65 கில். ஓ 65 கில்லா? போன மேட்ச் 84 பாயிண்ட்ல இருந்தானே. இந்த மேட்ச் 88 பாயிண்ட்ல இருக்கீங்க. என்ன கதை புரியல எனக்கு. NGX ஆக்சுவலா 3 மேட்ச் சோக்கு.
பாப்போம். அடுத்த 3 மேட்ச் டின்னர் ப்ரோ NGX. வாட் இஸ் திஸ்? யோ பாகிஸ்தான் டீம் #7 வந்துட்டானுங்க i8. எனக்கு தெரிஞ்ச அவனுங்க #1 வந்துருவானுன்னு நினைக்கிறேன். பாகிஸ்தான் ஜிந்தாபாத் தான் போங்கடா. கைஸ் என்ன கிரிக்கெட்லயும் பாகிஸ்தான், பப்ஜிலயும் பாகிஸ்தான், ஒரே பாகிஸ்தான். நாளைக்கு நான் பாகிஸ்தான் vs நியூசிலாந்து வந்து மேட்ச் கமெண்ட்ரி கொடுக்க போறேன் ப்ரோ. சண்டே என்ஜாய் பண்ணு ப்ரோ நீ. யோ சண்டே இது பண்ணலாம்யா. எது பண்ணலாம் ப்ரோ? எனக்குலாம் 2000 3000 வியூஸ் போகுது கமெண்ட்ரிக்கு. நான் அங்கிட்டு போறேன் போங்க. AOE போடலாம்னு பார்த்தேன். போடலாம். எப்போ மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும் வேர்ல்ட் கப்? வேர்ல்ட் கப் எப்பயும் போல தான் 1:30ன்னு நினைக்கிறேன். 1:30 அப்ப நம்ம காலைல லைவ் போடுறோம். 11 to 1:30 லைவ் போடுவோம். இல்ல 1:30 போறேன்னா போடலாம், ப்ராப்ளம் இல்ல. யாரும் பார்க்க மாட்டாங்கடா மேட்ச். இந்தியால அவ்வளவு வியூஸ்லாம் போகாது. TQ 4 ரைவல்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எல்லாம் வைத்தறிச்சல்ங்கறானுங்க. எப்படி இது பண்ணுவானுங்க? நியூசிலாண்டாவா? இல்ல இங்கிலாந்து ப்ரோ, சாரி. யார் நானா சொன்ன நியூசிலாந்து? இவரு தான் சொன்னாரு. லெட்ஸ் ப்ரோ ஹைஸ்ல சொல்லுங்க. இங்கிலாந்து பாகிஸ்தான். இது பிரிட்ஸ் ப்ரோ தனக்கே கிவ் அவே கொடுத்த மாதிரி இருக்கேவா? என்னது? NGX வின் பண்றதா? அப்ப தேர்ட் மேட்ச் முடியறப்ப ஓட் போடுறேனா? அது உங்க இஷ்டம் ப்ரோ. யாரு அந்த நாள்ல டாமினேட் பண்ணாங்கன்னா முடிஞ்சு. ப்ரோ இவன் போட்டுருக்க 4 டீமே டாமினேட் பண்ண மாட்டானுங்க ப்ரோ. இன்னைக்கு வந்து NGX டே ப்ரோ. அடுத்த 3 மேட்ச் NGX ப்ரோ. அடுத்த மேட்ச் பிரெடிக்ட் ப்ரோ. NGX ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கில்லே அடிக்க மாட்டாங்க. கடைசில பாருங்க 8 கில் அடிப்பானுங்க. வேற எதையா அதிக வாட்சிங் போகுது? ஐடியா இந்தோனேஷியாக்கு செம்ம யோ இங்கிலீஷோட இதுதான். இல்ல ஆமா 3.4k வாட்சிங்கயா? ப்ரோ இங்கிலீஷ்லாம் போடாதீங்க ப்ரோ. வேற லாங்குவேஜ் போடுங்க ப்ரோ. வேற லாங்குவேஜ் ஜாலியா இருக்கும் ப்ரோ. Headshot yang dibangun dari seorang Abdi. Ya mau singgung Membalaskan lagi krokodil dialami dari Bigetron, tapi Bigetron masih sekitar cover oleh pagar dan Bruson yang begitu. Yo Bigetron எப்படி சொல்றாங்க? Bigetron cepat bergerak. Masih ada kesempatan BGMI bisa kembali selamat. 3 poin yang begitu berharga. Perang juga terjadi di bagian sisi lain antara LGD dan Ferrari lah guys. Kayak dari LGD. செமையா இருக்காது. இது அதோட நல்லா இருக்கு. அரபு الاولى كانت حركه كومباوند اللي على المنطقه الشرقيه من المنطقه இது கொஞ்சம் அந்த ஸ்லாங் வந்து கொஞ்சம் நீட்டா போகும். இந்தோனேஷியால ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும் ஸ்லாங். அந்த ஸ்லாங் பேசுற அந்த லென்த்தியா பேசுறதெல்லாம். almost every time like as a top performer. யாரா லெஃப்ட்ல? I don't know when he's going to stop, but you know what? I don't know if I want to see him stop. I don't think he will. The pull man right now. Leftல பாத்தீங்களா மண்டைய? மாஃப் மண்டைய. But yeah, I mean, so far Federal has been up there. The thing is, and we mentioned this many times, right, Sandstorm? Normally you want to have a team-wide effort when it comes to a team being on top and being hyper consistent. Such as been the case with Prince Chemin. The entire team is performing. They're just doing so well, and it's worked out for them in the regional tournament, in the championships, and here again. Like, I don't know what can stop them now. Guys, எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க? உங்களோட இன்கேம் நேம் வந்து this is a team that has multiple players coming up with a lot of eliminations. You're talking about Lil Boy and Federal consistently being in the top 3, top 4 when it comes to MVPs for the tournament so far. And the fact is, you're talking about the MVP for not only Brazil, but you're talking about the MVP for Americas twice in a row. This guy doesn't stop. He's just an elimination machine for this organization. And we're seeing it time and time again. This might be their 4th or their 5th game where they managed to get double-digit eliminations. That is not something to snuff at. It's an incredible performance, and they're going to keep it going for the next few days as well. Well, that's the game plan for them at least. And if they keep this performance up, they're going to have a nice little break until the finals kicking off in January. They still need to continue to perform, and I don't think we're going to see them really stop performing at this rate. Like, I kind of question the first day of play. I was like, this is like got to be a fluke, right? But for them to go into day 2, this kind of level gives me high hopes for the team, actually. And to see a new Brazilian powerhouse team like we had the old teams originally, it's going to be something I'm excited for. But we have Aaron coming next, and I'm also excited for that gentleman, as we did have S2G take the first one of the day, and that was honestly very cool finish, I'd say, as we saw. I was Kelsey on the high ground, eventually able to push things down and close the first chicken dinner of the event. Spider-Man bro இன்னைக்கு வரலன்னு நினைக்கிறேன். Spider-Man also during the interview they said, right, they're scared of one team, it's Infinity Rage. And if a team was called Infinity Rage, I would also be scared potentially. That's a very spooky name to go up against. But yeah, a few teams that we're looking at right now, and I picked DRS because they get picked all the time. DRS influence for the sake of it. But DRS have been exactly. I want to be the good guy. ஒவ்வொருத்த மூணு டீம் பிக் பண்றான். இப்போ வந்து இவன் வந்து மேக்ஸ்மேன்ன்றவன் வந்து மூணு டீம் R8 டைட்டன் DRS பிக் பண்ணி வச்சிருக்கான். இங்க அனலிஸ்ட் இவன் யாரு? I want to see if they can keep pushing themselves further and hopefully get their first. It will happen eventually, I hope, but I still Fallen
Transformers. That's the same case for the side of RA and why I picked them. One last time. It's never gonna happen. One last. Never. Well, listen, a man can dream, okay? A man can dream. I picked them one more time. One more chance. I'm gonna give them. If we don't see something right now, then their target should be survivable. Top 3 is just a dream at this point. Okay. Well, What is this behavior, bro? Kiki, bro. See who you picked. I heard you say R8 Sandstorm, but who were the other teams you picked? I'm looking at Influence Chairman again. The consistency is still there. And the side of S2G, who managed to get 70 points in 3 games already so far. So I want to see how many more. ஊர்ல பாண்டான் பேர் வச்சிருப்பான்ல அத்தனை பேரும் வந்து அவன் ஆள் வந்து அவனை பாண்டான் அந்த பேர். நீங்க வேணா எவன்ட்ட வேணா கேட்டு பாருங்களேன். பிரதர் புரியலையே. ப்ரோ எல்லாருமே வந்து பாண்டான் பேர் வச்சிருக்க அத்தனை பேருமே வந்து அவன் ஆள் வந்து அவனை பாண்டான் கூப்பிடு. அதனால அந்த அவன் வந்து பாண்டான்ற பேர் வச்சு வெக்கம் கட்டவனுங்களா இருப்பானுங்க பாண்டான் பேர் வச்சிருக்காங்க. ஷார்ப் இங்கிலீஷ் பேசுற மாதிரி இருக்கா? சரி அவன் டிஸ்கார்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். ப்ரோ ஸ்பைடர்மேன் வரல ப்ரோ. 73 பேர் தான் பாக்குறேன். லிட்ஸ் பாண்டாவா நான்லாம் வைக்க மாட்டேன் பாண்டான்ற பேர்லாம் போய் யார் தாய்லாந்துல கேமிங்க்கு. தாய்லாந்து தெரியல ப்ரோ. தாய்லாந்து வேற எதுக்கு தான் ப்ரோ லைவ் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க? என்ன நீங்க இதுக்கெல்லாம் எவன் சப்போர்ட் பண்ணுவான்? தாய்லாந்து எந்த மாதிரி ஊர் தெரியுமா உனக்கு? நல்லா பண்றேன். தாய்லாந்துலாம் அண்ணே வேணா ஒரு வெப்சைட் அனுப்புறேன். அதுல பாரு எவ்வளவு சப்போர்ட் வரும்னு. كان هو السبب الرئيسي انا متاكد 100%. அங்க பாரு அந்த லாங்குவேஜ் அவனே ஒரு 10 லைன்ல அவனே 3 லைன் 4 லைன் அடிச்சு வச்சிருக்கான் தற்குறி. فريق جدا مصر على انه يكون சாட் பாரு இந்த இப்ப நீ பாத்துருக்க லாங்குவேஜ்ல 10 சாட்ல அவனுங்களே கிரிக்கெட் வச்சுக்கறானுங்க. 4 சாட் அவனுங்க லைவ்ல كمان غابوا عن مباراتين المفروض يأدوا بشكل ممتاز. غيابهم உன்னோட இன் கேம் நேம் என்ன ப்ரோ? பிளட்ஸ். எதனால வச்சேன்னா நான் வந்து ஒரு வெரி குண்ட நேம் தேடிட்டு இருந்தேன். ஓகேவா? அப்ப வந்து टाइटन र ये பாருங்க गैलेक्सी लड्नु पर्ने बाध्यता बनाएको छ अहिले. नेपाल हिन्दीमा இருக்கு. नेपाल हिन्दी தான்டா. அப்படியே லைட்டா இருக்கும். even i8 को टीम அது கொஞ்சம் அதாவது அந்த சைனீஸும் ஹிந்தியும் மர்ஜ் பண்ண மாதிரி நேபாளி வந்து ஏதோ பேசிட்டு இருப்பாங்க. அந்த புள்ள செமையா இருக்குடா. निकाल देती भने सायद बक्स एनी टाइम एलिमिनेट हुन सक्छ. आम्बुलेन्स नर्सन्றது नारो नजिकै रहेको थियो. नेपाली வேலைக்கு गर्दै काजु टिममा फस्दै छन् मात्र कि टिममा ग्यालेक्सी आज ஒழுங்கா போடுறா அந்த புள்ள பேசுறது போடுறா. आज कन्स्टेन्सन भन्ने कुरा मैले अगाडि रिया आई8 काउन्टराனுங்க பாகிஸ்தான் பாய்ஸ். आई8 அது அவனுங்களாது நீ அந்த புள்ள பேசுறது போடு. फेरि पनि लिन्छन् मोर देन ह्यापी रहन सकिन्छ. हामी 100 पोइन्ट्स मिलेर அந்த புள்ள பேசுறா. அப்படியே रिपिट गर्नु पर्यो यो भन्दा मात्र पर्यो. तलले मान्दैन. त्यसमाथि राम्पी क्यास्ट इरा पे इन्स्टल रकेस कुट्नु र रेस्ट अफ दी 5 म्याच हुन्छ त्यसमा 30 पॉइन्ट नि आएन भने त के खेल्न चालु भयो र? न त 11 सम्म त 5-6 वाला टिम सी ब्लिट्स सी ये सिंगवीटले आनन्दरागम ஏதோ பாட்டுன்னு கறாங்க. Absolutely. And I pretty wish you could be here right now commentating over. இல்ல அந்த புள்ள நல்லா இல்ல. இன்ஸ்டால கேவலமா. Well, sometimes just doesn't go your way, but what can you do? Still, where's sure my UK teams at? Yeah, I know, right? Like, Monday. Come on, guys. Get it together. Come back, please. Yeah. Oh dear. The match yaar match guys LGD match match. Yeah, I'm sure there's some hidden talent over in the UK. If it needs me that I put together a team for the UK, hit me up. We'll get someone going. Let's drop into PMCO. Hey, அடுத்த 3 மேட்ச் NGX டீம்ல என்ன நீ சொல்றல? I will message the double sound கேக்குது. Come on, let's do this. The western side of the map is our first circle. Again, I was going to say this last game before everything started popping off in a massive way, but any advice to these players at the moment with these new circle settings, with the PMGC format, and with the way these teams are currently figuring out this lobby, I want to see more teams picking out the center spots within this lobby, picking out some of the என்ன பண்றேன் for them. You know, Mad Bull's நான் got a ரெக்வெஸ்ட் real good கொடுக்கும்போது அந்த chance புள்ளையோட of ஃபாலோவர்ஸ் winning வந்து that last game, 998 but instead they இரு stood கரெக்ட்டா around பாத்துக்கறோம் the edge டைம். side of that circle, சரியா? and that's what they அத used விட்டு to. It's what they do 996 சரியா? நான் ஃபாலோ பண்ணதுக்கு அப்புறமா 996 தான் இருக்கு. அதுல இருந்து 2 ஃபாலோவர் 3 ஃபாலோவர் ஏறிச்சுனா சாட்ல இருக்கவன காஜனியமா சுத்திட்டு இருக்கீங்க. சரியா? ஒத்துக்கிறீங்க அப்ப. இரு நான் ஒத்துக்கிட்டேன் இரு. ஃபாலோ இந்த சாட்ல இருக்கவன ஒருத்தன் அவனுக்கு ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னு அர்த்தம். சரியா? நான் பார்ட்னர் பண்ண அந்த மேட்ச் முடியற வரைக்கும். That was part of the. நீங்க எல்லாம் Aceblack ஓட வியூவர்ஸா இருக்கிற நீங்க எல்லாரும் சபதம் எடுத்துக்கோங்க. ஃபாலோ பண்ண மாதிரி கன்னியா இருங்க. என்ன அக்கவுண்ட் மட்டும் பாத்துட்டு வந்திருக்க ஃபாலோ பண்ணு. பாத்துட்டு வந்துங்க. Someone pulls out the BB gun. It's totally unacceptable. Like, you're not playing the same game as us.
நான் மேட் ப்ரோ கம் பேக் இப்பதான் ப்ரோ வந்தேன் இப்பதான் ப்ரோ மேட் ப்ரோ உங்க டீம் என்ன நிலைமையில இருக்கு பாத்தீங்களா மேட் 13ல இருக்கு டிக்யூ 14ல இருக்கு அதுதான் ப்ரோ அது கொஞ்சம் that just sounds like actual bullets. I mean, it's just projectile impact. Small cannonballs. Yeah. இந்த Dress எல்லாம் பிடிக்காம என்ன பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் முன்னாடியே முடிவு எடுத்துட்டு போறதானே அந்த ஜம்ப் டிராப்ஸ் ஜம்ப்லாம் இல்ல அது வந்து இப்ப ரெண்டு டீம் ஒரே இது வந்து அவங்களே பேசி இத மாத்திப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் ஏனா டிராப் ஃபைட்லாம் போட்டு இருக்கிறது வேஸ்ட் I'm not sure if that happened or not. Actually, I think there was a championships where we saw ஒரு மாசம் இழுத்துட்டு போறீமா அதெல்லாம் டிராப் ஃபைட் பண்ணுவாங்க லீக் ஸ்டேஜ் மாதிரி I think it was one of the Brazilian teams if I'm not mistaken. Ooh, I can't rack my head around it, but I'm sure I'll find it. இதான் ப்ரோ இது என்ன கன் ப்ரோ இதுதான் அதுதான் எனக்கும் தெரியல இது என்ன கன் How is that? Okay. ஏய் எல்லாமே பார்த்து ஃபாலோ இது லைக் ஸ்பெசிஃபிக்கலி எல்லாம் லைக்கிங் பண்ண செக் பண்ணுங்க கவுண்ட் பண்ணுங்க எல்லா கவுண்ட் செக் பண்ணுங்க நீங்க Don't freeze your paintballs ஏய் என்னடா சொல்றீங்க I will be putting your paintballs in the microwave before we start. You will be basically playing with just paint shooting out the front of your gun. Just splattering. Yeah, pretty much. Anyway, looking at the map again. ஆனா காம்படிஷன் டஃபா தான் ப்ரோ over towards 88 ல இருந்து பாருங்க 88 81 79 76 is currently holding that, but losing a player. அத க்ளோஸ்லயே தான் அடிக்குறானுங்க எல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ்லயே ஒண்ணும் இல்ல ஒரு மேட்ச் அதாவது இந்த இதுல இருக்கவனுங்க எப்படி சொல்றது தேர்ட்ல இருந்து கீழ ஒரு 10th பொசிஷன்ல இருக்க வரைக்கும் ஒரு மேட்ச் விட்டான்னா மேல வர சான்ஸ் நிறைய அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு basically singling out ஒரு மேட்ச் இவன் கேவலமானா கீழ இருக்க மேல வந்துருவான் அந்த மாதிரி holding that one down yourself. I mean, you don't have as much control, you don't have as much information gathering, but at least வீடுக்கு ஜம்ப் பண்றானுங்க கேவலமா இல்லையாடா ஒரே வீட்ல இருக்க மாட்டானுங்களா All right, in North George, we saw LGD try and move up and நான் என்னெல்லாம் எடுப்பனோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு போறானுங்க over in George Pole. நாளா அந்த do that again with the வண்டி பஞ்சர் ஆகறதுல எடுத்து வச்சுப்பேன் let's place to break out this way. It's a potential to try and guard that out, or further south themselves for LGD. On the east side, we'll have to move west from Milta. எல்லாம் மேல இருக்கதா பார்த்து சொல்லிட்டீங்க இல்ல நான் நேத்தே சொல்றேன் who will have to shift a little bit south, but they are in this first circle, so they've got a lot of time to think it out. Yeah, 4 rivals. NGX அவனுங்க டின்னர்லாம் அடிக்க மாட்டான்டா அவங்களோட எல்லா மேட்சும் பாரு அவங்க எந்த இதுல இருந்து ஆடினா டின்னர் பெருசா இருக்காது ஆனா வந்து டாப் 5 குள்ள எப்படியா போயிட்டே இருப்பானுங்க எல்லா மேட்சும் பாத்துருக்கேன் கம்மி டின்னரா இருக்கும்னா டாப் 5ல இருப்பானுங்க most in conflict for those random wins, those random chicken dinners that you might be able to pick up. And dropping there with S2G, I feel it's starting to become a bad idea with Mongai being open, that's certainly a position you can hold. If you look towards our angle right now, you might not be able to see the map on your feed, but over towards this western side of the map, you know, yellows on the coast are completely open, which means the Mad Bull's rotation up towards the northern side is completely free, as is LGD down towards the south. A lot of these teams grouping up towards the east is maybe unideal. I mean, BTR Yaz with Influence Hemen also in that. When you're sharing that position, do you have to? Maybe not. Is it a very influential position? Yes. But there's other areas on the map. இல்ல ஊர்ல தான் குமார்னு கூப்பிடுவாங்க இங்க எல்லாரும் சுரேந்திரா குமார்னே கூப்பிடுறோம் குமாரே why not? I've had good experiences there today. குமாரே மெக்கானிக் மட்டும் சரி நான் வண்டி எடுத்து வரேன் குமாரே on the south side of George Pole. குமாரே பயப்படுறியா just picking up that shuffling it all down. யாருமே பேச இந்த பேர் சொல்லுவாங்க சுரேந்தர் அப்படிதான் potato hill சோப்பு கலர் லோகோ trying to seemingly get a little bit more central. LGD ப்ளீஸ் அடிங்கடா ஓ LGD தோத்துறானுங்க இந்த மேட்ச் தோத்துறானுங்க கவலைப்படாதீங்க நீ என்னோட நேம் வச்சிருக்க ஏய் மேட் செகண்ட் ரே மேட்ச் டைட்டன் நல்லா ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன் இல்லையே யாரு குமார் செகண்ட் ரே கொண்டு வந்து இங்க நீ ப்ரோமோட் பண்ணிக்கிறியா I think you're looking at a lot of these high ground spots down towards the south, Pmgc becoming that hot spot later on. If you shift over there, I mean, we've seen a lot of those endings of the games where if you get yourself a good spot in Pmgc, you could saddle yourself up quite easily to a chicken dinner. Even Mad Bulls on that game where they had only 2 players in the center being able to pick themselves up that single chicken dinner for their own. Currently in 13th place though. ஸ்ரீஷூர்ல BGMI ல இருக்கானே DRS playing இல்ல இது இப்ப புதுசா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் and will be fairly safe for now, but they are right on the edge of the circle, so if you stay here you are committing to that edge style of play at this stage. More likely
they're going to want to look to break out a little bit further west, but you've got the Infinity who have headed in ahead of them now. 100 win பண்ணீங்க. பாட்டி தான் bro அப்படி கூப்பிடுவாங்க. I mean, DRS did have God Tony out wide for a long time. The rest of DRS were down towards Nova Repnoia. Port to bro global இருக்கா? To get up here. Titans also becomes a problem. As a lot of these teams are going to start to backfill now with Buriram also எனக்குலாம் Irangle 3.0 2.0 அது வந்ததே தெரியாது. On the other hand, Influence Kevin made a 2.0 massive rotate over the top. I PC ல down PC ல Killer though found by God Tony. And now DRS in a little bit more of a tricky position. Again, like we're saying, Titans can backfill on this. Buriram also coming down to backfill on this. You know, the more I say Buriram, the more I enjoy it. It's a fun word to say. Kumar வேண்டாயா சுரேந்தன் bro Kumar தான் நல்லா இருக்குது. Tempo to it. It's got a rhythm. Yeah, love that team. Love that team as well. Circle, probably the hardest shift we've seen all day. Kumar வந்து common bro நிறைய பேருக்கு. Matches, I would say. இங்க கோயம்புத்தூர்ல நிறைய பேர் குமார்னு Circle heading down towards Sosnok. Kumar வேண்டாயா a very interesting shift and definitely sends a lot of these ஆட்டோ குமார் தசரி நான் வண்டி எடுத்து போ சொல்றேன் குமார். A lot of these guys are thinking, right, a lot of central circles at the moment. We can figure out which compound is the best quite early on and then play from there. But it is these zone 1 and zone 3 where a lot of that change can happen. You need to be quick on the trigger, quick on the ball to make those movements. So this is very fantastic. Very Pierce still in, but it's those lighthouses as well as the gas station, which could be real hot spots. This is always appearing on your screen as teams all make a massive migrate down towards the south side of the map. Goodness me, Nick McGalaxy really rolling straight on up into Nick McGalaxy and seemingly causing enough chaos for the rest of the team to rally on through. Already a fight with Team Queso wants வேணும்னு அடிக்குறாங்க. என்ஜிஎக்ஸ் வேணும்னு அடிக்குறாங்க. S2G காசு குட்டிங்களாடா. Actually Buriram rolling up into it as well. S2G support பண்ணாங்க. breach against Team Queso and S2G நேத்து வரைக்கும் நீங்க ஆடவே இல்ல. ஆள் மாத்தி ஆடிட்டு இருக்கீங்களா? இருடா பாத்துக்கறேன்டா. nades start to fly. It is செத்துறீங்கடா நீங்க. நாங்க இது NGX Ash 16 னா நீ Ash 15 ல செத்துறீங்கடா. Buriram made a really long rotate down from that northeastern side and now just tossing all their nades in straight away. And I think these teams expending so bro அவன் யார் தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் நாள் பார்த்தப்ப அந்த bridgeல ஒரு 180 பண்ணா தெரியுமா? Right now that S2G currently is in. There's a lot of teams around you, so you can clear one team out quickly like they did with Nick McGalaxy and then send another team packing. You have this tree line play. bro ஷாக் அதுக்குள்ள உட்கார்ந்திருக்காங்க ரெண்டாவது ஜோன்ல போயிட்டு a lot of people அங்க வேணா எவனும் வர மாட்டான் அவனுங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்கானுங்க அவனுங்க எவ்வளவு தொலைநோக்கு பார்வையா இருக்கானுங்க என்ன ஆமா மூவே பண்ண முடியாது நாளை என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன் வண்டியை கொண்டு போய் ரோட்ல நிறுத்திட்டு ஷாக்ல உட்கார்ந்துக்குவேன் நானு horrid for Nick McGalaxy திருப்பி வண்டிக்கு ஓறக்குள்ளே உங்களை அடிச்சு கொண்டுறாங்க யாரும் இல்லாதப்போ வண்டி எடுத்து போயிடுவேன் திருப்பி போல்ல பிசி பேச்சு கேட்டா it is not long lived if they have that away. S2G ஏதோ பண்ணிட்டானுங்க bro ஹேக் குத்திட்டு வந்துட்டானுங்க bro வேணும்னே gladly take that spot guaranteed through to the finals. என்ன நம்மால ஒருத்தன் ஒழுங்கா அட்டா போதும் ஹேக் குத்திட்டான் bro 50 ரூபாய் மாடு வாங்கி இருக்கான் bro அவன் வெக்கம் கட்டான் achieving that. Nick McGalaxy still with a lot of leeway to go, but another 16th place finish. You're right, it's not the standard that they need to be at right now. bro கீழ வரைக்கும் போணும்ல அவன் எங்க தேடிட்டு இருக்கான் ஆனா அவன் பார்க்கல it's less of Nick McGalaxy தூக்கி ஆறிட்டு போடுவாங்க more of these teams adapting to the play style of the lobby at the moment. I mean Nick McGalaxy were always quite a central zone prediction which means they were getting a lot of Titan மட்டும் இந்த சைடு இருக்கானுங்க BTR zone very high priority Titan இந்த பக்கம்ல வருவானுங்க other teams are realizing Titan போட்டுச்சனா சமையா இருக்கும் தண்ணிக்குள்ள போய் குதிச்சுறானுங்க BTR லாம் தெரிஞ்சு for the amount of crashes coming their way and I think bro ஆனா இதெல்லாம் பயங்கரமான இடம் தான் இங்க ஒரு பள்ளம் இருக்குடா அந்த பள்ளத்துல போய் படுத்தா எவனுக்கு தெரியாதா நான் கடைசி வரைக்கும் அந்த பள்ளத்துல எல்லாம் படுத்து தப்பிச்சிருந்திருக்கேன் so much water cutting all this out. We have DRS holding on இல்ல ரூக்கெல்லாம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எங்க தான் மூக்கு இருக்குன்னு 30 லாக் நான் இதுல அந்த PMIS இந்த இன் கேம் குவாலிஃபயர்ஸ்லாம் ஆடும்போது அவனுங்க எப்பவுமே கனெக்ட் ஆகும் அந்த ரூக் trying to clear out space for the lobby. This is one of the hardest circles to play that we have seen all PMGC. bro 4 rails இப்ப அடி வாங்கிட்டாங்க really difficult as well considering the previous S2G அடி வாங்கி செத்து போயிடுவானுங்க இப்ப third party ல செத்துவானுங்க. All these teams are a little bit off kilter on these rotates. யார் ஜெயிப்பா தெரியுமா BTR ஜெயிக்கறானுங்க bro இந்த மேட்ச் general of the teams will be a little bit unfamiliar and having to shift down on essentially 40% playable terrain circle. Yeah.
நம்ம எங்க சொன்னாலும் ஆப்போசிட்டா போகுது to move away from the என்னோட as much as possible. என்னோட அலர்ட் பாக்ஸ் That also has the caveat that this move down towards Titans are playing on Sosnovka military base, which would be an unbelievable result. We're more than likely going to see this center up over towards that northern side because the circles are now smaller over on Arangle. You know, you are going to see still a lot of space being put inside that blue, inside of that blue. A lot more beneficial towards yourself because everyone inside the circle fighting off against one another. Bro, irukanga bro, adukku gunning irukanga bro. Was more towards the 25-minute mark. இன்ஸ்டால அந்த குரூப் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஈவென்ட்ல அந்த இடத்துல ஆமா ஒயிட் கலர் Dress போட்டு நாளா எப்படி தெரியுமா அந்த கொரியன் டிராமா bro அதெல்லாம் சரியான கூஸ்டம் ஏடா மேடே நாளா எப்படி தெரியுமா அந்த கொரியன் டிராமால தமிழ் பாட்டு போடுவாங்க தமிழ் கவர் சாங்லாம் போட்டு அழகே ஒண்ணு தெரிய மாட்டேன் அந்த பாட்டு போட்டு கேட்டிருப்படா எல்லாம் அந்த நமக்கு தெரிஞ்ச கே டிராமா அவ்வளவுதான் தெரியாத காலம் போடுவாங்க bro ஆமா நாவா பிரதர்ஸ் பாட்டு அதிகமா போடுவாங்க அது செமையா இருக்கும் அந்த அந்த நெஞ்சில உன் பேரை குத்தி வச்சேன்லாம் பாடுவாங்க அவனுங்க போட்டுருக்க அந்த இது வீடியோக்கும் அந்த ஆடியோ செமையா மேட்ச் ஆகும் bro ஆனா ஸ்டார்டிங்ல தெரியல bro இப்பலாம் பார்த்தா கிரிஞ்சா இருக்கும் bro ஆமா ஸ்டார்டிங்ல இப்பலாம் செம்ம கிரிஞ்சா இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்தா காலேஜ் படிக்கும்போது டோலிஸ் நிறைய இருப்பாங்க அவங்க கூட வந்து பாப்பாங்க இப்போ காலி இது ஏசு மாதிரியா bro தோழி கூட உட்கார்ந்து பாக்குறது என்ன அடி வாங்கிட்டான் எந்த டீம் நீங்க டாப் #1 கடைசி 3 மேட்ச்ல எந்த டீம் நல்ல பாயிண்ட் டாமினேட் பண்ணுவீங்க நீங்க காலி bro கேமிங் ஹெட்ஃபோன் கிவ் அவே இருக்கு கரெக்ட்டா கெஸ் பண்ணீங்கன்னா கேமிங் ஹெட்ஃபோன் குடுக்குறியா இல்ல புரியல பாக்ஸ் எப்படி bro ஹீல் பண்ண விட்டான் இவன் லூசு bro okay நல்லா இருக்கும் bro gaming headset first engagement we see Mad Bull's been able to take toe to toe a 4v4 they look pretty strong as we would expect them to be. Skills is going for the pre Bensu gali box gali எங்கடா இங்க தலைவன் bro நீ எவனையும் காணோம் for eliminations for their guys like பண்ணாம இருக்க எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனல் S2G எல்லாரும் அந்த குழி எடுக்கற பாக்குறாங்கடா சூப்பர் நோக்கியா more and more about BTR as well as ரிஜில bro கீழ அது beautiful spots அட்டா பாருங்க ஜம்ப் ஃபர்ஸ்ட் they've been hunkered down there for quite a while blank. I mean they kind of just sent in there and hoped that it paid off this time around. நல்ல அப்படியே தண்ணிக்குள்ள விட்டுட்டு உட்கார்ந்துங்க Infinity பொறுப்பேல பத்தியா என்ன மாதிரியே காமிச்சியா மூமரவாட கோஸ்ட் பிட்ஸ் வரவே மாட்டேன் அங்கிட்டு இருந்து நீ அடிச்சு சாவுங்கடா எல்லாம் அப்படினு சொல்லிட்டு கீழே உட்கார்ந்துங்க S2G played survivor. It has been crazy the performance. And again, a lot of that comes down towards patience, picking up big zones, and then not taking too many fights. We see more of it being now that they pick up those big kill counters towards the end of the game. Massive eliminations coming through. Not trying to இவனுங்க இந்த பக்கம் தான இருந்தாங்க இவங்க அங்க போனானுங்க एक्चुअली டைட்டன் மட்டும் தான் அந்த சைடு இருந்தானுங்க அந்த ஏஜிங்க using that ஏஜி மேல இருந்தானுங்க மலை இது பிரிட்ஜுக்கு லெஃப்ட் சைடுல மேல இருந்தாங்க firing as well to their advantage. It's really nice to see அதான் அவனுங்க தான் பிரிட்ஜுக்கு லெஃப்ட் சைடுல இருந்தானுங்க மேல also with them being ஆனா இப்போ இங்க நாலு பேர் டைட்டன் ரிவே ஆயிட்டானுங்க பாத்தியா அத பாத்தியா ஏஜில right now they're ahead of everybody else except for influence Kemen. Points between them and the top spot, sure, but 20 நமக்கு I mean finals எப்ப இது சண்டே வா ஹெட்செட் நமக்கு தர மாதிரி பாத்துக்கங்க எனக்கே தர மாட்டாங்க ஓகே with that first day's performance. சண்டே ஓகே Buluram still welcome bro ஏய் ஆளுக்கு ஒருத்தன் தண்ணில குதிச்சறானுங்கடா டீமுக்கு ஒருத்தன் தண்ணில குதிச்சுக்கறாங்க S2G ல ஒருத்தன் குதிச்சான் அன்சல் இன்ஃபினிட்டில ஸ்பாட் பண்ணிட்டாங்க bro வெளிய போடா unfortunately gets knocked down on his approach. And I think for Mad Balls now, மேல இந்த சைடு இருந்து அடிப்பாங்க அவனை. Things getting rough for them. Silas even finding another on their side. ஏய் கிறிஸ்டான் நினைக்கிறேன். Really horrible. 5 கில் எடுத்துட்டாங்க. One player knocked and you see Skills is there right next to the players. So very unlikely that he'll get back up and speed leading Mad Balls at just the one. I think this could have been a case of a decision to move towards that northern side. Bro பாருங்க bro அந்த சாக்ல இருந்த டிகி இன்னும் உயிரோட இருக்கானுங்க. எங்க bro இருக்கானுங்க? அந்த ரெண்டு பேரும் அப்படியே இருக்கானுங்க. If we pulled up the map feed right now, you police ஓடுது ரேஸ்ல a caterpillar of கை கால நடுங்குது அவனுக்கு அங்க
bro skill யூஸ் பண்ணிருக்கான் கை கால் நடுங்குதாமா கை கால்ல நடுங்குனதுல அப்படிதான் நானும் bro ஜிகிள் போட்டு போறான் bro bro ஏமாத்தாதீங்க bro நான்லாம் இதை விட ஆட்டுவோம் ப்ரோ ஜிகிள் மாதிரி மாறிடும் ப்ரோ அவ்வளவுதான் சுட்டவன்லாம் வாழ்க்கையே வெறுத்திருப்பான்ல என்னடா பண்றான் இவன் அப்படின்னு இருக்கும் தண்ணிலே வந்துட்டானே take shots over there. நான்லாம் ரைட் மேல இல்ல கீழ தான இருக்கானே all the way up. ஏய் டீக்கு அதே ஷாக்ல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வந்துட்டானுங்க பாரு லெஃப்ட்ல over this gulf that will need to be breached. S2G யாரும் இல்ல அப்படிங்கறனால தப்பிக்கறானுங்க கொஞ்சம் 3 டீம் தண்ணிலடா இப்பதான் இதுக்கப்புறம் உள்ள வரதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா bro கீழ ஜோன் தூக்கி போட்டானுங்க சாவுங்கறாங்க crazy rough circle they're playing in. Titans though able to get off that southern coast up towards AG versus Titan positions where you can start to try and climb up the ladder of the LGD mountain. It's quite difficult, especially with a lot of teams watching down that way. BTR has Gem Foster bro இந்த மேட்ச் BTR ஜெயிக்குது bro which is great. முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் BTR ஜெயிக்குது இந்த மேட்ச் ஆனா BTR வந்து டைட்டன் நினைச்சா ஜோக் பண்ணுவாங்க. Focus over towards the eastern side. Gem Foster isn't necessarily right side la இருந்தா eliminations or not. He's informational based. The rest of BTR என்னடா அங்க அடிச்சிங்க திருப்பி அதே ஃப்ளோல இங்க திருப்பி அடிக்குறான் என்ன கதை இது நான் தான் சொன்ன லாக் குத்தி இருக்கானே they are going to have to move now. பாய் மேட்ச் முடியுமா ஆக்ஷன் சொல்லி வெளிய bro மூணு குரூப்பா பிரிச்சிருக்கான் bro குரூப் A B C ன்னு பிரிக்காம ரெட் கிரீன் எல்லோன்னு swing in maybe even அது கொஞ்சம் DBS டிஃபரண்டா இருக்கும் அப்படி சொல்லி oh he's knocked on the downswing as well. S2G bro அவங்க தான bro ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் இருக்கு இது கீழ குச்சாங்க காலி gets felled, leaving 3 for S2G as Razy takes the tumble. என்னடா பேர் இது Take Storm out. மாமாவோட யூடியூப் பேஜ் இதா மாமா ஷேர் அவருக்கு அடில விட்டானுங்க ஒருத்தன் தூக்கிட்டானுங்க வரட்டான்னு வந்தாங்க Mr. Bone is in charge of that wild ride. It's really not fun. ஒருத்தனா இருக்கான் in charge of that. அவன் முன்னாடி வந்துட்டான் பின்னாடி one of his own. And this is the difficult move I was saying. S2G வெரி கொண்டு குதிக்கிறான் பக்கியோட மூணு பேர் நானுங்க நான் waiting has been there for a long time so where S2G கரெக்ட்டா சுட்டுறலாம்னு நினைக்கிறேன் சொன்ன மாதிரியே போய்ட்டானுங்களா S2G வெயிட் பண்ணி அடிச்சிரலாமோ TQ வந்து #2 வருவாங்க they have to move down but Team Case are coming their way they all start spraying அதுவும் ஆஃப்ல இருக்கு அந்த ப்ரூ டீம் எங்க ப்ரோ இருக்கு ப்ரூ டீம் காணோம் Team Rocket this over towards இருக்கானுங்க ப்ரோ 4 பேர் இருக்கானுங்க ப்ரோ ப்ரூ இல்ல எங்க இருக்கானுங்க for them it just all comes crumbling down ஏதோ முக்குல இருக்கானுங்க யாரையுமே அடிக்க முடியாது போல டக்கு டக்கு நம்ம வேற யாருக்காவது ஏஸ் ப்ரோ நீங்க ஏதோ டிலேல வச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா தள்ளி வச்சு இந்த மேட்ச் பிகெட்ரான் கையில ஏய் எங்கடா இருக்க ப்ரோ யார் அங்கதான் இருக்கறியா யார் அடிக்கறான் ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது யார் அடிச்சிட்டு இருக்கான் இது எங்க இருந்தானே தெரியல வளர ப்ரோ I'm currently counting about I think it's 5 ஏய் என்ன கருப்பு கலர்ல வருது on those cliffs right now ஜி ஏதோ பண்றான் ஜி தி ஸ்கிரீன் பிளாக் அட் ஜி ஏதோ ஆபாசமா ஏதோ lot of shots lighting up towards four rivals here 4 rival நீங்க வாய் வாங்குறாங்க difficult position on that northwest side so BTR லயே மூமெண்ட் எங்க கடக்குறான் பாருங்க ஜென் ஃபர்ஸ்ட் அந்த நல்லா இருக்குலடா இந்த இதுல வரும்ல as well struggling அந்த குழிக்குள்ள படுத்து கடக்குறான்னு நினைக்கிறேன் ஜென் ஃபர்ஸ்ட் yeah we always assume this would be the circle that would take place தலைவன் குழிய புடிச்சு வச்சிருக்காரு அங்க படுத்தா வாழ்க்கையிலே எவன அடிக்க முடியாது bro 4 rivals நீங்க அடிச்சு வெளிய போறாங்க bro அவினாஷ் and again Gem Foster has played a very necessary tiger அந்த சைடு வந்து போறா as well hitting these beautiful nades off the top side onto the areas where you would assume most of these players would be at only one more nade left though he has to make this one count and he's in the complete நீங்க இப்பலாம் போடுவீங்களா எஸ் ப்ரோ இப்ப ரெண்டு நேடு போடிங்க வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு மூணாவது நேடு போடுவீங்களா இதுக்கு அப்புறம் but that does give you நால போடுவேன் நான் எல்லாத்தையும் போடுவேன் பயத்துல எல்லாத்தையும் தூக்கி ஸ்பாருக்கு ஒரு நேடு ஒரு மாலி வச்சு மெட்ஸ் எல்லாம் தூக்கி வீசிருக்கேன்டா நான் பயத்துல suppressing the line it is a really difficult position there you can see that overhang on the rock அது சில டைம் வர்க் ஆகும் there's a lot of safety so அவனுக்கு மெட் இல்லாம குனிஞ்சு எடுக்கும்போது அடிச்சு போடுவான் சர்வே பண்ணிட்டானேனா டின்னர் yeah I still think the Molotov as well was maybe just a little bit off target I think that's the last player Gen First பாத்தீங்களா ஒரு ஆளா அந்த சைடுல ஹோல்ட் பண்ணிட்டான் அந்த டீம் waiting on his lonesome BTR again really well played on this coastal side but soon they'll have to deal with Titans
BTR Titan இந்த இடத்துல ஏற முடியும் bro டைட்டனால இந்த working their way up. Like I said, there ஒருத்தனால தான் ஏற is முடியும் மத்தவங்க அந்த availability சைடு to move இருக்காங்க up towards this coastal side. It takes a while, and it looks like Titans are just taking their time, looking for the best moment. But whilst waiting too long, they've been spotted now by I8, who have had to move their way around that coast as எனக்குலாம் well. ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல Up to 5 eliminations on the game so far. Probably one of the most mobile teams right now in terms of their positions. They're all on these plateaus. Some of the ridge lines to play around. Aceblack really not in that same sort of position. And we saw Titan as well, playing up the vertical sheer cliff face that exists there. Bigatron potentially but LGD out in the open, if they can stay alive, they're going to have a massive advantage moving into the later circles. Newsy finally dispatched. Yeah, for LGD, it's actually a really good spot that they're currently holding. Pakistani they're in the ditch. They have some smokes out, some vehicles that are providing cover, and it is open ground. GTR When this circle, and it will do, starts to shift away from the coastal side a little bit, these teams are going to have to start coming out from underneath this cliff face, right into the purview of LGD. The main thing they have to be careful of at the moment is LGD வந்து கொஞ்சம் நடுவுல இருக்கனால அப்படியே BTR 4 பேர் நல்லா உட்கார்ந்திருப்பாங்க திடீர்னு 4 பேரும் ஒரே இடத்துல புஷ் பண்ணி வருவாங்க It's an interesting ending towards the circle, and LGD have to play Pura, their cards படுத்துனா. right. These ஏன் nades, படுத்த though, மாட்டாங்க? always மாட்டாங்க, gonna be an நடுவுல issue, and they've இருக்காங்கல்ல. not kept R8 down. Life is looking very difficult for teams from LGD. Yeah, it's not good for them right இது மேல எறிந்து now. போறான் Another flush. பொய்யாரமா உட்கார்ந்துட்டு போடுறான் Too active. பக்கி On the எடுத்துட்டு far போயிடுவாங்க side though, நடுவுல and the shots of அவ்வளவுதான். Burram, who are going to slow R8's அப்படியே approach பண்ணிடலாம் down. Sure, the அப்படியே. nades can get in, but making this cross for R8 still seems அதான் impossible with everybody looking out their way. நாளா மினி 18 கார் 19 மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் 14, I had more bullets there. Mini 14 Mini 14 கார் 19 மாதிரி 2 players from LGD. Mini Their little blue 18 tails staying alive. Mini 18 கார் It's the 14 smallest of divots here. Again, that Group is form, அது ஏதோ sometimes ஒரு for country you. அந்த It was a really good play United from R8. countries They ஓட set பேரு up the bro. smokes in front of என்ன the அது? buggy, popped their player on the back ஏதோ for the most ஃபுட்பால் amount of கிளப் ஓட nades, பேரு and bro. then he just சிட்டியோட tossed them பேரு over the back because he could use Football the third party cities perspective Brew to வந்து just அந்த kind of look down towards where CS LGD தானே? were ஆமா and CS perfectly countries place bro. ஆனா these nades ப்ளூன்றது from வந்து the அது வந்து maximum அதோட ஃபுல் distance ஃபார்ம் வந்து ஒரு essentially. ஃபுட்பால் So கிளப் it's really well done. I அவன் love தான் that play sponsor coming through from உனக்கு the ஏற முடியாதா guys DRS of R8. அவ்வளவுதான் It should செத்து be a good போயிடுதான் nade from நேரா Luxy. It வராது. does enough damage to keep Dire இல்ல இல்ல DRS மேல in இருந்து போறான் dire straits at the moment. டைட்டன் பார்த்து ஹோல்ட் பண்றானுங்க Circle shift. I mean, yeah, you're right. It's இது இனி என்ன கில் கொடுக்காம ஆடுவாங்க அவனே காலி bro. பாகிஸ்தான் big டீம் circle. All right, with a mad crash. Oh, one run down. லோக்கி அவன் டீமே அடிக்கிறான் பாரு. Has to hit the deck straight away as Burram are looking over this way. இப்போ என்ன தெரியுமா இதுக்கு மேல வந்து கில் கொடுக்க மாட்டானுங்க இன்னொருத்தர் கில் கொடுத்து சாவ மாட்டானுங்க அவங்களே செத்துவானுங்க ஜோன் அவுட் அந்த மாதிரி They need to force this res for LGD. It will not be possible otherwise. Burram's crater. அவன் என்ன பண்ணுவான் கடைசியா R8 So powerful, but they're going to have to leave it soon enough. ஆனா R8 ரொம்ப நேரம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டானுங்களோன்னு தோணுது இவனுங்க நல்ல பொசிஷன்ல தானே இருந்தானுங்க நாலு பேரும் அவனுங்க ஒருத்தன் தான் அந்த சைடே இருந்தானு சொல்ல போனா கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்து புஷ் பண்ணி ஏதாச்சும் நெருப்புல பக்கிட்டு ஓடுறான் Prestige burning, but not feeling the heat just yet. Wipes the sweat off the brow, backs it up once more of the spray. Okay, LGD முடிஞ்சிச்சு guys. The fact that LGD he was able to survive that is actually incredible. BTR. Get all the way through with R8 also looking Hey, nice. appa, Titans Titan. Very dispatched the guys from I8, pick up Anyway. 5 eliminations just about a இவனுக்கு minute மேல ago. ஏற These மாட்டான் guys were only on 0. So Titans have done a good job. Now Jem Foster's Jem stepped Foster up. This guy has been a major player for BTR so Top far. 4 He has அல்ல 3 டைட்டன் players வந்து to மேல contest ஏற with. முடியாது He has remained very silent. ப்ரூக்கும் This is இவனுக்கு knock my very down cool. bro. Takes a huge amount of damage though காலி bro from என்ன Sky வாய் Only, bro who sent wide for Burram. BTR. And now ஏய் அவன் BTR என்ன பண்ண have பாத்தீங்களா to இப்போ respond. They அடிச்சோனே cannot be passive in this late game. சைக் ஆயிட்டான் கேமரால Burram rezzing back சாவுடா up நீ to 4 கத்துறா as well. Bigatron சும்மாலே down, acting with 3. And the wild card of law from Influence came in to bring us up. 4 teams total remaining blank. No one's making this push just yet, but the next circle gonna pop soon. டைட்டன் இப்ப மேல ஏறி புஷ் பண்ணுவானே நினைக்கிறேன் BTR. This long and also டைட்டன் ஸ்பிளிட் ஆடிட்டு இருக்காங்க அந்த ரெண்டு பேரும் இங்க steps up a little bit too ப்ரூக் early அவனுங்க though. இல்ல அதுமே ஏற முடியாது சும்மா இவங்களை வேணா இது பண்ணலாம் அத காண்டேத்தலாம் Now பின்னாடி Burram a really big game here, finding at least one from BTR தான் bro. BTR take dinner out the rest. 3 players for BTR, slowly வெளிய cycling their வெளிய way பார்த்து up படுத்துட்டு towards இருக்கான். the eastern side of the map. Influence came in still with 1 player in the circle, இல்ல staring out into the blue யாரோ to make sure வந்துருவாங்களோ as ஹில் many of பேட்டில் them போட்டு is பார்த்துட்டு இருக்காங்க visible நினைக்கிறேன் as possible.
And again, this is a top 4. Kill bet எல்லாம் யாருமே பண்றது இல்லையோ. ரொம்ப டேமேஜ் எடுக்கும் bro. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் டேமேஜ் அதிகமா ஆமா. More coastline still in the circle given. ஓ இந்த ஜோன்க்கே பண்ண முடியாதா அப்ப? என்ன வந்திருமா அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல இருக்காங்க இல்ல bro. பண்ண முடியும் ஆனா உங்களுக்கு அவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிடைக்காது. A little bit of space okay with as well. ரெண்டு தான் படிக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். Okay. Careful about how they back off if they have to go for these engagements. டைட்டன் கில்ல கொடுக்காம அங்கட்டு ஓடலாம்னு பாத்துட்டான். ஏய் ரெவ் எடுத்துட்டான். மூஞ்சிலே வச்சிட்டாங்க. Kengzo got a little bit bold there, but fortunately doesn't fall for it. இனி அந்த கிளாக் டவுன்ல போட்டுறாங்க. பெருசா புஷ் பண்ண முடியல அவங்கனால. டைட்டன் வந்து பிடிஆர் பெருசா புஷ் பண்ண முடியல. ஏனா அவங்களுக்கு அங்க ஜோன் இல்ல. இந்த சைடு தான் புஷ் ஜோன்ல இருக்கனால இந்த சைடு புஷ் பண்ணி இவங்க பிரஷர் பண்றாங்க. He's lived a long time. I'd say he's already done a great job for his team to get this many BTR would love to translate on this game, but Butteram have played a fantastic 2-2 split throughout the majority of this. Axa also goes down, but Kengzo remains on the spray for too long. This is an opportunity now for BTR to try and capitalize. Influence came and eliminated 4th place, one elim, not the biggest points total, but still a podium, and it's good news to keep that tally going. ப்ரூ இவனுங்க அடிக்கும்போது பிடிஆர் அடிச்சு நாக் வச்சு முடிச்சிட்டானுங்க ப்ரூ. With S2G already down, they can. ப்ரூல பேக் எண்ட்ல ஒருத்தர் இருக்கான் பாரு ப்ரோ, அவன் தான். ஆமாமா ஸ்பைடியா ஏதோ பேர் இருக்கு. இவன் தான் ஸ்கை ஒன்லி. Controlling every single move. அவன பாட்டாங்கடா டேய். ஆமா ஸ்பாட்டட் அவ்வளவுதான். To the team in green. இதுக்கப்புறமும் பிடிஆர் நாக் வாங்குனானுங்கன்னா Sky only right now is really the key to the victory of this game for Butteram. He has to keep BTR at bay all on his lonesome whilst Butteram deals with the remaining players. Support பண்றாரு. அதுமே போட்டு அடிச்சிட்டீங்க இப்படி. So good, but look, see who's a long range specialist finds at least one of them, but it's instantly refragged there from Sky only. Once again, this guy is putting in the work for the rest of the team. சொன்னெல்லாம் இருக்கான்னு தெரிஞ்சு BTR down to 2. Zuxi looking to suppress that rotation, but it's not going to work on out. 3 players is the maximum. We're 6. Sorry, Butteram back up to 4. I didn't realize they were going to be able to get that res, but the zone is closing. It will run everybody in. Titan will be the first to fall. They have no way to get up here in time. And they will be unfortunate. The nades are there though, and Puncher might be able to do a lot of damage to Tiger. There's a way up, that's a route. If they can win the fight out with Kengzo, there's a nade up top, but it's a little bit long. Kengzo wants the engagement as well. Can they just stick this res? I don't know. இந்த நேடு கனெக்ட் ஆச்சுனா வேற லெவல்ல இருக்கும். கனெக்ட் ஆகுற மாதிரி தான் இருக்கு. Will it be good? ஓ கொஞ்சம் The challenge Puncher caught in the barrel. இந்த கிரேனேட் கீழ வரப்ப வெடிச்சிருவோம். Kengzo looks for a second. Puncher will be burnt on out. That is going to be the end of Titan's Yeah, bro. Go with the scope over. Remains as a bigger drop. 4v2 here. Sky only completely the MVP of the entirety of this match finds another one over towards BTR. Just Misery remains. And he will be spotted out in the open. It is going to be Butteram rolling it on down. Celebrations. மண்டே பாத்தியா நீ கிளப் இருக்கா ப்ரோ ரீடாம் யுனைட்டட் னே கடற்கொளி கொஞ்சம் பாருங்க மண்டே இல்ல அவன் மண்டே பாத்தீங்களா போட்டோல மண்டே All caught in the Mincer. குள்ள நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லடா புரியல சைடுல எல்லாம் அனௌன்ஸ்மென்ட் गाइस என்னன்னா இப்போ நான் போல்ல போட்டுருக்க அந்த 4 டீம்ஸ் இருக்குல அந்த டீம்ஸ்ல இந்த லாஸ்ட் 3 மேட்சஸ்ல எது உங்களுக்கு வந்து அதிகமா பாயிண்ட் எடுக்கும் நீங்க தோனி நீங்க கெஸ் பண்றீங்களோ சப்போஸ் நீங்க எல்லாரும் கரெக்ட்டா கெஸ் பண்ணி போடுனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேமிங் ஹெட்ஃபோன் கிவ்அவே இந்த ஸ்ட்ரீமோட எண்ட்ல இருக்கும் சோ அத அனௌன்ஸ்மென்ட் பாத்துருக்க எல்லாரும் ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் என்னன்னா அவன் போட்டுருக்க 4 டீமே வராது நீங்க ஃப்ரீயா with practically every single player that was bro நார்மே வரல என்ன பண்றது அது வந்து நான் ஆடியன்ஸ் கேட்டு தான் போட்டேன் 4 இதெல்லாம் போடலாம் the shift there for Butteram. Thailand team bro Buriram United. That chicken dinner. என்னையா jersey இது? I mean you look at this guy. சட்டையை போட்டுருக்காங்க. சட்டை பாருங்களேன். 7 eliminations. bro இவனுங்க இந்த புதுக்கோட்டையில இந்த சரவணன் படத்துல தனுஷை வந்து அடிக்கிறதுக்கு ஒரு 4 கேம் பேர் இந்த சட்ட சுத்துவாங்க தெரியுமா? அவனுங்கள மாதிரி இருக்கானுங்க இவனுங்க. 4 பேர் அப்படியே இருக்காங்க பாருங்க. அந்த படம் என்ன ஞாபகம் இருக்கா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு bro அந்த மஞ்சள் கலர் கார்ல போவானே இதெல்லாம் பாருங்க விக் மட்டும் வச்சானே கென்சோலாம் வந்து பொண்ணு தான் ஒரு லவ் சாங் செம்மையா இருக்கு அந்த படத்துல அது அவனுங்கள மாதிரி இருக்கானுங்க bro சிக் 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 சுத்துவானுங்க அது பாஸ்போர்ட் எரிச்சிட்டு அடி வாங்குவானே ஒரு சேனல் bro அங்க பாருங்க 41 ஸ்மோக் 26 கிரனேட் இங்க ஒருத்தன் R8 பாரு 37 ஸ்மோக் 23 கிரனேட் எங்க இருந்து அடிச்சு வந்தீங்க இதெல்லாம் பக்கத்துல அப்படியே கண்ணு கடன் வாங்குனீங்களா சார் BTR ஓட மேட்ச் கேக்குது side without him that is the chicken dinner போல மாதிரி தண்ணி நிக்குது அவ்வளவு மழை எப்பா
அடுத்த 2 மேட்சும் பிடிஆர் வின்னு கைஸ். இப்படிதான் பேசாதீங்க. மழை பெய்யறது பெஞ்சிரணும் அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் வராது மழை இல்லையான்னு. ப்ரோ மேட்ச் விளையாடல ப்ரோ. எல்லா கிரவுண்டும் தண்ணி நிக்குது. மேட்ச் விளையாட முடியல ப்ரோ. மழை பெய்யறனா இப்போ அதிசயம் ப்ரோ. இனிமே அடுத்த வருஷத்துலலாம் மழை பெய்யுமான்னு இருக்கும். ஏய் என்னடா ரிப்ளை பண்ண மாட்டற? கேஸ்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கேன். யார் சாம்பி கேஸ்ட் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன். நாங்க காஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கா. நீ வந்து ஹாய்னு பண்ண உனக்கு மெசேஜ் பண்ணலையா? ஹாய்லாம் போல்ல தான் டீம் தான் வின் பண்ணுதா? போல்ல நீங்க தான் போட சொன்னீங்க. போல் வின் பண்றது மேட்டர் இல்ல ப்ரோ. 3 மேட்சுக்கு பாயிண்ட் அதிகமா எடுக்கணும்ல. இப்போ ப்ரூ பிடிஆர் டைட்டன் 3 வந்திருக்கு. 3மே இதுல இல்ல. அடுத்த 2 மேட்ச் பாப்போம். எல்லாமே சேர்த்து குமுலேட்டிவா ஏதாவது டீம் வருதான்னு பாப்போம். I know all the focus was on Buriram United Esports on their victory. However, our Galaxy focus was on that desk. Hengzo, please. Get மேல. They have their own emotions. 16 பாயிண்ட். You know, we need to elimination 4 தான் கடைசி வரைக்கும் நின்னு. Have left for the players. But you can just see the excitement for them and how much they wanted to close that game out. 28 points is Titan Gaming வந்து டர்க்கி டீமா? புரியறம்ல ஒரு கண்ட்ரி இருக்கா ப்ரோ? Esports. Titan டர்க்கி இல்ல இது வேற. A massive victory but it also Turkey flag வந்து கண்ட்ரி பேர் தெரியல ப்ரோ. You were discussing Max. இருங்க அது பாப்போம். I don't like how much focus they were putting on Titan. It's like you're getting knocked constantly, you're getting naded up by the players down below, you're spending a lot of resources to get rid of Titan. Maybe if you keep focusing Titan on Turkey team might மாதிரி give an opportunity for BTR Turkey to flag take தான் more இல்லையா? control of the circle, which at some point they were doing. They were taking some sneaky shots from a distance. It was not looking great. Remember Totem guys down, goes down, still has a 4-man, they can take more control, but you know, it's still a strong win, and especially Sky Only as Blank. He said Thai professional esports organization owned by football club Buriram United. Titan bro. Thailand team. I'll be honest with you. I was just looking at the leaderboard and Titan Kazakhstan. So I'm happy with that. Kazakhstan flag so that means that they're no longer. நேத்தே பார்த்தமே Kazakhstan. Turkey flag அப்படிதான் இருக்கு. ரெட் கலர்ல நடுவுல மட்டும். Okay. Cuz I know it's அது ரஷ்யா பார்டர் தான ப்ரோ Kazakhstan. ஆமா. See where R8 is sitting or maybe Vampire. உஸ்பெகிஸ்தான் தான். சாரி உஸ்பெகிஸ்தானா ரஷ்யா ப்ரோ பார்டர். அங்க சுத்தி இருக்கறலாம் அப்படிதான் ப்ரோ வரும். ஃபுல்லாவே அந்த சைனா ஆனா எப்படி வந்தானுங்கன்னு போட்டுருக்கு. குளோபல் இன்வைட்ல Vampire Falcon. ஓ அந்த லாஸ்ட் டைம்ல வந்தாங்களே #1 இவங்க 2 தான Falcon. Vampire போனே பேய் அடி அடிச்சானே அவனுக்கு தானே. அவங்க தான். HVP European champion Navy. Anticipating it feels like today. They have fallen from top 3 down to 5th. அமெரிக்கால downward trend is just டீம் கஷோ. ஆனா அமெரிக்கா வந்து சத்தியமா ஒரு பாட் ரீஜன் தெரியுமா? அந்த டீம்ல ஒரு அந்த ரீஜன்ல ஒரு டீம்ஸ் எதுமே அவ்வளவு ஃபியூட்டர் பாலிஸ் மட்டும் வந்துச்சு நினைக்கிறேன். I mentioned them at the beginning of the broadcast. அமெரிக்கா ரீஜன் நல்லா hey, all right, it's not in the last place. அமெரிக்கா தான் நினைக்கிறேன். Back to Buriram, of course. Nice America. I mentioned this before. A couple of top 2, top 3 finishes on day 1. Day 2 though, they haven't had the best of performances. They managed to get what? 16th, 11th. ஆனா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு PMGC க்கு அப்புறம் எதுமே அவங்க பண்ணல. Chicken dinner in their name. Skyrocket. குளோபல் சாம்பியன்ஷிப்ல அவ்வளவா அவங்க பெர்ஃபார்மே பண்ணல bro. ஆனா அந்த கூப்ஸோட ஸ்டோரி மட்டும் அடிக்கடி பாப்பேன். பயங்கரமா சாதிச்ச மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அமெரிக்கா பிசி கேமர்ஸ் ப்ரோவா? கீக்கி ப்ரோ. பேரை மாத்திட்டு வா ப்ரோ நீ. பாகிஸ்தான் பாயிண்ட்ஸ் 8. இந்தியா வெங்கடா? இந்தியா வெங்க? நைட்ஸ் நல்ல டீம் தான். கூப்ஸோட வீடியோ பாருங்க. ஜானத் நல்ல டீம் தான். ஆனா குளோபல் ஸ்டேஜ்ல பெர்ஃபார்மே பண்ணல ப்ரோ. நைட்ஸ் கூப்ஸோட வீடியோ பாருங்க. ஜானதன் மாதிரி ஆடுவானா? ஆனந்தன் ஆடுனானா? வீடியோ பாருங்க. ஜானதன் மேல் வன்மம் கட்டிய பிளிட்ஸ் பிளேஸ் அப்படினு சொல்லி. You have a new subscriber. கர்மா சேட்ட. எங்க ஊர்ல சம மழை ப்ரோ. கிங் ஃப்ரோசன். இங்க மழை தான். காலையில இருந்து வெயிலே வரல. ஜிம்மியே கிங் எந்த ஊரியா? தாய்வான். ஜிம்மியே கிங்கும். பாராபாய் ஆர்டர் தான் சைனா. அதனால தான் அவன ரெண்டு ஒண்ணாவே சுத்துறானுங்களோ. பாராபாய் ஆர்டரும். எவ்வளவு டீம் ப்ரோ குவாலிஃபையா ப்ரோ? சிம்பிள் ப்ரோ. இத சொல்றேன் பாருங்க. இதா இருக்கா மொத்தம் ஒரு குரூப்புக்கு 16 டீம் இருக்கும். ஓகேவா? மூணு குரூப்பா பிரிச்சிருக்காங்களா? இந்த இப்போ வந்து நமக்கு குரூப் ரெட் தான் நடக்குது. 4 நாள் Thursday, Friday, Saturday, Sunday 4 நாள் நடக்கும். இந்த 4 நாள்ல டாப் 3ல எந்த டீம் முடிக்குதோ அவங்க டைரக்டா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிடுவாங்க. அப்புறம் 4ல இருந்து 11 முடிக்கிற டீமுக்கு வந்து வைல்ட் கார்டுன்னு சொல்லி, அதாவது லாஸ்ட் சான்ஸ் அப்படின்ற சொல்லி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மாதிரி கொடுப்பாங்க. அதை பத்தி தனியா சொல்றேன். 12ல இருந்து 16 வர டீம்ஸ் வந்து டைரக்ட் எலிமினேட்டட். இதுக்கு மேல அவங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது. குரூப் கிரீன்ல ஒரு வேம்பயர் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கான். குரூப் கிரீன் தான் வேம்பயர்.
அவனுங்கலாம் இதுல டைரக்டா செலக்ட் ஆன, அதாவது இது குளோப் போன தடவை அவனுக்கு சாம்பியன் வந்ததனால அதனால இங்க இங்க டைரக்டா இங்க இன்வைட் பண்ணிட்டானுங்க அவ்வளவுதான். அவனும் அந்த இந்த yellowல இருக்க ஃபால்கனும். yellowல இருக்க ஃபால்கன். இவனுங்க சாம்பியன், இவங்க செகண்ட் நினைக்கிறேன் ஃபால்கன். ஃபேஸ் வந்து இந்த டீம் ஃபேஸ் எந்த ஊர்ல தெரியாது. ஃபேஸ்ல டோனிக்கேன்னு ஒரு பிளேயர், அவன் மட்டும் தான் தெரியும் எனக்கு. நேபாளா? இல்ல நேபாள் தானே இல்லையா? ஃபேஸ் வந்து தாய்லாந்து. தாய்லாண்டா? இந்த டீம் வந்து ஆக்சுவலா அமெரிக்காடா ஃபேஸ். அதான் இல்ல பிளேயர்ஸ் எல்லாம் தாய்லாந்து பிளேயர்ஸ் ப்ரோ. டோனிக்கே எல்லாமே. பியர் லெவன்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? இவன் இதுல ஆர்ஆர்கியூல தான் ஆடுவான் பியர் லெவன். ஆர்ஆர்கியூ அத்தேனா? இருங்க இந்த ஆமா ஆமா ஆமா. ஃபேஸ்க்கு முன்னாடி ஆர்ஆர்கியூல அண்ணா தலைவன் பியர் லெவன். கர்மா why are you coming? ஏன் இவனுக்கு கிரவுன் பட்டம் கொடுத்திருக்காங்க? அப்படி என்ன பண்ணாரு? யார் இவரு? அவன் பேர் அப்படி வச்சிருக்கான்டா. அவன் தான் ஐஜிஎல் போல. இவன் முன்னாடி திரும்பி நிக்க மாட்டானா? இல்லுமினேட். இவன் இல்லுமினாட்டி போல, அதனால தான் அப்படி. ஸ்டார் சேலஞ்ச் எங்கேயோ போனாங்க, எங்கேயோ போகுது, நமக்கு அதெல்லாம் புரியாது. ஸ்னூப் டாக் இஸ் கண்டென்ட் கிரியேட்டர் ஆஃப் ஃபேஸ் கிளானா? ஃபேஸ்ன்றது தெரியும் ப்ரோ, பிசி கேம்ஸ்லாம் இருக்கும் அமெரிக்காவோட அந்த இது. இஸ்தான்புல் சவர்மா. கோஸ்ட் கேமிங்லாம் என்ன ஆனாங்கன்னு தெரியலையா? இந்தியா வெப்சைட்ல உன் நேம் இருக்குமா? லோலா இருக்கும் ப்ரோ, என் பேர் இருக்கும் ப்ரோ. ஹைதராபாத் ஹைட்ராஸ். அவெல்லாம் டோலின்னு சொல்லாதீங்க, அது ஆன்டியா. ஹைதராபாத் ஹைட்ராஸ். ஓஷிஷோ ஆதித்யா கேஎஸ்ஆர் இருக்க ஃபார்மர். முன்னாடி யார் இருந்தவனு? ஜாயின் டேட் லீவ் டேட் 3/8 ஆகஸ்ட் 3 லீவ் ஆயிருக்கும். நியூ டீம் தமிழாஸ். பிளிட்ஸ் நடிச்சு பாருங்க. தலைவன் ஈவில் சூர்யா போடல. ஈவில் சூர்யா வேற எந்த டீம்லயும் ஜாயின் பண்ணல, அதனால போடல. ஆர்கனைஸ் ஆக்டிவ் ஈவில் சூர்யா ரெக்கார்டிங் ஸ்போர்ட்ஸோட பிளேயர் ஆச்சே. இதான் கைஸ் நாங்க வின் பண்ண உங்களுக்கு நாங்க என்னென்ன கில் கலட்டி இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து வின் பண்ணதுன்னு சொல்ல மாட்டேன், என்னென்ன கலட்டி இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா பார்க்க நினைச்சீங்கன்னா இதுல பார்க்கலாம். $282 வின் பண்ணிருக்கீங்களா? இதெல்லாம் நாங்க மொத்தம் வின் பண்ணது. வின் பண்ணா இவ்வளவு ஜெயிச்சது. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இங்க லோகோ நாட் வின். இது குவாலிஃபயர்ல டாப் 4. இதுக்கு பிரைஸ் மணி கிடையாது. இது வந்து தேர்ட் செகண்ட் முடிச்சோமோ. இது என்னது? பி பேட்டில் கிரவுண்ட்ஸ் மொபைல் இந்தியா ஓபன் சேலஞ்ச் BMOCயா? இதுல எத்தனாவது முடிச்சோம்? BMOC பாயிண்ட்ஸ் எங்கயா? மேல ரிசல்ட்ஸ் ஏன் வரல? மேல இருந்துச்சு. பாயிண்ட்ஸ் இந்த இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் குளோபல்ஸ் 4th முடிச்சோமா? ஃபர்ஸ்ட் குளோபல், செகண்ட் சோல், தேர்ட் ஓவர், 4th HH. BMOC இது. டீம் தமிழாஸ் அடிங்க ப்ரோ. டீம் தமிழாஸ் இருங்க பிரதர் ஒரே நிமிஷம். தேர்டு டங்கல். டாப் 3ல என்னென்ன முடிச்சிருக்கோம்? ORல தேர்டு, செகண்ட் லேண்ட்ல, இதுல #4. அவ்வளவுதான் கைஸ். அவ்வளவுதான் நம்ம இதுவே சீனே எல்லாம் ஆயிட்டாங்க. #23 சேடியா? அதை பத்திலாம் பேசாதீங்க நீங்க. இதுல வந்து இந்த லிஸ்ட்ல இது 15 இருக்கு. நான் எல்லாத்த பத்தியும் பேசுங்க. இந்த இதை மட்டும் பத்தி பேசாதீங்க. நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல. நல்லதுக்கெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு. இது என்னையா $15,000? ஓ அந்த செகண்ட். அவ்வளவு டாலரா ப்ரோ? அவ்வளவு டாலர் வராது. ஒன்னும் வராது ப்ரோ. எவ்வளவு ப்ரோ? 15 எவ்வளவு ப்ரோ? அது ஜெயிச்சோம் எவ்வளவு லாக்ஸ்? 15,000 75 ரூபாய். 1,50,000 ஏதோ அங்க அந்த செக் கூட வாங்கிட்டு வந்தோமே. செகண்ட் பிரைஸ் நம்ம தானே. ஒரு ஆளுக்கு 1,10,000 அவ்வளவு வந்துச்சு ப்ரோ அதுல. அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான் வந்துச்சா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. ஆமா 6 பேர் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆர்குக்கு அத போகிறதுக்கு அத போக 5 பேர் டிவைட் பண்ணி. எப்படி ப்ரோ 40% டாக்ஸ்? நாங்களே 30% தான் ப்ரோ கட்டணும் ட்ரீம் லெவல்ல. எப்படி ப்ரோ நீங்க அவ்வளவு கட்டுறீங்க? எப்பா அவனுக்கு கொடுக்கும்போதே பாதி புடிச்சு தருவானுங்க. அது போக இவனுங்க அதுக்கு அப்புறம் நாங்க வந்து எங்களுக்கு அனுப்புவாங்களா, அதுல வேற TDS 10% அதுல பிடிப்பாங்க எங்களுக்கு அந்த டாக்ஸ். எங்களுக்கு டாக்ஸ் போக தான் ப்ரோ பேலன்ஸ் அப்படியே டைரக்டா ஏறும். 32% போகும். அதான் அது வந்து அவனுக்கு கொடுக்கும்போது அவன் புடிச்சிட்டு கொடுப்பானுங்க. அது போக கையில வாங்கும்போது TDS பிடிப்பாங்க. டீம் தமிழாஸோட இது பாப்போமா ரிசல்ட்ஸ். ரன் பூமி ஓனர் பிளிட்ஸ்னு ஏதா இருக்கா பாருங்க ப்ரோ. ஓனரா இதா இருக்கு.
ஆனா அப்பலாம் பிரைஸ் மணியே இல்ல பாருங்களேன். இப்பதான் பிரைஸ் மணி ஏறி இருக்கு. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல ஒரு டீம் ஃபேமஸ் பண்ணப்ப பிஎம்பிஎல்கே 4750 தான். 14th. இதெல்லாம் என்னது? அப்ப யார் ஓனர் அந்த டீம் தமிழஸ்ல? அப்ப ஓனர் வாத்தி தானே? பிஎம்பிஎல் ஆடுமா வேற டீம்ல இருக்கு. வேற ஒருத்தர். அதுக்கு அப்புறம் மாறிச்சு. அப்புறம் திருப்பி வந்துச்சு. கேமிங் ஃபார் குட் சேரிட்டி டோர்னி. என்னென்னமோ ஆடி இருக்காங்க. விஎல்டி மேஜர். இதெல்லாம் என்னன்னே தெரியாது. இப்பலாம் எனக்கு இந்த டிடின்னு ஒன்னு இருக்குனே தெரியாது. இதெல்லாம் நடக்கும். ஓஆர் சாம்பியன்ஷிப் ஆபீஷியல் மட்டும் ஆட் பண்ணாம என்ன மேட்ச் பண்ணிருக்காங்க? நீமோ டிவிலாம் பிளிட்ஸே ஆடினாரு தெரியுமா உங்களுக்கு? என்ன ஓஆர்ல நம்ம 3rd முடிச்சோம். ஓஆர் சாம்பியன்ஷிப். ஓஷன் ஃபிக்ஸஸ் ப்ரூஃபா? இது யாரு? அவனுங்க எல்லாம் கேஸ்டர்ஸ்ரா. மார்க்கோஸ் கேமிங் ஃபர்ஸ்ட், 7C செகண்ட். ப்ரோ ஃபிக்ஸஸ்லாம் என்ன ப்ரோ நீங்க? நான்லாம் ஃபிக்ஸஸ் ஒரு டீம் நேமே காணா. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் 1 லட்சம் ரூபாய். டாப் 3ல எது முடிச்சிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆன டோர்னமெண்ட் 4th PMCO. வேற அதில தான் மேன்டி இதுல எல்லாம் இது மில்டால நம்ம டீமுக்கே ராசில போலயா டாப் 3 முடிக்கிறது. தெரியல. எல்லாம் 10க்கு மேல தான் போயிருக்கு. 6th தான் நிறைய இருக்கு. அந்த ஃபாஸ்ட் 4 எடுத்த மேட்ச் இருக்குல்ல, அதுல வந்து மேன்டி கெட்ட வார்த்தையிலே பேசிட்டு ஆடுவான். லைவ் இது ஃபுல்லா. அத காதுலயே கேட்க முடியாது. நம்ம வாழ்க்கையிலேயே அந்த நாட்வின் லோகோ லேண்ட் தான் ஒரு டாப் 2 வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நான்லாம் போயிட்டேன் ஆஸ்1 ப்ரோ. அது இதுல ஆக்சுவலா போட்டுருப்பான் ப்ரோ. இருங்க டீம் டேபிள்ல சோரி போனா இதுல வந்து பி டயர் எத்தனை வின் பண்ணோம், ஏ டயர் அப்படி போடுவோம். மேல போட்டுருக்கானுங்க. ஃபுல் ரோஸ்டர் ஏஸ்பிளாக் கேரி மான்டி மேக்ஸி ஸ்ட்ரைக்கர் வாத்தியார். அவர் பேர்ல எதுக்கு போட்டுருக்காங்க? வாத்தியார் ஓபன் பண்ணுவோமா? என்ன போடுது வாத்தியாரை பத்தி? வாத்தியார் ரொம்ப நாளா சும்மா தான் இருக்கறான்னு போட்டுருப்பாங்க. There is currently no text in this page. பாத்தியா? இல்ல எனக்குலாம் அதான் வரும். நான் பாத்துர்க்கேன். எனக்குலாம் அதான் வரும். வன்மத்தை காட்டிட்டாங்க. சரி வாத்திக்கு தான் போட்டுருக்கணும் பார்த்தா வாத்திக்கு போடல. விக்கிபீடியால வன்மத்தை காட்டிருக்காங்க வாதி மேல. யாரு மேலயுமே போட்டுருக்காது அது. வேற நேம் ஓபன் பண்ணி பாருங்க. எது ப்ரோ? யாருக்கு வேற நேம் வேற. யாருக்கும் வராது. இல்ல உங்க நம்ம டீம்ல அவனுக்கு வராது. இங்க பாருங்க. ஆக்சுவலா அந்த ப்ளூ கலர்ல வந்தாதான் வரும்னு நினைக்கிறேன். எதெல்லாம் ப்ளூ கலர்ல இருக்குமோ இப்போ நம்ம அதுதான் வந்து கண்டென்ட் இருக்கு. டேட்டா ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். இதெல்லாம் எல்லாரும் பாத்தியா? அண்ணே டிசைன் பண்ண ப்ளூ கலர்ல ஹைதராபாத் அட்ரஸ் இருக்கு. ஐஓடி இதுக்கு வராது. நிக்மா கேலக்ஸி போட்டா வரும். ஹைதராபாத் அட்ரஸ் போட்டா வரும். எங்கயா ஓம் பேர் இருக்காயா பிளிட்ஸ்? அண்ணே கிரியேட் பண்ண லோகோடா. காலங்காலத்துக்கு அதான். இதுவா? எஸ் இந்தியால டாப் 10 BGMI டீம்ஸா? தெரியல ப்ரோ. இப்படி கேட்டிங்கனா பிளிட்ஸ் பிளேஸ் அது மாறிட்டே தான ப்ரோ இருக்கும். ஆமா. ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கதல. பிளிட்ஸ் பிளேஸ்ன்னு ஆரம்பிச்சு 4 பிளேயர்ஸ் எடுத்து நான் வந்து டீம் ரெடி பண்ணலாம்னு இருக்கேன் ப்ரோ. ஒரு பிளேயருக்கு வந்து சம்பளம் 2 லட்சம் ரூபாய் ப்ரோ. நான் வரேன் ப்ரோ. பிளேயர்ஸ்க்கு ப்ரோ. நான் வரேன் ப்ரோ. டயர் படி பார்த்தா இதுதான். ஒரு மாசம் முன்னாடி நான் போயிருவேன் ப்ரோ. ஏ டயர்ல 1 அடிச்சிருக்கோம் ப்ரோ. செகண்ட் 6th 1 அடிச்சுக்கறானுங்க. BMIS அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல ப்ரோ BMOC வந்து குவாலிஃபயர் போட்டாங்களா? ஓகே. இந்தியாஸ் டுடே தங்கல். தெரிஞ்சு தானே பண்றீங்களா? என்ன பண்ண தெரிஞ்சு? ஓல்ட் 7C's ரோஸ்டரா? தெரியலையே. அதுல போய் பார்த்தா தெரியும். டீம் தமிழாஸ் டீம் தமிழாஸ்ல ஓல்டு 7C ரோஸ்டர் எப்படி பார்க்குறோன்னா இதில் போயிட்டு ஓஆரில் போயிட்டு ஓஆர் எங்கே இருக்கு? ஆரஞ்சு ராக் ஓஆர் சாம்பியன்ஷிப் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுல. அப்படியா? டைம் ஆச்சு. 7C போடல ப்ரோ. நான் வாழ்க்கையில எதிர்பார்க்காத ஒரே டீம் வந்து செல்ஸ் தான் ப்ரோ. எங்க இருந்து வந்தானுங்கன்னே தெரியல. பேய் மாரி ஆடுனானுங்க ஒரு டைம். அத்தாங்கி ராக்ஸ் அவங்க எல்லாம் அந்த அவனுதான் PMPL போனாங்க. கடைசியில இருப்பானுங்க ப்ரோ. திடீர்னு அடிச்சு மேல வந்து அதுக்கப்புறம் அவனுங்க கேலக்ஸி ரேசஸ் போனானுங்க தான் ஏஸ். இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டெமின் ட்ரெண்டிங் பாருங்க. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டெமின் esports பிகு ஃபெடரல்
லில் பாய் லா எல்லாத்தையும் ஐஜிலுக்கு தான் அந்த இது போடுறானுன்னு நினைக்கிறேன்டா மேல இருக்கும். இவனுங்கடா எல்லாமே 23,000 30,000 நினைச்சு வச்சுக்கிறானு. சி ஏ டயர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன எல்லாம் கோல்டு கலர்ல இருக்கு. நம்ம கோல்டு கலர்ல ஒண்ணுமே வரலையே. அமெரிக்கா லீக்ல எல்லாமே உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தரானுங்க ப்ரோ. அங்க பெருசா பிளேயர்ஸ் மொபைலுக்கு இல்லல்ல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னமோ ஆர்ஆர்க்யூலாம் ஆடும்போது ஒரு அமெரிக்கன் டீம் வந்துச்சு. ஒருத்த டான்ஸ் ஆடிட்டே இருப்பான். Quite close. Right, the match LGD bro. Would do it to take them there, but again looking down towards our bottom 5. Mad Bulls, MTech, LGD starting la chemkran. BTR il edi NGX da இந்த match. All really struggling and Mad Bulls இறங்கி இருக்கானுங்க. Full loot எடுத்துட்டு வரானுங்க NGX. 11 points now to 11th place with the Infinity in front. It is a real close race as we approach that halfway mark, right, where we can see a little snapshot potentially. Things do in general sort of start to even out, get a little bit less volatile as you play more and more games, but it is a good indicator at that halfway mark with 12 games under the belt as to who is going to be really in the running for, first of all, the top 3 spots. Dance ஆடுறது ஜூட்டே வா. லாஸ்ட்னா சொல்ல முடியாது. எல்லார் மாதிரி தான் இருக்கு. Bulls looking to break through that ceiling. டான்ஸ் ஆடுறவன் பேரு 11-point barrier though for teams that அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்தவன் தானே ஒரு ப்ளூ கலர் Dress நினைக்கிறேன். But it is one pop off game that changes everything. நான் அப்படி தான் as we போக saw with வேண்டியது. LGD yesterday. I mean, they got right back on track. சீமான் சொல்றதா இதெல்லாம் சிரிச்சிக்கணும். 4 points. Really not that far behind anymore. நல்லா எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேஸ்ட் எடுத்து தெரியுமா bro? Yesterday, DRS similarly. ஜியோக்கார வன்மம் பண்ணி என்னை வந்து கேஸ்டிங்ல இருந்து தூக்கிட்டான். They're up to 72 points now, so in pretty good contention between that 5th down towards 9th place at the moment, which is great. Base bro நான் கிளம்பறேன் live வரேன் நான். Stages of drop off. Okay, bye bro. From 11th to 12th place, 11 points, 10th up to 9th place is 12 points. So there is some difficulty now in jumping up, and I think these teams down towards the bottom 5, you really do need to start thinking about today in these last 2 matches, putting up a stellar performance, because for MTech Storm, we now realize that, you know, those couple of scraps of points that they're able to put up every single game, it's right now not enough anymore. Down to 13th place with 48 points, not good enough, and it's not going to see you through that survival stage. And honestly, at this point in time, I don't really think it is even in their interest to be looking at getting up towards those first 3 places on the leaderboard. I don't think they'll even hit that, even with some big pop-off games from them. What is this behavior? See. Team Queso, almost the opposite in terms of consistency. Well, I suppose they have been consistent. நல்லா இங்க தான் bro இறங்குவேன். As of 4 rivals to the bottom of those tables, it's not been the greatest of showings for a couple of these teams. But when you come to the PMGC, every team here is a champion in their own right. It's very, very difficult to swallow that pill. Certainly going to be bitter for quite a few of these teams. Influence came in towards that eastern side, super safe right now, John. LGD above them, Inel has a hard team that would like to continue to put up those points. Pretty much getting a lot of their points through from Miramar as well. Had to do very well in that last game. They were kind of left out in the cold. LG is a good team at identifying where those limited spaces in the circle are. Away from a lot of other teams and picking up on that. I think that's a really cool trait to have as a team, specifically when you do have a lot of these more central circles. Find those positions on the map where no one really wants to play them, but they're still sort of playable, is an interesting gameplay style. But again, it seems to be working. They don't seem to be getting the most amount of points in the world, but they're certainly getting themselves up towards those top placings every single game. At the end of the day, to get through to the survival stage, or even sneak your way into one of those second or third places at the moment, that's small enough to do it. I think, again, we'll say this, John, is that first place, very much inaccessible, unless we start to see performance different. I don't think we're going to see that, though. Hasn't really shown itself just yet. Even in the engagements they've lost, it's always been a circumstantial situation. 4 rivals, in general, I think they've made correct plays. Sometimes it's, you know, a little bit of a pop-off. Maybe it's getting caught a little bit on a rotation. But the decisions that they're making, I think, are solid.
pretty much every time. I'd have to go back fully and look at all of their rotations across all of their games, but it feels like I haven't seen them put a foot wrong yet. Yeah, I mean, they're another team that kind of plays similarly to LGD, which is identifying where those rotations are free and then trying to work their way down that way. Definitely for influence coming from Yaz, it was more difficult for them on that last game where they had to send downwards through so many different teams that already sent in. BTR was on the side of Yaz, so they had a much easier approach down towards that coastal side. So instead, they try and stick out on the edges of the circle and try and play that as long as possible. But again, you see that in that last game where, yes, they didn't get the most amazing ending performance, but that is the terrifying thing about Influence Kemin, is that even with a bad game, they were still finding some good performances regardless, which is great to see. I think they went down in I think it was 5th place with an elimination, or 4th place even potentially in that last game. I have to double check, but they really it was 4th place in that last game. So you're right, it's just keeping those numbers up. That's 9 points just for surviving as long as they did. S2G, a team that has been on fire today. The other story that we've been looking at, taking on Box, who have been faltering just a little bit. 60 points on the total. So far, 10th place and at risk, so they do need to keep it up. So தெரியாதவங்களுக்காக சொல்றேன், அதுல நம்பர் 1ல முடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து கிவ்வே இருக்கும். டாப்ல அது இன்னும் டிசைட் பண்ணல, டாப் 1 or 3 you're right, John. You know, it's அது இந்த மந்த் a little bit difficult for them, especially with them tied now with the Infinity, who maybe not have had the most crazy days today, but have uplifted themselves from that bottom 5 at least, and that is a start. 2 extra days remaining, you know, that is certainly a working position to start pumping your way up the leaderboard just a little bit. DRS still going strong for themselves, 9th place, 72 points. I don't think it's a team that has wowders or hitters with wonders we've never seen before, but they're still making their way through a lot of these matches and getting some decent points on board to perform well. Very much an edge-centric team. That really is, I think, the biggest thing that's holding them back at the moment, is that I think they're more focused on just getting these consistent points and getting towards that survival stage, which is fair enough. I don't think you can take it toe-to-toe with some of the bigger teams without a little bit more time to work them out. That is absolutely fair play. Hours 1.42 இருக்கு. நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஸ்ட்ரீம் போட்டுட்டு 2.5 மணி நேரம் ஆச்சு. 6 points per match, and that will keep you safe towards that survival stage and make a big push on that. Steam Labs காரன் ஏமாத்திட்டான். அப்படி பார்த்தா சிவா பாலாஜிக்கு எவ்வளவு வர்ஸ் காட்டுது? அவதான் அதிகமா. Surprise. DRS at the top of the votes there. அவர் 3 நாளா தான் பட்டிருக்காரு. Jason shilling out. 3 நாளா for the audience. You know, why not? 21 மணி நேரம் தான் காட்டுது அவருக்கு. அது அவர்ஸ்ன்றது நம்ம ஸ்ட்ரீம் மொத்த அவர்ஸ் போட மாட்டேங்குது. யாரோ கணக்குல எடுக்குது. அவர் எல்லா of the day with a 1st place in the 1st game, a 4th place in the 3rd game. They haven't really shown up since then, so maybe they can have a return to form here. Of course, taking, I believe, in the I got the row wrong. That was Box I was talking about. Potentially. Fourth place in the 1st game of the day. First game of the day. That's the one I was talking about. They haven't really had as much of an impact. This might be a circle, though, that they could find that successive. Absolutely, BTR might be a position where some of these teams might be able to find themselves a better spot within the circle. BTR specifically dropping down towards Picardo as well could pick themselves up maybe a more dominant position. They're already extremely central in this spot. San Martin, a little bit of high ground for these teams to play around with. La Bandita, inaccessible area around the map. You don't really want to generally find yourself in La Bandita. Again, this is a weird place to finish. In terms of circle, they do have some treacherous terrain throughout this one. I mean, throughout most of PUBG Mobile, everyone will tell you that this crossing that a lot of these teams are making their way down from the south of water treatment is kind of Death Valley. If you get teams set up on either side, if you find yourself down towards one of these kind of not great compounds underneath San Martin, you're most likely going to get taken shots at by absolutely everyone. So anyone that's getting in right now is getting some saving grace that not every team is set up, but teams like Titans, the Infinity, Nickba Galaxy, S2G that haven't already found their way into the circle should suffer quite heavily. They'll be able to weather that storm. Certainly for Titan to get back in the spot, because that is where they've been bumped from with Burram.
மெம்பர்ஷிப் இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வைக்கலாம் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம செட் பண்றது bro நான் செட் பண்ணல நான் நார்மலா தான் வச்சிருக்கேன் they have got a little bit of a lead against Enigma Galaxy who were remember ahead of them at the start of the day in second place super jet பண்ணா ஏறும் அதெல்லாம் all the way to 5th place சுகன்லாம் என்னடா 16வது இடத்துல இருக்காரு S2G and Buraram the new top 3 additions முன்னாடி ஆக்டிவா இருப்பாரு Yeah, I mean, you really would not expect LGD to be so close to Enigma Galaxy at this stage. Especially how they played yesterday. I mean, this is what you would 100% call a disastrous day. A catastrophic day for Enigma Galaxy with the early finishes that they've had throughout the majority of these matches. You know, it is not really what you want to see. And how consistently they've gone down 16th place is very, very worrying. And this is not a case of, you know, they're having an unlucky day. This is just some bad gameplay overall. And I don't know what has changed from yesterday to today, other than the fact that some of these other teams in the lobby have started to figure out how they want to play macro-wise. 16th places and 111th place in 4 games. That is ad not blocker a or second place team's performance, and slipping down is justified. Absolutely, they shouldn't be in the top 3 if this is how they can bring about a day. But as you say, these lobby changes are coming through. Downloaded. Exactly, நீ 1 மணி நேரம் பாத்தீங்க. Tomorrow might be a new day for them. Yet again, another bad spot. Ralph gets lined up on and sprayed away. bro, how are you? Suffering under the purview of S2G, who have been roaring out today. Split Hey, a little bit, there is an answer. Hey, ஏன்டா NGX அடிக்கிறீங்க? டேய் S2G தான் போன மேட்ச் அடிச்சானுங்க NGX. வேணும்னே அடிக்குறானுங்க bro அவனுங்க. சாவுடா. Purpuri can come through. லார்ட் வச்சி கொனர் உட்காரு. On the side of Enigma Galaxy also. 5th போய்ட்டானுங்க NGX. Titans out in the blue at the moment. எப்படி டேமேஜ் இருக்கு பாத்தீங்களா வேஸ்ட் forward. I mean, we talked about this earlier where they would struggle to get through considering they're one of the later teams to enter through into the lobby, but with the Infinity on the south side of Ricardo, that might have caused some problems. Now already moving in towards that circle itself. LGD again looking for those zones, those bits of ingress where a lot of teams are already hiding out, so they're coming back from the behind of La Bandita, skirting around on the edges there to give themselves a little bit of cover to play around with. But yes, 16 teams, 64 players at 12 minutes into the game, sort of unheard of, and a lot of this is due with so many ditches, so many compounds, so many defilés to play around with in these areas. Teams are struggling to find areas where they're not getting shot at, but this is an engagement and a half. Box Gaming getting redemption against Mad Balls after their previous defeat to them. Can they hold a building this time around? Blank Box Gaming set up inside. All 4 of them are alive. யாராவது சேனலுக்கு மெம்பர்ஷிப் போணும்னு இன்ட்ரஸ்டடா இருந்தீங்கன்னா in the face of Mad Balls. And a very split remainder of the team means that it's likely Mad Balls will be playing on with 2. Effect still up close on the hillside. Other players' skills is for Mad Balls on the south side of the road. Bro, LGD fight. If S2G out ஆயிரானுங்க bro. Full team gali bro S2G. Effect is knocked. Four rivals. Nades back on over to the LGD bridge line as we hop over to the southeast side of the circle. Suki will be lining up for it. I thought the car was going to save him from the name from his teammate. But no, does get flushed away. MTech Storm bumped to 3. MTech Storm able to weather that just a little bit from LGD, which is great news for them. But again, LGD, this is always what they're going to try and do, try and push through a team like MTech Storm on the other side of La Bandita, whilst under the cover of those ridge sides. Looks like they're going to set up at long distance, got an SLR over on Suki. And try and send some shots through those windows over towards MTech. I mean, if they can find themselves a position up towards that north side with YZC, that would be excellent news for them. In the meantime, CCC just holding down MTech, relaying that information back to the guys from MVM. Next circle, very central. DRS happy with this one. They do have some ridge sides to play around with outside of Junkyard. Yes, it's a bit of a ditch towards the middle there, but again, DRS can play with this, and anyone that wants to get a little bit too close, they can take shots towards. Buriram also on for another good game with this strong position towards the center. They can carry that momentum forwards, maybe open a lead. Revised point system who have had a tough time of it today, dropping out of that top 3. 96 points total. Playing on the south side, they are a little bit out in the cold for this next one as well. Box rolling up the skills as the last player from Mad Balls.
Looks for a knock, but won't even find that. Box stay on 4. North side controlled, but right next door to them, they've got 4 rivals. Currently, all 4 players alive. However, they have not been performing super strong. And that is actually a pick over towards Rotterdam as well, coming through from I think one of the DRS players. Yeah, DRS currently a very, very strong spot at the moment. Over towards Junkyard. I mean, Graveyard, sorry, it's going to be very hard to get people into position to go up against the guys from DRS. They have so much high ground to mess around with. LGD, though, looking to take it over towards the guys from Influence Kemin. And YZZ, that final player, will be removed as he moves to the building. MBM steps up, but takes a huge amount of damage. The crashes just aren't coming in fast enough here, John. If they continually go for 1v1s, maybe they'll win one eventually. Ferrell does go down as Suki has a little bit of high ground. Law on the outskirts. Influence Kemin. 4 players alive with Ferrell knocked. Nade over good and long. Law right in the middle of it. Suki's doing a little bit of damage over here. Might be able to get a flush as well. Law can't quite crawl behind the vehicle. Does manage to get away, but is bleeding out very, very fast. Little boy wants to move in, find the final player of LGD. Suki taken very, very low as Kayovsky has a high ground position. Law crawling out. There's a nade. It's good, but in the meantime, Law falls for it. And that means that Influence Kemin on 3. I mean, Little Boy just about brings them back into the fold there, which is great news. Federal back up on his feet. 3 players, it's not the worst thing in the world to happen with the Influence Kemin. I think the worst thing in the world to happen to them right now is the fact that they're right on the edge of this circle. And MTech Storm actually moved up and might have had a little bit of information passed back to them about the side. Teams are looking to get closer and closer towards Graveyard, but unwilling to cross a lot of this open ground that heads up towards that way. But DRS should be on target for a good game here. The only worry I have is that holding this position towards the center requires that you have several outposts one singular position. So you got Delta, Gyante, as well as Killer, all the way around this side of the ridge themselves. So difficult position to play from. Bro. That's actually 2 4 rivals as well. A third party coming in. Play unfortunately, it's pinged away. John, enga oru. NGX zone irukku. A good angle on it, but the circle. நண்பர்களே வணக்கம். ஐஏட்ட மட்டும் புஷ் பண்ணி கிளியர் பண்ணா ஈஸியா இருக்கும். வாங்க bro, லெமோ bro. Yeah, this is great news because like you said earlier, S2G BTR fight ample time to head up this way and find themselves a central spot. This becomes a little bit more difficult for DRS. S2G BTR fight பண்ண மாட்டாங்க bro. காம்பவுண்ட் சென்டர்ல ஃபைட் பண்ணா third party rivals looking to step to the guys from Pubg Gaming. The top will be devastating for them, but already getting in there to try and pick up as many eliminations as possible. TQ கடைசி பேஸ் tries to send them back, but Bensu TQ னா டீம் பிசோ தானே சொல்றா. உன் கார்டுக்கு ஒரு ஓடிபி வந்திருக்கேன் சொல்லியா? Is down as well. Break the last of all and the box crumples. வெச்சு டெய்லி நானும் ஹாட்ஸ்டார் லாகின் வாங்கி ஓடிபி கேட்டிருக்கேன். திடீர்னு 10000 ரூபாய்க்கு ஒரு பேமெண்ட் போட்டு ஓடிபி சொல்லியான்னு சொல்லி அவசரம். எனக்கு அப்படி வராதுடா. எனக்கு வந்து ஓடிபி காமிச்சிரும் ஃபுல்லா. MTech Storm Dead by Daylight play பண்ணுங்க bro. அப்படி இல்லனா லூடோ, மோனோபோலி, பிசினஸ் கேம் அந்த மாதிரி ஆடுனா எதுங்க சூப்பர் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங். டேய் தம்பி எஸ். என்ன bro போட்றோமா? லூடோ போட்றோமா? லூடோ சாம்பியன்ஷிப் tournament Peroma break out with a strong game, but that's MTech Storm. Ludo எப்படி ஆடணும்? சோலோ கேமா எப்படி அது? 4 பேர் ஆடணும். They came 4th place in the 3rd game of the tournament so far with 4 elims, but that's not a massive game. That's not the sort of points difference that they'll need to make up that entire gap. ஓட்டம் பின்னாடி. S2G set with 3 players, but fairly decent spot. Already will have to move down again. A lot of open ground in the circle. என்ன பண்றாங்க? Difficult to get your way across. The Infinity on that south side. Emperor Rise of Middle East Kingdom the game try பண்ணி சூப்பரா இருக்கும். நிறைய பேர் சொல்றீங்க Emperor Rise. சம்மே அடிக்கறான்டா அங்க பாறேன். It's quite worrisome for them. This is more about getting up towards that top 5, getting those podium finishes. இப்போ நம்மளோட மொத aim வந்து BGMI இருக்கு bro. Actually sends a shot back over towards S2G. தமிழ் செல்வன் இவர் ஆர்க்குன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு. ஐயோ ஆர்க்கு போலாம் தயவு செஞ்சு. வா சொல்லிட்டானுங்க சாப்பிடுறானுங்க EMT சாப்பிடு.
a quick roll up for Tech Storm with the DBS in close range. Get them into the firepower range of it. It's going to be brutal, but unfortunately, Tech Storm crumble in the face of Buradam's hold on the south side. I think there were some third parties coming on in there. They chose to roll up on a very, very watched side. And it went top 3 they will stay 13th. I mean, for Buradam, 2 players, but Titan able to pick up maybe a couple of eliminations there, which was nice on their side of the game. Be able to hold out for a little bit longer. Not ideal for them. They would have rather kept that third player open alive right across the end game. Still waiting for this next circle now, which should be hitting very, very soon as teams try and strike out, get a little bit more territory controlled for themselves. It's hard to say who has the best position in this circle as well, because just look at it. It is just palm trees and little bushes and maybe a couple of rocks there to play around with. Uzi popping up, popping down. Keeping it calm. கீழ போச்சுனா என்ஜெக்ஸ்லாம் ஓபன் ஆடுறது கஷ்டம். S2G புஷ் பண்ணு. மேலனா I8 புஷ் பண்ணு. ஏதாவது பண்ணி தான் ஆகணும். Waiting for this next circle of poppers. I think we all are. S2G தான் புஷ் பண்ணுவாங்க. போட்டா BTR போட்டு தள்ளிட்டாங்க. BTR still S2G இப்போ வந்து என்ஜெக்ஸ் புஷ் பண்ணுவாங்க. Take a win home for themselves and they've been putting up some S2G செத்து போய்டுவானுங்க. BTR புஷ் பண்றானுங்கடா அவனே. Hold themselves and high ground to play around with. Over a lot of open ground. That's great news, and I think the one என்ஜெக்ஸ் வருவானுங்களா கம்பேக் கொடுப்பானுங்களா teams will run into when you have high ground is that a lot of teams will be pressure போகும் watching towards your way. So ஆமா bro BTR has to pick their zone la set போய்டான் ஐயனா but the Infinity might just take the fight straight to them. 5 பாயிண்ட் Influence Kevin actually taken down on the east side. மே எடுக்காம சாவாம 5 பாயிண்ட் எடுத்துறான். S2G தான் புஷ் பண்ணிருக்கான் NGX முடிச்சு விட்டான். Going to be difficult DRS handling business. S2G NGX அடிக்கலையே வேற ஏதோ டீம் அடிச்சது. NGX நாக்ல இருந்தா. We'll have quite a lot of cover to move forward. S2G ஒருத்தர் தான் நாக் பண்ணி செக்யூர் பண்ணாரு வேற ஏதோ டீம். They'll probably be most நாக்னா வந்து அங்க ஒரு மாதிரி டார்க்கா தெரியும். அது காமிக்கல இங்க S2G க்கும் காமிக்கல NGX க்கும் காமிக்கல. S2G வந்து செக்யூர் bro நாக் செக்யூர். அது ஃபர்ஸ்டே செக்யூர் ஆயிட்டான்டா அவன். சைடுல காமிக்க மாட்டேங்குது. அத இப்ப பாரு T80 ல வருது. அதான் இல்ல S2G ல ஆல்ரெடி 3 மேன் தான் இருந்தாங்க. இப்பதான் ஒருத்த அங்கேயே செத்துறான்டா ஸ்டார்டிங்லயே செத்துறான். அழுத்தி விட்டான் ஒருத்தன். They find themselves directly in the face of DRS. You made the right play getting everyone over on that eastern side. NGX இப்பதான் space possible outside the map so they can play out from there. So DRS make a really informed decision for themselves and now can start to play into the zone itself. They have some high advantage over Buradam வீட்டை விட்டு வெளிய வர மாட்டேன்டான்னு உட்கார்ந்துக்கறானுங்க கிரேவியார்ட்ல. So hopefully they can try and leverage that into their favor. Bigatron ஆனா சர்ச்ச டிஃபெண்ட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம் bro. A lot of pressure, a lot of power over their area around the graveyard buildings. IQ wants to put a nade over towards the Infinity. We've seen the nades from IQ be pretty devastating. நானே யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் லைட் ஸ்ட்ரீம் போலாமா வேணாமா செம டயர்டா இருக்கு. நானும் bro ஃப்ரெண்ட் படத்துக்கு வர கூடுறான் போலாம். The defense for S2G and allowed Influence Kevin to come through from the opposite bank. நண்பர்களே பார்த்துட்டு எல்லாரும் ஒரு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. உங்களை 500 லைக்ஸ் போலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாரும். 500 லைக்ஸ் போலாம் guys. They've had so far today. They did go down in 11th and they have now guaranteed to beat that. Which is their highest placement of the day already for the Galaxy. Which is happy days, right? I mean, 4 players still alive as well. Look to move through into the circle. A lot of these இவன் மட்டும் தான் எப்பவுமே டீம்ல இருந்து தனியா ஆடுறான். ஜென்ஃபோஸ்டர் அவன் தனியாவே தான் ஆடுறான் பார்த்தேன். அவன் தான் ஆனா நல்லாவும் ஆடுறான். அவன் என்ன போக்கு விட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான். நீங்க ஏதோ பண்ணுங்கடா என்னை விட்டுருங்கடா நான் தனியா அடிக்கிறேன்டா. Jemfoster still circling on the பாரு அவன் டீம்மேட் எங்க இருக்கானு இவன் எங்க ஆடிட்டு இருக்கான் பாரு. Looking to see if he can gather any more information, playing a very good scout. I mean, there have been a few times where he's maybe popped up a little bit too early, but at times where it's had to be done, where realistically it's either he fights or he's spotted himself. So good stuff to Jemfoster to keep BTR with a lot of that information in the back pocket. NGX ரிவே ஆயிருவானுங்க நாக்கானால ரிவே ஆயிருவாங்க 4 பேர் from there. That high ground position the BTR have, they have to really now. Hey BTR S2G ஏறா ஏன்டா இவன புடிச்சு வச்சிருக்க? At this point in the game, not amazing, but as long as they can keep getting knocks over the players as they move further closer towards them, that's going to afford them that space, that comfortability that they need going into the late game. Hey! Spray down. Early around as well. Laid apart there. Blown up out in the open. Galaxy's run drawing short. BTR last guy. The heady heights of 9th so far, Blank, but it looks like they might be stopped in their tracks. They also still taking a fight with என்னடா ஸ்ப்ரே இது சி
on XI8 will be rolling up onto the compound. கண்ணுக்கு நல்லா வலிச்சிருச்சுடா 2 செகண்ட்ல. Get themselves back up to 2. It's the full force. இவனுக்கு ஏஜ் புஷ் பண்ணிருக்கானே போல BTR. With all 4 of them running. S2 ஜங்கர்ட்டானுங்க இதான் சாக்குனே. But they got so many. இல்ல இன்னும் வரல. I mean, this is completely off the back as well. He's provided all this information, which is why he's using Luxy as well as rotate so quickly back over towards this building. I mean, Jem Foster, again, being a key to moving up though, and Zuxi going down is pretty horrendous for them. They're going to have to DRS on his feet to stabilize the position they are and get some fortifications down. 7th place. DRS அடிப்பானுங்களோ? ஆமாடா அவனுக்கு 4 பேர் இருக்கானுங்க. BTR வந்து 4 பேர் 3 பேர்லாம் மேட்டர் இல்ல. நீ ரெண்டு டீம் சேர்ந்து கூட தான் 2 பேர் சேர்ந்து அடிச்சிரானுங்க. பொசிஷன் தான் மேட்டர். சுத்தி விளையாடுறான். Over the lobby, the Infinity on the south side, Logan. 1v1 பாரு ப்ரூ கூட. Last standing in a challenge with எனக்கு நம்ம அந்த மேட்ச் BTR செக் பண்ணிடுவாங்கன்னு தோணுது. Will not be able to win that one out. BTR in the dinner match டா BTR க்கு. I mean, Buriram have gotten quite far considering only 2 players. இதுல 1v1 எடுக்கறவங்க ரெண்டு பேர்லாம் 1 HP லாம் ஆக மாட்டறானுங்க. சிலதுன்னா ஆறானுங்க. சமயா அடிச்சிட்டு போயிரானுங்க. Also exerting a lot of pressure alongside the lobby with that wall to play around with. Zuxi's trying to finish off Kenzo here, but can't quite hit the shots will do the trick. There it is, finally through the frame. Kenzo trying to crawl back up the cover, but it won't go his way. The one player now remains. யார் நேடு போடுது DRS நேடு போடுது. Top of the hill, 4 rivals taking heavy punishment from S2G right up towards DRS as well. Look at a post good numbers here for DRS. கண்ணா பிளான் ரெண்டு சைடுல அடிக்குறானுங்க. Players alive, playing with some decent high ground and oversight. Happy, slow, sprayed down there. Killer stands up. ஓடுறா கடைசி. தலைய வண்டிட்டு கிளம்பிரோம். இல்லையா அவன் போறான்யா காப்பாத்த. 4 rivals might be able to steal away the points for big S2G பார்த்தானுங்க BTR பார்த்தான் ஒருத்தன். The circle is just off the edge for them, so they have to get on. Still a good position. ஓடி வராம போறாங்க. S2G zone இருக்கியா கடைசில BTR இல்லையா zone. Killer fights Kelsey leaving Pmgc on his இவன் எதுக்கு இப்படி ஓபன்ல போய் செத்து போச்சு in hand. This should be a good dinner match. Third match நிறைய இவனால தான போச்சு Kelsey. Very good informed decision. அவனா முன்னாடி போய் படுறான். Kelsey சைலன்ஸ் அவனோ தான் Kelsey play from the cliff face. They will have to move off the top. Similarly, BTR வானத்துல இருந்து வரவே மாட்டாங்க இதுல இருந்து. They might be able to create some impromptu. தலைய போய் போன மாதிரி படுறான். DRS தான் 4 பேர் DRS டின்னர் நினைக்கிறேன். இப்ப chatல பறக்குமே DRS னே. Two teams that have held high ground for a very long time during this match. The issue for Bigatron is they're going to have to give up this rooftop position, which has afforded them so much power. 44 அந்த ஃபைட் rules. S2G அவன் மாதிரி அந்த போனா இது மாதிரி போனத்திலே போய் படுத்துட்டான். DRS zone போட மாட்டாங்க காலி. Zenfast எடுத்துட்டாங்க. ஆனா zone இருக்கு bro. Zenfast zone குள்ள bro. No one else who can really step up to them. It is a battle between these two teams with Zenfast falling. இவன் யாரா? That forward launch point. I think for BTR, their saving grace is that if they can get Jem top 3 ஆண்டானுங்க S2G எல்லா மேட்ச்மே bro 2 டின்னர் 2 டாப் 3 தானே. DRS have to come down this mountain, right? They'll have to leap off. That's very difficult leaving these types of positions. 2 டின்னர் ஒரு hashtag ஒரு டாப் 3 break out towards that south side, which is very very S2G வந்து அவன் இதுக்காக ஆடுற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல I think they have a better position with the amount of spokes and the spotty positions that they could play. DRS might be caught away. There's only one zone காணடா தெரியல zone. DRS க்கு மீட்டர் காட்டல பாருங்க. DRS zone ல to pick up that BTR win. BTR zone குள்ள வரணும். 4v4 with a wild card of Hamzy in the mix. BTR POV காட்டானா தெரியும். Seen those wild cards being DRS னா ஸ்ட்ரைக்கர் தானா ஏன்? In late games over on the Sandhawk. DRS டெல்டா நல்ல ஆமா bro அவன் தான் சூப்பரா அந்த டீம்லயே. BTR போனா zone இல்ல. Coming through in the next couple seconds, but wide swing from Delta. அநியாயம் பண்ணிடா வேணும்னே BTR க்கு zone எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்களாடா டேய் BGMI PUBG Mobile. DRS க்கு இல்லன்னு நினைக்கிறேன்யா. அவனுங்க முன்னாடி ஸ்மோக் போட்டுக்கறானுங்க. ஆமா அவனும் போறானுங்க. எங்க தான் zone தூக்கி போட்டானுங்க சென்ட்ரல் zone தூக்கி போட்டானுங்க. S2G க்கு போட்டானுங்களோ. Gathering potential for them.
BTR தான் போட்டுறானுங்க. சும்மா லைட்டா மூவ் பண்ற மாதிரி. Enforce என்னடா நாக்கைனே இருக்கறான். இதுல ஒருத்தன. DRS ல கீழ பொத்து பொத்து விழுகுறானுங்க. இவன் ஓடுறான் பாரு. STG ஹாஸ்டாக் 2 வந்துறானோ. தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஓடுறான் பாரு ஒருத்தன். ஒரு கில் அடிப்பான். DRS லயோ இல்ல BTR லயோ ஒரு கில் தூக்கிடுவான். இவன் அடிக்கிறதா போன டைம் மாதிரி தான். இவன் ஓசி கில் அடிச்சு விடுவான்ல. அந்த மாதிரி தூக்கி விட்டு ஏதா கில் Another spray goes over onto Gianti. Can they have an impact back over towards Bigatron? Misery. G3H ஒண்ணுமே பண்ணல பாரு. Shot just there. Jet Foster stays alive as well. Trying to trade it away. இவன் தான் காப்பாத்துறான் இப்போ. As he wants to try and third party this and prove to be a problem. Bigatron slowed down just a little bit. Hamzy ஏடு போட்டானுங்க. எனக்கு தம்பி போயிட்டு அவ்வளவுதான் BTR. Jet Foster and things are even yet again. Hamzy BTR 2v1 ரா. PTR with 2-1 knocked, finally eliminated. Now Rules has to go for the big game, the big play. Zuxi and step up. The drop. BTR forever guys. They're able to claim it back. மாமா போட் இல்ல மாமா BTR சொல்லுங்க. BTR போல்ல நம்பாதீங்கன்னு சொன்னேன் கேட்டிங்களா? கடைசில BTR அதே போல்ல நம்பாதீங்க BTR தான் ஜெயிப்பானுங்க. இல்ல NGX என்னயா Zuxi inside the tower having a lot of high ground for themselves to play around with a beautiful ஏன் வாயில கை வச்சிருக்கான்? No one weak சைலண்டா சொன்ன மாதிரி பூமர்ஸ் எல்லாம் அடின்னு இருக்காங்க. All these players on the team and they play together very well. I think when you look DRS தான் ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சேன். இவன் எங்க இருந்து வந்து ஜோனா போட்டு விட்டு இவனுக்கு டென்ஷன் டேமேஜ் ரொம்ப நேரமா அங்க தான் இருந்தானுங்க. அவனுங்க பாரு அவனுங்க இது டிராவல்ட் பாரு கம்மியா தான் இருக்கும் BTR. ரொம்ப நேரமா அங்கே தான் இருந்தானுங்க. to provide a lot of information back towards them, allowing to make some informed and smart rotates. And again, it was that last bit, John, that last bit of the game where they understood that DRS have to come off this mountain. If we can play this patiently, set up the smokes, we have the better chance of finding some of those initial knocks and playing off the back of it. Really even knock out கரெக்ட்டா வைக்கிறான் அந்த ஜென் போஸ்டர் வந்து தேவையான இடத்துல knock out வச்சறான். Yeah. Everybody else is just kind of terrible. அந்த மூணு knock out crucial knock out உள்ளுக்குள்ள புஷ் பண்ற அந்த டைம்ல வர knock out. ஆனா இந்த மேட்ச் 174 டேமேஜ் கொடுத்திருக்காங்க. This feels like a winning combo to me. I mean, Misery plays a very good backstop to the team, and again, it's setting up Zuxi to be those big members of the team before, where they've kind of taken a little bit of a playing in the shadows. Now they're back in the forefront, in the light, and that's what it means, and that's what it's great. And again, it's what we were looking for. 14 நேடு. Absolutely can Bigatron perform on this redemption arc? Mini OP keep going. What a chicken dinner to be able to take here. We're looking for more. We'll see it in the next BTR நீங்க chatல அசியாண்டல இருந்து கார் எடுத்து வந்து என்ன பிரயோஜனம்? ஓய் 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 இத பாத்தியா? ஏய் டூத் ரிஃப்ளெக்ஸ் குடுக்குறானே இப்போ ஒன்னு வா bro இத பாருங்க. டூத் ரிஃப்ளெக்ஸ் குடுக்குறானே அவர் மொக்கோன் வா போயிச்சோன்னு அடிச்சிட்டான் bro. யோ மாடு இங்கேயும் இருக்க அங்கேயும் இருக்க எப்படியா? டெடிகேஷன் நான் பாராட்டுறேன் மாடு. தெரியாம பட்டுருச்சு அந்த ஷாட். சைக்கியா அதெல்லாம். கவி மாமா மாம்சே தூங்கிட்ட மாம்சத்துல அந்த எத்தனை மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு? 5 மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு. லாஸ்ட் ரேங்க்ல இருக்கணும். ஏய் லெமோ நம்ம போய் உட்கார ஆரம்பிக்கலாம்டா டேய். இவவே என்ன பண்றடா? தலைவரே இந்த டீம்ல நீங்க போல் போட்டு ஜெயிக்க வைக்கிற டீம் வந்துச்சுனா கிவ்அவே கொடுத்து மாஸ் பண்ணிரலாம். ஜெயிக்க வைப்பீங்களா? எல்லாரும் BTR தான வந்துச்சு. எங்க ஆமா இந்த தடவை BTR. நான் ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்ச்சுக்கு அத போட்டேன். அந்த டீம்லாம் வரவே இல்ல. செகண்ட் 3 மேட்ச்சுக்கு அதெல்லாம் இப்போ வருது. Big step up here out of Bigatron and Maxman, as you were saying here in the break. Bigatron. What is it we can finally say now? We can finally say BTR win for real this time.
We gotta say, it feels so good. எல்லாம் பாதியில முளைச்ச மாதிரி Yeah, I இருக்காங்க. mean 28 points. We've seen BTR have a really good step up. நான் சப்போர்ட் பண்ற டீம் எது வரைக்கும் வின் பண்ணது இல்லையா? எது bro? They get a first place here. They're starting to build up some points. Hi bro, வாங்க ஏசு இருக்காரன் வெல்கம் bro. Straight through to the PM final sense. LGD நீங்களடா 14வது பொசிஷன்ல இருக்கறானுங்க. சி bro இவனுங்க ஒரு 30 ப்ரொடக்ஷன் இவனுங்க பேசுறது கேட்காது பாதி நேரம் என்ன பண்ணுவானுங்கன்னு தெரியாது. ஸ்பைடர்மேனை கூப்பிடுங்கடா. ஆனா குளோபல் சாம்பியன்ஷிப்ல எல்லாம் இப்படி பண்றானே கேவலமா இல்லையாடா? சி Yeah, very close. And Max, there was something you actually brought up. இவன் பேசுறது கேக்குது. அவன் பேசுறது கேக்கல. அவன் மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருப்பான். வந்து ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ். You can see here overall 3 has not moved. However, Megatron has made some big விக்கெட் வந்தானே பாரு 4வது பொசிஷனுக்கு 11ல இருந்து. They're 13 points behind qualifying for PMGC finals. என்னையா சொல்லவே முடியாது போல யார் வருவானுங்கன்னு திடீர்னு யார் வரானுங்க யாருக்கு போய்ட்டானுங்க டைட்டன் வந்துட்டானுங்க சிகில BTR 11ல தான் 11ல இருந்தானே 8ல இருந்தானுங்களா 6th place now. இல்ல 8 கிட்ட The upside for them is they're not really too போன மேட்ச் 2 #2 வந்தனால but we were saying before if you want to be top வாங்க bro Malphite welcome bro guys BTR win ஆப்ப Yeah, I mean, we said that you can have maybe a couple of bad games. எத்தனை டீம் மோஸ்ட் ஃபைனல் போவோம்? You don't even get close to the podium where you're just எஸ் அஞ்சாடா 5-3 ஃபைனல்ஸ் 3 டாப் 3 you want to look at. I don't even want to look at this. எனக்கு தெரிஞ்ச மேக் வில்சன் டீம் கோசவும் டாப் 11லயே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Can we not look at 11? No, look at 11. They ignored that. We had Box Gaming there. They're currently the bubble for getting through into the survival. Top 3 direct finals 4 ல இருந்து 11 வரைக்கும் wild card. Maybe give some more focus towards that as well. Well, because important. You don't want to be going home. You want to at least have that second chance at a mid. There's still a lot of teams trying to fight for that, and honestly, the 8 டீம் அப்ப குரூப்புக்கு 8 டீம் வந்து வைல்ட் கார்டு ஆடுவானுங்களா? குரூப் 4 டீம் 3 குரூப்பா திருப்பி பிரிச்சா 2 குரூப்பா பிரிப்பாங்களா? NV Paraboy இவன் தான்டா சாங் தான் நினைக்கிறேன். இவன் தான்டா என்ன காம்படிஷன் பண்ணிட்டு இருக்கான். லைவ் டைம்ல போறான். ஒரே நிமிஷம் வந்துறேன். S2G டாஸ் இது என்ன மேட்ச் தெரியுமா? நம்ம தலைவர் சாம்ராஜ் என்ன அடிக்க போறான் அந்த மேட்ச். சாம்பு மவனும் ஜோன் போடுவோம் டினர் போட்டுவாங்க. சோம்ராஜ் இந்த மேட்ச் நான் இருக்கேன் அப்படி. செவன்டீஸோட POE பாத்தீங்களா? ஏஸ் அவனுக்கு POEல கத்தினே இருப்பானுங்க பாருங்க. ஆமா ப்ரோ அந்த கிறுக்க வந்திருக்கான் பாருங்க. அவன் பேர் சவிதாரு. எல்லாரும் கத்தினே இருப்பான் ப்ரோ. இங்க எதுக்கு கத்துறானே தெரியாது சரண மொத்தம். அவன் தான் கத்துவான். மத்தவங்க கூட கத்த மாட்டாங்க. இந்த சவிதாரு தான். ஒரே நிமிஷம் வந்துறேன் நான். அதான் BTR கண்ணியா. Yeah, thank God. So yes, to it no IPM. என்ன ஒரு லெகசி வச்சிருக்கீங்க ப்ரோடி. TCHH காட். சரி விடுங்க அப்படியே விடுங்க. பிரேகார்டு சாரங் அவனுக்கு POE பசங்க காமிச்சானுங்க. வாழ்க்கையே வருத்த POE ஆலாம்.
Blitz chatல தான் கேம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கியா? Yes of course. Blitz chatல கேம்ப் பண்ணிறாரா? இவனை கேம் பிளே எனக்கு பிடிக்கல bro. கூப்பிட்டு வரணும். யாரு கேம் பிளே? ஆடிட்டு இருக்கான். எப்படி ஆடுறா? மாத்திரோம். நல்லா இல்ல. மாத்தி விடு. Not interested. இவனுங்க வந்து competition. Chicken dinner to go, but we got to see my name P or I call my him name P. Yaar even like that. He's actually my boy P. Tamil paiyan pola. If anyone's been following the last couple of years, he knows what I mean. But we can see a head-to-head between him and Zaxi here in this last match, and you know it's weird because with Bigatron, I feel like I just get toyed around a lot. Because I want to believe that Bigatron can be as strong as they were in the past, and sometimes we see glimpses of Zaxi and Luxy. But the hard question I have to ask here is Zaxi or Luxy the problem within the team? Because they've swapped around different players, and yet they've not found a team that can compete at the highest level. Well, I mean, technically they compete at the highest level, but not winning at the highest level. No, I think that we've seen Luxy and Zaxi being able to step up, at least today, because I have the impression Misery and Genfos have been able to set them up in really big ways, especially these last two games. But no, I feel like the team is just seeming a lot more comfortable now. And imagine, man, we can have a grand finals potentially with BTR, though, in, I believe, 4th place right now, go into a grand finals in Indonesia. They're going to be a local team there, potentially with an audience. That would be mental. So we need to see them push even harder here and make it up there. But I feel like things are coming into place slowly for the team. I'm hearing from production right now. Yeah, there's some miscalculation in points, and Bigatron are actually 1st place. That's weird. Wow, what's going on? Joke, obviously gone. S2G, INF, bro, at the BTR. finals. I mean, anyways, okay. Last match, yaar win பண்ணுவா? Eric, last match of the day, and we also obviously got to see S2G. யார் கே போட்றீங்க? S2G போட்றீங்களா ரெண்டு மேட்ச்? Start of the day, and they were able to ரெண்டு get மேட்ச் S2G பாயிண்ட் ஆமா இந்த மேட்ச் நல்ல பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க bro. Back. பாப்போம் வரானுங்களா இல்லையா? Again, can DRS maybe get themselves a chicken dinner? Honestly, with the way the overalls have been shaping up, there's still quite a few teams in that reach for top 3. Yeah, and not only that, but the competition is getting spicier and spicier on both sides of the leaderboard. When it comes to the teams competing for the top 3 spot, and also when it comes to the teams just competing to stay alive and survive in this tournament so far. Now with 1 game left to go, we're going to be finishing the first half of the week. It's going to give us an idea of what to kind of expect over the next 2 days as well, Jason. பாலா ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? ப்ரோ எனக்கு டிஸ்கார்ட்ல இந்த ப்ளூடூத் போன்ல கனெக்ட் பண்ணோம்னா டிஸ்கார்ட்ல ப்ளூடூத்ல கேட்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. வெளிய தான் கேக்குது. அதுக்கு என்ன பண்றது? நீங்க வேற எந்த ஆப் யூஸ் பண்ணாம யூஸ் பண்ணாதான் டிஸ்கார்ட்ல கேட்கும். 28 பாயிண்ட் எடுத்துக்காங்க S2G நீங்க போட்டுற டீம் ரெண்டு மேட்ச்ல. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வேற எந்த டீம் அதிகமா எடுக்கறாங்க? ரீசன்ட்லி எந்த ஆப் இருக்க கூடாதுங்கறீங்களா? அதாவது ரீசன்ட்ல நீங்க யூடியூப்லாம் பார்க்க முடியாது. பாத்தீங்கன்னா அதுல சவுண்ட் வெளிய வரும். அதே மாதிரி கேம் ஆட 11ல இப்ப நடந்தது அப்டேட் ஆகல. சாரி. இல்ல ப்ரோ அது ஓகே. நான் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிப்பாங்க. வர்க் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு அப்படியே இருந்துச்சு நான் வேற கேம் க்ளோஸ் பண்ணேன். கேம்ல க்ளோஸ் பண்ணேன். The only team that I want to watch. So after game 6 I'll be answering Blank's question. Not before. I was going to say there's a lack of scouting right now. The impression for R8, they're playing edge and they're a little bit too slow, and the scouting is lacking a bit. Sometimes they get caught off guard pretty easily. So I want to see them maybe just scout a little bit more, get more information for their rotations. It will make things a little bit easier. And also BTR win, maybe. Trying to play it to the audience. That's exactly what I did last game, and I was rewarded with it with a 2nd place finish out of DRS. But see, again, I think that's going to be a major talking point for us tomorrow of the rise and fall of some teams. They need to figure out something different, and maybe this is going to be the final game to show us what they can do to have some sort of a good finish to their 2nd day of play with only 2 days left to go. And we only have 1 match left to go. So let's bring it on over to Perk to get straight into it with John and Blank once again. நீங்க மொக்க போடுங்கடா டேய். 1 நிமிஷம். ஏதாவது நம்ம மேட்ச் போட்டுடலாம்ல ப்ரோ? போடுவோம் ப்ரோ. அது 1 நிமிஷம் தானே. அதுக்கு ஒரு மேட்சை போட்டு விட்டு நம்ம 1 நிமிஷம் பேசுவோம். திடீர்னு கிவ் அவே குடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருந்தீங்கன்னா ப்ரெடிக்ஷன் கரெக்டா பண்ணிருக்கலாம். நான் ஐஎன்எஃப் தான் போட்டிருக்கேன். ஐஎன்எஃப் வருவானுங்களான்னு தெரியல ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேட்ச் பாயிண்ட் எடுக்கல. S2G தான் வந்தானுங்க.
போன மேட்ச் என்ன வந்துச்சு? போன மேட்ச் இறங்கல INF ஒரு மேட்ச் செகண்ட் அடிச்சிருக்கானே INF. லாஸ்ட் 3 மேட்ச் தான சொன்னோம். இல்ல இப்ப போட் இந்த 3 மேட்ச் பிரெடிக்ஷன் கரெக்ட்டா? இல்ல ப்ரோ, ஆமா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அப்படிதான் சொல்லியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் அது பாயிண்டே எடுக்கல அந்த போட்ட டீம்ஸ் எதுவுமே. அதனால சரி மாத்துனா இப்ப திருப்பி பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன கதைனே தெரியல. ஓகே ப்ரோ, பெயின் ப்ரோ, ரெஸ்ட் எடுங்க. S2G 8+15 லீடிங்கா? போன மேட்ச் 8 பாயிண்ட், இந்த மேட்ச் 15 பாயிண்டா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் மேட்சும் நிறைய பாயிண்ட் எடுத்தாங்கன்னா கிவ் அவே இருக்கும் கைஸ் லைவ்ல. ஓகே. அப்ப நானும் என்னோட போலிங் வந்து நான் இது சொல்றேன். மாத்தி சொல்லிட்டேன். அதை கிளிக் பண்றப்ப மாத்தி கிளிக் பண்ணிட்டேன். இப்ப S2G. இல்ல அது S2G வந்துச்சு. நீங்க போல் போட்டீங்களா? அதெல்லாம் கணக்கு இல்ல ப்ரோ. S2G வந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான். அதுல லைவ்ல யாருக்காவது போட்டு ரேண்டமா கொடுத்து ஒரு கிவ் அவே பண்ணிடுவோம் டப்புன்னு. ஓகே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எல்லாம் இப்படி உட்கார்ந்துருக்கானுங்க? இவனுங்க எல்லாம் வாழ்க்கையே வெறுத்து உட்கார்ந்துருக்கானுங்க. பார்த்தாலே தெரியுது. எங்க காட்டுறேன். No, sorry, I was looking at the screen. Just there was fists and high fives and just didn't go well. Influence came in. Oh, I see. I was looking at the overalls. I'm glad I did not see the cringe fest. That was Pakistan boys. That's fine. It's alright. It's alright. Was it like a spider? குழந்தை மாதிரி இருக்கான் பாரு அவன். Bad missed fist bumps. It's like when you turn up to a நான் இன்னும் ஓட்டு போல. ஐயோ பதுக்கி வச்சிருக்கீங்களா? எந்த டீம் வருதோ அதுக்கு ஓட்டு போடலானே. And you have to go home. I brought mac and cheese but there's already துளசி கேமிங் தெரியல. இன்னைக்கு ஒரு 3 டேஸ்க்கு இருக்காது ப்ரோ. மண்டேல இருந்து பண்ணலாம். ஏன்னா இப்போ PMGC வர போயிட்டு இருக்கு. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்க. லாபில புடிச்சிட்டு இருக்காங்க. Oh yeah, you brought. Yes bro. இன்னைக்கு BGMI ஆனீங்களா லெமன் லைவ்ல? Nothing mate. இல்ல ஆடல ப்ரோ. என்ச்சது லேட் ப்ரோ. Anyway, லெமன் ப்ரோ லைவ் பார்த்தேன். Coming up next. Obviously this is a game where honestly at the halfway point is the time to get those points on board. மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. Situated on those leaderboards, on those rankings to make sure that you have at least a chance over the next. இது முடிச்சு டைரக்டா இதுதான் நடக்குது. I mean again, let's take a quick Super just இருக்கு ப்ரோ. Madballs, MTech Storm, 4 Rivals, R8 as well as Team Taso. Members ஓட எப்ப? 3 of those teams in 12, 13, Sunday போட்றோம் ப்ரோ. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? Tech at 49, 4 Rivals at 48. Again, டீம் மோட்டிவேட் பண்றாங்களோ மாதிரி. Yamaha sponsor gaming around about 14 points for Madballs, MTech. இது என்ன டீம்? ப்ரூ தானே? ப்ரூக்கு Yamaha sponsor. One of these bottom 5 teams to get a big game on board. Navi Matic 1v6 ஞாபகம் இருக்கு ப்ரோ. மிராமர்ல தானே? மிராமர் தானே? It is really. That's all it comes down to at this stage. Getting even that might be enough to see you into the chance to qualify right into the survival ஒரு stage. மாஸ்க் போட்டுட்டு வந்துருவான் அவன் தலைவன். What everybody is of course looking for, unless you're one of those top teams, top contenders of course, going straight to those grand finals. But we'll have to wait and see who's able to claim those spots. Can that big game start to pop off for any of those teams at risk? Can they accumulate the points here? As we reach our halfway mark, it is match number 12 of our set of 24. எங்க இருந்தே போகுது? Playing path on our stream coming from the west coast all the way across to just Primos அந்த மாதிரி down towards Milton Power. So very southern playing path for us at the moment. So no familiar base obviously open. We'll see which teams decide to head on down there. வண்டி எடுத்து தான் போணும். ஃபைட் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸ்டார்டிங்ல. Teams do choose to pick that one up. This is a pretty good time for Madballs to actually drop out towards top 15 points entry towards some of their alternative Masa Avinash bro, which is absolutely fine for them. Super bro. Not finding too much success from that position all that often. Top 3 ontina give away bro. Towards North George, top 3 தான் பிளான் South George very early with R8 on அப்ப நான் இருக்கேன் top 2. ஜீரோ ப்ரோ. உங்க பேர் நினைச்சனா கதை நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். இது இல்ல கதை. எல்லாத்துக்கும் அதே தானே. ஜீரோ ப்ரோ என்ன நீங்க தான் கிவ் அவே கொடுக்க போறீங்க. சூப்பர். கிவ் அவே ஸ்பான்சருக்கு கிவ் அவே வேணும்னா அப்ப நான் என்ன பண்றது சொல்லுங்க. சூப்பர். இது ஏன் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்கலாம்ல. அதுக்கு தகுந்த மாதிரினா பார்க்காம விட்டுருப்பீங்களோ? சீச்சி அப்படி இல்ல. இன்னும் ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணல. அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. எல்லாருக்கும் ப்ரோ. ரொசாக் ஜோனா எப்படி ப்ரோ இப்பவே சொல்ற? ரைட் ப்ரோ. என்ன மாசா? வீக்கெண்ட் இல்ல ப்ரோ. டிங் டிங். PMGC வீக்கெண்ட் கிடையாதா என்ன? என்னைய பண்றானுங்க ரெண்டு பேரும்? வண்டி ஏத்தி போய்ட்டான். இல்ல ப்ரோ. இல்லன்னு நினைக்கிறேன். See them drop close to one another quite a lot. CCC actually with an M4 up the top of the hill. Can he get the spray onto Bandar?
Not going to be able to spin him out either. On for the reload, but will not be able to land. Yeah, I mean that's a moment of pressure right on your side. You know that you instantly have to get over this ridge side. Hope there's none of the enemy team over there either. So bro. Ahead in those moments to try and hit finals those shots. Direct ஒரு team invite special invite இருக்கு தெரியுமா நம்ம has the worst iron sights in the entirety of the game. எல்லாம் பேசியாச்சு ரெடி பண்ணியாச்சு வாங்கிரோம். To ADS down and actually find your target. You're more ideally looking for like a red dot at the start of the game, or you know you could get perfect. Yes bro, கூடி சீக்கிரம் அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு வரணும். Again, tough stuff there. I mean for LGD they really எப்ப இது ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆடுற மாதிரி பிளான் தானே டீமன்ஸ்னா. How many teams participating in PMGC 2022 have an animal in their logo? 12 team animal வச்சிருக்காங்க bro. MTech Storm down towards that south side. Logo they have to pass up through LGD, but they've already set up the blockade across South George Hospital as well as crates. இல்ல எல்லா நம்ம டீம்மேட்ஸ் ஒத்துக்கிட்டாங்கல்ல எல்லாரும். கேரி ஏதோ பதில் சொல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருக்கீங்க. There's a lot of water in this one, Blank again. Just for a water theme today. Last game was a little bit of an exception, but it is Miramar. So you can forgive it. Law. மான்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரைக் லைவ்ல வந்தாரு பாத்தீங்களா? யார் லைவ்ல? நம்ம லைவ்ல தான். ஏன் லைவ்லயா? ஸ்ட்ரைக் ஆமா. பேஸ்னாரு நீ கண்டிப்பா. பேஸ்னானா? கேக்கவே இல்லையா? எப்போ? Happy days. இதே டைம் நம்ம நேத்து. We're not back நேத்து வந்தானா? where Papa Roach is as popular as கேக்கவே இல்லையா? மதியான மீட்டிங்ல பேசிறதா. You like to see some skateboarding action off the back of the buggy. I8 ஆன்டி கிட்ட வாத்தி லைவ்ல தான் கேட்டாரு. Not massively. லைவ்ல தான் ஆன்டி ரிப்ளை பண்ணாரு. குரூப்ல ரிப்ளை பண்ணேன், ஏன் ரிப்ளை பண்ணாம இருக்க அப்படின்னு சொன்னாரு. நான் ஆடுறேன் வாத்தி அப்படின்னு சொல்லி அவர் லைவ்ல தான் போட்டாங்க. Too many mistakes either. Currently sat in 9th place with 82 points. Really these guys are the first எங்களுக்கு இருக்குறவங்களுக்கு நெட்வொர்க் இஷ்யூல அங்க இருக்குறவங்க நெட்வொர்க் இஷ்யூ செத்தா என்ன பண்ணுவாங்க bro? அதுக்கு வந்து அது ப்ரூஃபோட கொடுத்தா அவங்க வந்து போனஸ் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க. Performance today from them considering they were in that bottom 5 towards the beginning of the day. They've managed to mostly from Monday bro. Out of there, which is great to see. But again, yes bro, இப்போ நீங்க ப்ரூஃப் கொடுத்தா போனஸ் பாயிண்ட் சொன்னீங்கல்ல, ப்ரூஃப் மேட்ச்ல லாக் ஆகுற அந்த POV கொடுக்கணுமா நீ? ஆமா ஆமா. There is not that big draw, not just yet. Purram எங்கெல்லாம் அப்படிதான் bro, ஆனா அங்க எப்படின்னு தெரியல. ஒருவேளை அவங்களே அந்த லேப்டாப்ல ரெக்கார்ட் ஆகுமான்னு தெரியல. As you can see, அந்த லேப்டாப் மேபி அதுக்காக கூட இருக்கலாம். அதான் லைவ் இவங்களோட லைவ் பிளஸ் ஃபேஸ் கேம்காக தான் நினைக்கிறேன் அது. ஏன்னா அப்பதான் வியூ பார்த்தா அப்பதான் தெரியுது. ஃபோன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணா ரொம்ப லாக் ஆகும். அது அப்படியே டைரக்டா அந்த பிசில லேப்டாப்ல ரெக்கார்ட் ஆகும். This feels like a similar situation. The LCD device மாதிரி ஏதாவது சார்ஜ் சைடுல இருக்கும் தானே? All the way on that eastern side, I think it's easy enough for them to actually get towards that west because unlike Titans over in Los Egos, right? It was a case of a lot of teams could slink underneath them or backfill them. Party efficiency ஓட $10,000 ரீச் டீம் bro. பாத்துங்க bro. இவ்ளோ கால்குலேட் பண்ண bro. மொத்த எவ்வளவுன்றது போட்டுருக்காங்க நீங்க. Outside of Lipovka on the east to backfill them inside Lipovka. So they should be just okay. And this is a fairly typical drop towards the Lipovka side anyway, getting one player up towards Mansion and one player down towards Shelter inside top prison. 10 கஷ்டம் bro. As much as possible onto this team early on, and with them controlling most of the circle right now. போடுவோம் bro. பிரதாப் bro, நான் next Mondayல ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டேன். கொஞ்ச நாள் ஆடுனதுக்கு அப்புறம் டச்சுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா லைவ் போடுறேன். இன்ஃபினிட்டி நீ கம்பேக் கொடுக்கல போல. ஒரு மேட்ச் நம்ம தான் ஆடியோம். இல்ல 10 டாப் 10 வந்துட்டானே bro. 15 லயே 14 the game out from there. So I think this is a good idea from Purram, expecting a lot of finals மொத்த எவ்வளவு டீம்? finals மொத்த 16 டீம் ஆடும் bro. Playing path. group ரெட்ல இருந்து 3 டீம், group greenல 3 டீம், group yellowல 3 டீம். 9 ஆச்சா. அதுக்கு அப்புறம் 3 வந்து டைரக்ட்லி இன்வைட்டட். 12 ஆச்சா. அப்புறம் மீதி 13 14 பண்ணா. மீதி 4 வந்து from wild card. with an outpost on the north side of the bridge already in the form of rules. S2G making their way across open ground, very close by to MTech Storm. Chicken be able to cut it down with a little bit of road fury. Unfortunately, there are players waiting to try and take those shots. இங்க வந்து பேக்கப் கொடுப்பாங்க போல. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. ஒருத்தன் அடிக்கு வந்து 2 கில் வந்து விட்டாங்களே. Out in the open, reloads will need to come through, but there's a mini 14 and a 3x. That's going to be plenty. நீ எங்க இருந்து மினி டாப் கரெக்ட்டா பண்ற பாருங்க. They get spun out here with the wheels just going down, deflated, but fortunately able to. Yes bro. சமமா போச்சு. சொல்லுங்க bro. செத்தா இவனு செத்தா சைலன்ஸ். ஒரு கில்லுக்காக 2 பேர் விட்டாங்க. Real painful. Also S2G guys, S2G கோட் போட்டாங்க வாங்க. பாயிண்ட் போச்சா. Majority of MTech Storm was set up in such a way that they were 144 quality பாக்குறேனா bro. ஆராடின் bro.
நெட் இல்லையா? And I would say S2G lose 2 of their காதுல most மட்டும் கேட்டா crucial போதுன்னு பாப்பாரு players போல. on what was quite the greedy pickup in என்ன the கபி vehicle. மாம்ஸ் I mean, Kelsey ஒரு going பிரெடிக்ஷனா down as போடுங்க, well. அமைதியா Silas இருக்கீங்க. being like your backstop operative and GNF being an moms. anchor for the team, and Kelsey just being massively important when it comes to those clutch moments. BTR டாப் 4 வந்துட்டாங்க பாத்தீங்களா? S2G certainly going to be kicking themselves here because மாசான this could have been a கம்பேக். game அதோட on their STG angle தான் where they வெரி. might have been able to pick up a bunch of points S2G னே வேற லெவல் and கம்பேக் கொடுத்துறாங்க. actually even that gap with Influence. என்ன இப்ப எங்கேயோ போய் மாட்டிட்டானே போல டைட்டன்ஸ் கிட்ட. சொல்லுறானுங்க டைட்டன்ஸ். Dependent on how well Influence can do this game, because if they do badly, I think S2G would be very unhappy with themselves. A roll up for Box right on top of Titan in the same vehicle as well. They don't get punished for it. Puncher back down into the shelter. But Aegon XI8 have sight lines. Push for Box Bensu. A little bit out in the open, and maybe the gun jumped a little bit there for Aegon XI8, but fortunately IQ is there. இது கொஞ்சம் புஷ் பண்றானே மாம்ஸ். Break tries to answer, not going to go well, and will காரை போட்டு அங்க இங்க படுத்துட்டு அதனா கேம்ப் பண்ணி ஸ்ட்ராட்டஜி a little bit even. Bensu hiding now. And Titan, they've been given a lifeline. என்ன மாம்ஸ் பாக்ஸ் வெறித்தனம் பண்றாங்க. ஐயோ நாக் வச்சிருக்கானுங்க. எஞ்சி பார்த்தாலே அடிக்கலாமே. பாக்ஸ் ஏன் எல்லாரும் உள்ள ஓடுறானுங்க. மாம்ஸ் பாக்ஸ்க்கு எப்படியும் டைட்டன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. who tosses those grenades and finds the most amount of impact from them, so getting rid of him whilst பக்கியெல்லாம் பஞ்சர் பண்ண வேண்டியதானே அந்த டைட்டன் என்ன பண்றாங்க. range as well. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டீமோட அப்ரோச் வித்தியாசமா இருக்கு. 144 பிளே ஏஸ் தெரிய மாட்டாங்க. Again, this is difficult because Titans will move all the way through பாயிண்ட்ஸ்க்கு எப்படி வரணும்ன்றத மாத்துவாங்க ஸ்ட்ராட்டஜி. both of these teams, which makes it quite a scary position going forward. R8 very very slow on their rotate. Strike zone எல் பில்டிங் எடுங்கடா டேய் S2G எல் பில்டிங் எடுத்துறாங்க அவ்வளவுதான். Determined to actually take S2G ஜோன் மட்டும் பக்காவா பண்றாங்க. நடு நடு போய் பண்றாங்க. இதுதான் இருக்காங்க இந்த மேட்ச். எஸ் ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தா பதில் சொல்லுங்க. இதுவரைக்கும் நீங்க PUBGல கில் பண்ணிருப்பீங்கல்ல. அதுல லாங்கஸ்ட் கில் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? அதெல்லாம் எப்படி ப்ரோ தெரியும் லாங்கஸ்ட் கில். Move a little bit further north as we have a little bit S2G of முடிச்சிட்டானுங்க BTR. Bigatron clashing with the remainder of S2G. It's going one way then the other. Razy looks ஏதாவது ஒரு மேட்சஸ் ஞாபகம் இருக்கும்ல. ஸ்னைப்பர் டிஸ்டன்ஸ் காட்டாது இல்ல. for their ஞாபகம் இல்ல situation ப்ரோ. right now. They've got 2 limbs and Bigatron are going to lose one of theirs. Razy on the in with the micro Uzi close range, swaps out for the M4, both low on ammo, will need to force a reload here, but Bigatron do not want to let him get that opportunity. பரவாயில்ல நல்லா ட்ரை பண்ணா. அந்த மிஷரி தனியா மாம்ஸ் ஒருத்தன் அழுத்தி விட்டானா அவன் BTR. மிஷரில ஒருத்தன் மிஷரில தனியா போய் அழுத்தி came in actually very close to this engagement, rotating slowly on that northern side. Could even இதுல ஏன் மாம்ஸ் அதிகமா கையில குத்து மாட்டேங்கறாங்க. Unfortunate that கையில குத்தி ஆட மாட்டேங்கறாங்க அதிகமா. ஆமா அது எடுத்துட்டாங்க நினைக்கிறேன். I think one thing that BTR could improve on just ST a little action bit அந்த is ஆடுவான். team play. சும்மா குத்தி I think oftentimes when you see them take these engagements, it is so yes S2G செத்துட்டானுங்களா? ஆமா அவ்வளவுதான். End of a fight if they give away கிடையாது guys. It's like right, we need to start taking these people BTR win guys. and isolate some of these No opponents. give away guys. Sorry. நைட் வாதி வரல போல அவரு இது This time it's not so bad. 3 players being alive. தெரியல எங்க லைவ் முடிச்சு போயிட்டாரு அவரு. Circle coming out from Yaz. அப்படியே வெளிய போறாங்க போல. வெளிய எங்க சாப்பிட போறாங்க போல. நானும் வெளிய போறேன் ப்ரோ. நைட் சூப்பர் செஸ் இல்ல போல. இவன் ராக்கெட் லீக் ஆடலாமான்னு கேட்டான். எஸ் இல்லமு. போடலாமே. Aegon XI8 moving in close by. ராக்கெட் லீக் போட்டு நைட் லூடோ உருட்டுவேன் கொஞ்ச நேரம். They know exactly where they are, but they don't really have the sidelines. The Ludo foliage forever. cover is there. DRS on the south side moving away from them. என்னையா பண்ணா? யாரு ப்ரோ என்னை விட கேவலமா ஓட்றான். இல்ல இப்பலாம் ஒன்னு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. போதையில விட்டானோ? இல்ல ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ. வச்சிருக்கான் ப்ரோ. இப்படி போனா அங்க வந்துறலாம். Get a little bit further up north. இது ட்ரிக்காடா. அது சர்க்கியூட் விட்டான்னு நினைச்சடா. Moved west from Lipovka. மாசியா. You can definitely take the time with it. அவ ரொம்ப நாளா அங்க ஒளிஞ்சிட்டு மாம்ஸ் டைட்டன்ஸ் என்ன அடிச்சு நொறுக்குறாங்க. இவனுல பாக்ஸ் ஒர்க் இல்ல. அடிச்சானல டைட்டன்ஸ். So you're unseen as you make that rotate. செக்யூர் போட்டாங்க நினைக்கிறேன். ஒரு கில் ஒரு லாஸ். Inside Lipovka, which is probably நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தானல ப்ரோ ஒரு கில் டைட்டன்ஸ் முடிஞ்சாங்க. ஒரு 3 பேர் தான் இருந்தாங்க. அதுக்கு அப்புறம் எப்படி பாக்ஸ் போட மறுபடியும் செட் ஆச்சுல. BTR S2G ஃபைட் வந்து crossroads. ஏனா BTR இல்ல S2G ல ரெண்டு பேர் வந்து EMT ல செத்தானுங்க. ரெண்டு பேர் BTR ல seems to be a reoccurring trend for this team. Unable to find any kind of footholds inside the பாக்ஸ் வண்டியில எங்க போட்டு வச்சிருக்காங்க? வண்டியே இருக்காது நினைக்கிறேன் மாம்ஸ். ஆமா. ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. ரெண்டு வண்டி வண்டியில. Give themselves some smoke. R8 இன்னும் ஜோனுக்குள்ள வரணும். போடு தூக்கி போடு லிப்போகாக்கு ஜோன். LGD பாருங்க அங்க. ஜாஸ்னியா அவுட்டர் ஜோன்ரா. The shift comes back mainland. அந்த ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி INF தான் மாம்ஸ் ஜெயிக்க போகுது.
அடிச்சு போடுவானுங்க Ligma Galaxy பக்கத்துல இருக்கானுங்க BTR பக்கத்துல இருக்கானுங்க It is not easy. So a lot more playable terrain with this sort of a shift. நிறைய டீம் சுட்டே ஆட மாட்டேங்குது இதுல. யாஸ்னி போலீஸ் ஸ்டோரி சும்மா தான் இருக்குது. ஆமா ப்ரோ. டாப் 3 யோனக்ஸ் ரொட்டேஷன் அங்க கொண்டு போவானான்னு தெரியல. LGD ப்ளீஸ் டாப் 3 ப்ளீஸ். LGD லாம் வர மாட்டாங்க ப்ரோ, ரேண்டம் ப்ரோ. எதிர் கூட பார்க்காதீங்க. BTR has 2 போறானுங்க ப்ரோ. இன்னைக்கு BTR வந்து இந்த மேட்ச் முடிச்சு 2 ப்ரோ. டைட்டன்ஸ் பாக்ஸ் விட மாட்டேங்கறாங்க பாருங்க. போய் குத்திடுவானுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கார் போயிடுவானுங்க. அவனுக்கு அந்த 2 கில் அவங்களுக்கு ஒரு ஓசி கில் மாதிரி அங்க நிக்க வச்சிட்டானுங்க பாக்ஸ். அவனுக்கு அது ரொம்ப அக்ரெஷன்ல ப்ரோ அவனுக்கு எப்பவுமே. அதனால குத்திட்டாங்க குத்துறாங்க. Being spotted out. I think that's Bigatron just in the buildings. He really wants this shot but does get the cross on. 10 பைசா பிரயோஜனம் இல்லாம சும்மா அடிச்சுக்கறான். இதெல்லாம் பாக்ஸ் அடிச்சான். Tightener launching nades over the box just further south of this. பாக்ஸ் போட்டு அழுத்துறாங்க பாருங்க மாம்ஸ். சுட்டாங்க பாக்ஸ் காலி. Falling there. Actually Aegon XI8 will be able to guys பாத்துங்க எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 500 லைக்ஸ் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல்ல போடுங்க. 3v4 ஃபைட் மாம்ஸ் இது அசால்ட்டா முடிச்சிட்டாங்க. Not at all. Again, they still have a little bit. அவனுக்கு தான் தெரியுது ரெண்டு பேர் தான் இருக்கானுங்க குத்தி அடிச்சலாம். ஏய் R8 பொசிஷன்ல வேற லெவல்ல எடுக்கறானுங்க. ஆனா அடி not a massive match that Mad Balls would need to overtake to get above box. அவனுங்க எடுக்கிற பொசிஷன்லாம் பேக் ஸ்டாப்லாம் பெருசாவே வரதே இல்ல. இவனுக்கு தான் செட் போயிரானுங்க. கேவலமா அடி வாங்கி குடுத்தானுங்க உள்ள. இப்போதான் ஜோனுக்குள்ள வரானுங்க. இதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல மார்க் இந்த LGDயும் இப்போதான் வந்தான்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் உட்லிட்டி பக்கா வச்சிருக்காங்க. வா என்னையா நேடுது? கமால் டுமில் போறான். இல்ல அவன் 1 ஸ்பீட் தான் மாம்ஸ். அதான் கரெக்ட்டா போட்டான்றானா. போடா ஆமா ஆமா. For them, they were like, right, where's R8? I guess we'll just sit up here, wait for them to make their rotate over the top of Severn. Shots down towards them, already a good nade. என்ன கபி ப்ரோ ஆல்ரெடி பெரிய ஐஜி இல்ல இதெல்லாம் பார்த்து இன்னும் பெரிய ஐஜி போக போறீங்க. Amazing. ஒண்ணு ஆக போறது இல்ல ப்ரோ. LGD strategy does have a name blank. கபி வாலண்ட் VRS வாங்கிட்டான் வாலண்ட் INF சிக்கன் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. That's all I'm saying. கபி ப்ரோ ஆடுறது இல்லையா? ஆடுறது இல்ல ப்ரோ. See you guys later. ஏன் ப்ரோ? ஃபாரின் போறோம். All send packing, but across the field. நீங்க ஸ்டடீஸ்க்கு வெளிய போறீங்களா இல்ல வேலைக்கா வெளிய வா? ஸ்டடீஸ்க்கு ப்ரோ. ஜனவரில போறோம் ப்ரோ. என்ன எங்க? அயர்லாந்து ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. options are available to them now. Ireland தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களா கபி ப்ரோ? More than likely இருக்காங்க ப்ரோ. outside you can see team Kaiser. யார் இருக்கா? Galaxy. ஃப்ரெண்ட் என் கூட படிச்சீங்களா இருக்காங்க. On this side so everyone would be ready and waiting. ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோ இல்ல ஃபுல்லா செல்ஃபா? Storm here. கபி காலேஜ் முடிச்சா UG முடிச்சிட்டியா என்ன? This has been probably நானா முடிச்சு பல காலம் ஆச்சு ப்ரோ. என்ன காலேஜ்? நான் ஈரோடு ப்ரோ. கபி ப்ரோ ஈரோட்ல எங்க? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஈரோட்ல பேசலாம் சொல்லுங்க. ஈரோட்ல எங்க நீங்க? நான் ஈரோட்ல பெருந்தர பக்கத்துல ப்ரோ. ஓகே நைஸ். நானும் ஈரோடு தான். பவானி. பவானில எங்க ப்ரோ? காளிகிராயம் பாளையம் சொல்லுவாங்கல்ல? காளிகிராயம் பாளையமா? ஆமா ப்ரோ. இதுதான் ஞாபகம் இருக்காவா? எப்படி ப்ரோ மறக்க முடியும்? ஏஸ் வந்தாரு கல்யாணத்துக்கு. ஐயனா இருக்கிற இடத்துல TS அம்மா ஆப்பறக்கு வந்தான் ப்ரோ கல்யாணத்துக்கு வரல ப்ரோ அவன். சூப்பர் ப்ரோ. இல்ல இது இல்ல ப்ரோ வந்தாரு ப்ரோ. ஏன்டா சொல்லிட்டு தான் ப்ரோ. ஆமா எல்லா கல்யாணத்துக்கும் எல்லாரும் சாப்பிடக்கு தான் போறாங்க. வேற எதுக்கு? இல்ல புரியல. ஹீரோ ப்ரோ இருக்காரு. வாழ்த்து சொல்லுவாங்க. வாழ்த்து சொல்லி நல்லா இருங்க ப்ரோ. நீ என்ன சாப்பிட? நீ அப்படியேடா சொன்ன நீ அப்படியே சாப்பிடுறதுக்கு சொல்லிட்டு போனே. நான் சாப்பிட தான் போறேன். இப்போ என்ன? ஜீரோ ப்ரோ கல்யாணத்துக்கு கூட சொல்ல ஒரு வார்த்தை சாப்பாடு போட மாட்டீங்களா? ப்ரோ உங்களுக்கு இல்லாம வாங்க ப்ரோ பிரியாணி வைக்கிறேன். அவருக்கே சாப்பாடு எல்லாம் சாம்பார் வச்சிருக்காரு உட்கார்ந்து. யாரு ப்ரோ சொன்னா உங்களுக்கு நான் சாம்பார் வைக்கிறேன்ல? சாம்பார்ல நான் வைக்கிறது இல்ல ப்ரோ. அவங்க தான் வைப்பாங்க. நேத்து தான் அவங்க சொன்னாங்க அக்கா வந்து நீங்க சாம்பார் வச்சிருக்கீங்கன்னு. யோ என்ன அங்க உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கு சாம்பார் வையான்னாங்கல்ல. இருக்கட்டும் அப்படியே ப்ரோ அப்படியே இருக்கட்டும் ப்ரோ. ஃபியூச்சர்ல நீங்களும் வைஃப்க்கு போடு செஞ்சுதான் ஆகணும். ப்ரோ நான் என்ன கல்யாணம் ஆகல அது வரைக்கும் நான் பேசுவேன். நான் ஃபியூச்சர்ல சொன்னேன். ஃபியூச்சர்ல நீங்களும் வைஃப்க்கு செஞ்சுதான் ஆகணும். அப்ப வந்து நீங்க கேட்கணும். நான் இப்போ வந்து நான் வந்து அப்ப நீங்க என்கிட்ட பேசுவீங்களா தெரியல. அதனால இப்ப கேட்டுக்கிறேன் நானு. தூக்கிட்டானுங்க இதுலயே ஒன் டீம் சரிலடா மேட் டேய். NGXP வானத்துல உட்கார்ந்தானுங்கடா.
across the way. It's 4 rivals actually chiming in. Plenty of teams are looking their way. In the match BTR illati MGX tanda. Zerich on the top floor takes a nade. Absolutely. 3 பேரை வச்சிட்டு இந்த போல போலறாங்க டைட்டன்ஸ். நல்லா ஆடுறானுங்க. டைட்டன்ஸ் நல்லா பாடுறா. எஸ் எல்லா மேட்சுமே டாப் 5 அந்த ரேஞ்ச் வந்து இல்ல நல்லா போல்டா கேம் ஆடுறாங்க ப்ரோ. நம்மலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே ஒரு கில் போயிட்டாவே கேம் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிடும். 5 grenades of his own. They just want to get rid of these players inside this building. பேர் என்ன பேரு ஹெட்டா. All the way up close and personal. ஹெட். I think they know that Skills is there. He pushes forwards for the challenge instead. Up to the staircase, a dangerous spot to be playing. There's so many sight lines being held. ஒரண்டை எடுத்து வீச போறாங்க, முடிக்க போறாங்க, முடிஞ்சு. Any sanctuary. ஏய் மேல போய்ட்டான்டா. கால் குடுக்கலையா? கீழ நேடு போடுறான். Puts a nade on the outskirts. Skills drops the Molotov on the staircase. Zerich still bleeding away. Nades rolling down. அவனும் பாவம் எல்லா பக்கம் ஓடி பார்த்தா. நேடு போட்டு முடிச்சிட்டான். உருட்டி வீசறாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஏய் குத்திட்டாங்க LGD அடிப்பானுங்களா? HHS TSM ஆகுமா? Coming through with LGD on the north side. They haven't moved from this position. Influence Kemen trying to hold off now. All 4 of them are alive. Law on the outside. பக்காவா அந்த வீட்ல ஒருத்தன் உட்கார வச்சிருக்கான் bro. Playing close contact. CCC skirting. LGD ல வெளிய ஒருத்தர் இருக்கான் தள்ளி. All these players will have to move though. Influence Kemen just drops out the top side, looks to just finish the fight off quickly. Immediately Suki dropping out the side of the building, but these refracts are coming through thick and fast. But it will be instead Nick. Man, Titans la nallave luck irukku. Spots out these players and looks to finish them off here. Unlikely that Law's going to get any of these players back up on their feet as they're outside in the blue. The worst timing. INF Gali. INF Gali. அவன் ஏதாவது ஒரு ஷாட் குள்ள போய் சர்வே பண்ணுவான். NGX ஜோன் அவுட் இருக்கும். NGX 4 பேர் இருக்காங்க ஜோன் அவுட். அட போங்கயாவா. bro ஜோனே இல்ல bro அதுல போய் குத்திட்டான். bro BTR ஜோன் இருக்கிற பில்டிங்ல போய் NGX தான் bro. I mean sure if they've been embroiled in it for a while but அவனுங்க அந்த பில்டிங் விட்டு இந்த பில்டிங்ல 4 பேர் குத்தி ஏறி இருக்கலாம். Influence Kemen behind and tried to crash for a closer in compound. DRS இருக்கானுங்க இன்னும். ப்ரூ இருக்கானுங்க. ப்ரூ நல்லா ஆடுறானுங்க. ப்ரூவும் அதே மாதிரி தான். பெருசா அந்த டின்னர் கான்சென்ட்ரேட்லாம் இல்ல கில் எடுக்கறானுங்க. மேட்ச்க்குள்ள ஜோனியா டைட்டன் ஜோன் போட்டு குடுத்துறாங்க. Get some nades through the window. Clear out that team and then move forward. I mean சாக்குள்ள சண்டை ஒரே ஒருத்தன் உள்ள as well because you're more likely going to get shot. So you rather put up a fight in the process. The Infinity குத்துவாங்களே ஒண்ணு இல்ல. ஓடு வெடிச்சிருச்சு. நோசி எங்க மாஸ் வந்து குத்துறாங்க முடிஞ்சது. MGX சோக்கா மறுபடியும். But finally found a little bit of safety to call their own. சுட்டானுங்களா? முடிஞ்சு. Potentially on the cards for அமாடி வாங்குன இங்கே போன ஹெல்மெட் ஆகும். Galaxy as they're left with just 3 alive. என்ன ஒரு AG8 நல்லா ஆடிறாங்க. ஆனா இதெல்லாம் ஓசிக்கில் மாதிரி நச்சுங்க. Rectify that. Get as much as they can here. 3 eliminations. பாவம் பையன் NGX நல்ல இடத்தை பிடிச்சிருக்கான். ஆனா அவனுக்கு அங்க போய் திட்டுறாங்க நிறையா. I mean with DRS with 4 players as well. I mean this is a case where even பயத்துல ஆடிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரீக். அடிக்கா நம்ம யோசிச்சிட்டு இருக்கோம். அடிக்க கூட ஆக்சுவலா Nick Galaxy அடிச்சானா அவனுக்கு தெரிஞ்சு புஷ் பண்ணிடுவான். maybe 7th place at this point in பேர time. பாட்டு புஷ் பண்ணிடுவான். மாம் சொன்னா நான் அந்த AG8 இருக்கலாங்க ஸ்கவுட் பண்ண போனாவே செத்துருவேன் கருமா. அங்க இருக்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியாது. யார் அந்த AG8 இருக்கறாங்கல. அந்த இடம் ஸ்கவுட் பண்றதே ஒரு மார்க்கமான இடம் தான் அது. எப்ப போனாலும் கேப் பண்ணவே தெரிஞ்சிருக்காது. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த கேம். அவனுக்கு கொஞ்ச நேரம் மேட்ச் போக போதல அடிக்குறானுங்க. ஆரைட் 2 ஜோன் வெளிய வந்தானுங்க. 0 பாயிண்ட் வெளிய போய்ட்டான். 1 பாயிண்ட். Now Infinity dominating take up the mantle of the engagement. Master Infinity வாங்கடா. Buriram also moving in on the east. The Infinity Bigatron and Buriram. எங்க INF முடிச்சுட்டானுங்க போல. INF ஒருத்த மட்டும் இருக்கான் bro. சரி further ahead of it but yes இவனுங்க LGD இவன் எதுக்குடா புஷ் பண்ணுறான் திடீர்னு BTR. லாக் ஆகுது. யாரோட காம்பவுண்ட்ல லைட் எட்டி பார்க்கறான் bro தான். காம்பவுண்ட் vice versa. இன்ஃபினிட்டியும் அடி வாங்குறானுங்க போலயே. இன்ஃபினிட்டி சாண்ட்விச் நடுவுல போய் டமால் அடி வாங்குறானுங்க. You have ரெண்டு சைடு கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. Thank you bro. Subscribe பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி bro. இன்னுமே யாராவது subscribe பண்ணாம சேனலை புதுசா பாக்குறீங்க subscribe பண்ணி பெல் பட்டன் ஆல் பண்ணுங்க. லைக் பண்ணாம இருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. 500 லைக்ஸ் போலாம் guys. 40 லைக்ஸ் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. rather than letting that fight go on for too long. ஓடுறான்டா. குத்து ஓடிறானுங்க. டிஃபென்ஸ்க்கு ஜோன் BTR. INFC பாரியா சென்டர்ல வந்து படுத்துறாங்க. ஒருத்த மட்டும் ஆமா.
fatigue from Titans and அவன் கடைசி வரைக்கும் பாரு அந்த ஹாஷ் 3 வரைக்கும் உட்கார்ந்திருப்பான். சூப்பர்ரா டாக்ஸி. Some nutty shots here with the M14. Not typical. படுத்தடிக்குறா அதான் மாம்ஸ். M14 சப்ரஸரா போட்டு படுத்துடா. M14ன்றா M16 A4 தானே அது பேரு. M16 தானேயா? அவன் காலி நினைக்கிறான். அவன் காலி வண்டியை வெச்சு விட்டுறான். Quite as powerful. இல்ல வேற வண்டி இவனு ஐயோ இப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணா I think that might be the right option to pull out the 6x and just go for the spray considering he's looking for that. Zone இல்ல நினைக்கிறேன். zone ஓட ரிவே எடுக்கறான். மாம் சப்ஸ்டானா அவன் சாவலி ஒண்ணும். இல்ல சாவல ரிவே பண்ணான். என்னையா வெளியவே போக முடியல. இந்த மழை பெஞ்சி சாவல ப்ரூ சிக்கனா. மழை பெய்யலன்ட்டு வெளிய போயிட்டு வந்தா டப்புன்னு பூச்சிச்சியா. ப்ரூலாம் காலி ப்ரோ காலி ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ பார்த்தேன் பக்கி ஜாக்ஸ். பிடிஆர் மேட்ச் ப்ரோ இது திருப்பி அனலைஸ் பண்ணுவோம். முடியட்டும் லீக் ஸ்டேஜ் முடிஞ்ச அந்த மண்டே டு வெட்னஸ்டே டைம் இருக்கும்ல. எப்போ மழையா சென்னையில? ஆமா ப்ரோ சரியான மழை ப்ரோ. ஆனா நான் சென்னையே இல்ல அரக்கோணம். இருந்தாலும் சென்னை நியூஸா தெரியும்ல உங்களுக்கு. நான் கேக்குறேன். ஏன்னா இங்கேயும் காலையில இருந்து மழை கோயம்புத்தூர்லயும். பாலா ப்ரோ அங்க மழையா? காலையில இருந்து எவனோ மேல இருந்து ஒன்னு கடிச்சு பாகிஸ்தான்காரங்க 7 கில் அடிச்சு வச்சிருக்கானுங்க. கம்பேக் கொடுத்துறானே. நீ நல்லா பண்ணிருக்கானே ப்ரோ. நேத்துல லாஸ்ட்ல இருந்தானுங்க. மாம்ஸ் அவன் நிறைய கில் சும்மா கொடுத்தாங்க மாம்ஸ். இதுக்கு அப்புறம் நல்லா நடந்தா கரெக்ட். பிடிஆர்ல நாக் வாங்கிட்டான் புஷா. பிடிஆர் நாக் வாங்கிட்டான். ஜோன் இல்ல ஜோன் இல்ல காம்பவுண்ட். பூமர் கபி பூமர். அவனுங்க அந்த கில்ல தூக்குறதுக்கு ஓசி கில் அடிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணுவாங்க. பிடிஆரோட கில்ல இமுவேல் ராஜாங்கம் நிப்பானுங்க. ஐஎன்எஃப்ல சர்வே பண்றான் அந்த ஒருத்தன். கபிலேஷ் ராமலிங்கம் படுத்துறான் அந்த ஜோன்ல. ஸ்மோக் போட்டு பிடிஆர் அங்கட்டு போறானே பாரு. அதுல ஷாக்ல எதுமே இருக்காது ப்ரோ. ஓபன்ல தான் படுத்துறானே. ஓபன் சொன்னா. Instead they're just playing the waiting game, playing it patiently. ப்ரூ எங்க இருந்து அடி வாங்குறானுங்க டைட்டன்ல. டைட்டன்ஸ் என்ன மாம்ஸ் அடிச்சு அழுத்திட்டாங்க. ஏஜி 8 ரெண்டு பேரும் அடிச்சு அழுத்திட்டாங்க. டிஆர்எஸ் 4 பேர் கண்ட 0 கில் ப்ரோ இது வரைக்கும். ஏய் இவனுங்க ப்ரோ இந்த மேட்ச் டைட்டன்ஸ் தான் ப்ரோ ஜெயிக்குமா ப்ரூவா? பிடிஆர் வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. வாய்ப்பே கிடையாது. பிடிஆர் பாறா பிடிஆர் வாய்ப்பே கிடையாதுடா பாப்பா. இந்த மேட்ச் பிடிஆர் மேட்ச்ரா இது. நான் சொல்றேன்டா பிடிஆர். நான் சொல்றேன் டைட்டன்ஸ் மேட்ச் ப்ரோ. வாய்ப்பே கிடையாது. ஏஜி முடிச்சு விட்டானுங்க. டைட்டன்ஸ் பிடிஆர் ஜெயிஸ்டா கேஸ் ப்ரோ கோயம்புத்தூர்ல மீட்டப் வைக்கிறப்ப அவர் செலவெல்லாம் அவர் ஏத்துக்குவாரு. ஓகே. ஏஸ் கோயம்புத்தூர்ல மீட்டப்பா. மால் புக் பண்ணிட்டேராமா. என்னடா கன்னே எடுக்காம வந்துக்கறானுங்க. M16 வச்சு ஆடிட்டு இருக்கான்டா பிடிஆர்ல. M4 M16 M4 ஸ்ட்ரைக் டாப்க்கு M16. ஆமா ப்ரோ புல்லட் அதிகமா கிடைக்காதுல. உனக்குலாம் எதுக்கு ப்ரோ கார் வச்சிருக்க பைக் வச்சிருக்க உனக்கு எதுக்கு கிவ் அவே சொல்லு. டிஆர்எஸ் இவன பாரியா வரவே மாட்டான். பாத்துட்டானுங்க அவன. பாட்டானுங்க அடி விழுது தெரிஞ்சிச்சு. முஸ்டானலாம் இல்ல அடி விழுந்துச்சு. சுத்திச்சு அடிக்குறாங்க ஐஎன்எஃப். மாம்ஸ் அவன் பாவம் எந்திரிக்க மாட்டேன்றான். எல்லா சைடுல அடிக்குறானுங்க. டிஆர்எஸ் அடிக்குறாங்க. ப்ரூ மட்டும் பார்த்தானா காலி. ப்ரூ சைடுல தான் எனக்கு கண்ண பார்க்கலாம். டிஆர்எஸ் பிடிஆர் இப்ப ஒரே புஷ் ஒரு ஆள் பண்ணா. அவன் ஒருத்தன் இவன் ஒருத்தன் தான் ஜோன் குடுக்கறதே ஐஎன்எஃப். ஐயோ டிஆர்எஸ் டைட்டன்ஸ் பச்சை கலர் வரானுங்க உள்ள. இவன் தான்டா ஜோன்ல இருக்கான். அவன தான் புஷ் பண்ணுவாங்க. பிடிஆர் முடிஞ்சு. Actual loot crate before he took some serious damage, which is very டைட்டன்ஸ் 3 பேர் தான் இருக்காங்க. பிடிஆர் புஷ் பண்ணா கஷ்டம். பிடிஆர் ஜோன் கிடையாது. வண்டியில போல டைட்டன்ஸ் கிட்ட. S2G லாஸ்ட் மேட்ச் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஃபைட்டுக்காக போயிட்டு விட்டானுங்க. Yeah, some very Brew big அடி teams வாங்குறான். around here all looking to put the pain into one மாம்ஸ் என்ன டிஆர்எஸ் 1 மணி நேரம் கழிச்சு இப்பதான் ஒரு நாக்கு பாக்குறேன். வச்சிட்டானுங்களா? இன்னும் கில் வரலையா உங்களுக்கு? மினில வச்சா மாம்ஸ் இங்க தூரத்துல வைப்பான் போல. ப்ரூ அடிச்சான். ஒரே ஒரு நாக்கு வச்சான். அவரே ஆயிரும். This is kind of like தைலண்டா கூட சிக்கன் எடுத்துட்டு போவானுங்க. ஒரு 2 கில் 3 கில் விட. டைட்டன்ஸ் பாருங்க வண்டி இல்லாம ஓடிட்டு இருக்காங்க. இந்த டிஆர்எஸ் போட்டு அவனுங்கள உணமானிறாங்க. டிஆர்எஸ் ஜோன் இருக்கு ப்ரோ. ஆமா டிஆர்எஸ் நடக்குறான். 2 மீட்டர் தான் காம்பவுண்ட்லயே ஜோன். டைட்டன் காலி. ஒரு டைட்டன்ஸ் அவ்வளவு தூரத்துக்கு அடிக்கிறான். ரெட் டாட் மாம்ஸ் பயங்கரமா அடிக்குதுல ரெட் டாட். ஆனா 4xலாம் போட்டா கேவலமா அடிக்குது. இன்னொரு நாக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல
படுத்துறா ரிஜ்ல. ஜோன் வந்துட்டாங்களோ? இன்னும் வரல. டைட்டன்ஸ் இன்னும் ஜோன் வரல. அவ்வளவுதான். என்ன பிடிஆர் இப்ப புஷ் பண்ணுவானுங்க. இவனுங்க ப்ரூவை புஷ் பண்ணுவானுங்க பாரு. பாஸ் பாருங்க ஜக்ஸி எல்லாம் இன்ச் பை இன்ச்சா புஷ் பண்றான். ஜோன் ஒட்டி. அவசரமே போடாம. அவனை கில்ஸ் பாத்துறானுங்க பிடிஆர் அவ்வளவுதான். செத்துருவான் தெரிஞ்சிச்சு அவனுக்கு. பிடிஆர் காலிடா. லெமன் ப்ரோ அவனுங்க நான் பரவாயில்ல. கடைசில வெயிட் பண்ணி என்ன சாவல ப்ரோ இன்னுமே. டேய் எனக்கு தெரிஞ்சு பிடிஆர்ல ஒருத்தன ரிவைவ் எடுப்பானோ. இந்த ஸ்கில்ஸ் தான் ப்ரோ. இல்லையா உள்ள வரதே கஷ்டம். ஜென்போஸ்ட் உள்ள வரல. முடிச்சாங்க பிடிஆர். ஓரமா போயிடு பேஷன் ப்ரோ. கார ஏசுறாங்க. மாம்ஸ் கடைசில பாருங்க ஆன் பண்ண தெரியாது. டிஆர்ஸ் 4 பேரை கொண்டு வராங்க. ப்ரூல 2 பேர் தான் இருக்காங்க. ப்ரோ போட்டோலாம் பார்த்தேன். ஐயனா பாருங்க இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐயனா ஜெயிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் மாறி மாறி அடிச்சிருக்கானுங்க. நட்டு அடிச்சிட்டு படுத்துறான். மாம்ஸ் டிஆர்ஸ் தான் ஜெயிக்கும் மாம்ஸ். டிஆர்எஸ் தான் யோன் இருக்கு. 4 ரைவல் வேணா அமைதியா இருக்கானுங்க. அவனுங்க திடீர்னு தான் என்ட்ரி பண்ணானே வாய்ப்பு. எனக்கு தெரிஞ்சு பாரு கடைசில பாரு 1v1 ஃபைட் வந்துரும். எல்லாம் மாறி மாறி அடிச்சு கடைசில 1v1 வாய்ப்பே இல்ல. ஐஎன்எஃப் வந்துரும் பாரு. டிஆர்எஸ் போய் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டுவாங்க. இல்ல அல்ற பாப்பா. நோவா 9 பேர் தான் ஜெயிச்சாங்க. ப்ரோ நோவா வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் Thursday, Friday, Saturday, Sunday நம்ம லைவ்ல காட்டுவேன். அதுல வந்து அவன் ஸ்பாட் ஆல்னா பரவாயில்லையா பிச்சு. அதான் டாப் பின்னாடி வந்தான்னு தெரியும். டாப் டீம்ஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் வீக் இருக்கு. Thursday டிஆர்எஸ் பாருங்க கில் எடுக்க சுத்துறாங்க. and guys நாளைக்கு நம்ம எல்லா லைவ்ல டீம்ல வந்து ஒவ்வொரு giveaway 2 பேர் தான் இருக்கானு தெரிஞ்சிச்சு. random giveaways நிறைய பண்ண போறேன் நாளைக்கு லைவ்ல. சோ மறக்காம கிரிட்டிக்கல் பொசிஷன் போட்டான். என்ன ப்ரோ ஈவினிங் லைவ்ல தான giveaway. அவ்வளவுதான். இல்ல இன்னைக்கு வந்து நம்ம சொல்லிருந்தோம். அதுக்கு predict பண்ணது கரெக்ட்டா வரல. S2G வந்து தோத்து போச்சு. எஸ்கேப் ஆயிட்டான்டா. 1 HP-யா? 1 HP அவன் இது அடிச்சு நாளைக்கு சும்மா இது giveaway பண்ணலாம். டிஆர் 4 ரைவல் ரியோ. He doesn't know. He's stood up though, and this might be an opportunity for 4 rivals to find at least one. ப்ரூ 2 பேர் அடிக்க மாட்டாங்க. ஒரு மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் giveaway நம்மால் பாரு 2 பாறை ஒரு டிராப் ஒரு பக்கிய கவர் எடுத்து போட்டு 5 மேட்ச் முடிய giveaway இருக்கும். சோ மறக்காம ஜாயின் பண்ணுங்க. ஐயோ டிஆர்எஸ் தாவிலாம் போய் ஒரு அள்ளி கில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. 2 பேர் இருக்காங்க டிஆர்எஸ். அதிக பர்சன்ட் நம்ம பண்ணி. ஓய் இது எல்லாம் ஒண்ணா அடிச்சான். எப்படியா ஸ்பாட் பண்றானே மாசா. நம்ம ப்ரோ வரீங்களா காம்படிட்டிவ் பேருமா? திருட்டாயா? கில் ரெடிட்டான்டா இவன். unveils his presence here. So much இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இப்ப நேடு உளுங்க பாரு அவனுக்கு. இல்ல TL னு ஒரு டீம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். நேடு போட்டா செத்துருவான். கபி மாம்ஸ் TL வரியா மாம்ஸ்? நேடு உளுது பாரு. TL என்ன மாம்ஸ்? டீம் லெமோ. கரெக்ட்டா உளுது பாரு நேடு. இப்ப எந்திரச்சும் ஓட முடியாது. அவ்வளவுதான் காலி அவன். நான் அது கோச் ஆகறேன் மாம்ஸ். எம்எச்சி நம்ம எம்எச்சி. But he has to move out the blue. He can't stay in this for much longer. Might have ripped the nade on that. Oh, just about gets it. அவ்வளவு நேரம் தான் இங்கே படுத்துட்டு இருப்பான். இப்ப அவன் பொசிஷனை இவன் புஷ்டானா மஜாவா இருக்கும். சம பொசிஷன் my name can move up to the same position. அவ்வளவுதான் பின்னாடி அவனும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல. இவன் இருக்கானே. 4 அங்கிட்டு தான் டிஆர்எஸ். இன்னொருத்தர 4 ரைவல் அடிச்சிருவானுங்களோ டின்னர். ஸ்பிட்ல வேற இருக்கானே. நாக் வாங்க கூடாது 2 பேரும். போய்டா தெரிஞ்சிச்சு ப்ரூவோட இடம் தெரிஞ்சிச்சு. ப்ரூவோட இடமும் தெரியும் டிஆர்எஸ் இடமும் தெரியும் ப்ரோ. அந்த 4 ரைவல் ஒருத்த கிட்ட இருக்கான் தெரியுமா ப்ரூ கிட்ட. அவன் டிஆர்எஸ் கிட்ட அவன் இடம் தான் தெரியாது. இவன் தான். என்ன ப்ரோ இப்படி இதா போகுது க்ளோஸ். எப்படியா இவன் இவன் அங்க ஒருத்தன் இங்க ப்ரூ மாட்டினா. அவன் லைட்டா மணில சிஎல் சிஎல் னா என்னது லெமோ மாட்டனடா. லெமோக்கு தெரியும்ன்றாங்க. முடிச்சுட்டான். எதுக்கு தலைய காட்டனா ஜோன் வச்சு கூலிப். DRS weathered the storm. Now just 4 rivals have been waiting in the wings finally. Make their presence known. clear the 4 ரைவல் வின் பண்ணிடுவானுங்களோ. The 4 rivals needed this to jump up out of that. எஸ் இப்ப சொல்லுங்க உங்க prediction யார் ஜெயிப்பா? டிஆர்எஸ் டிஆர்எஸ் க்கு தான் இது 4 ரைவல் நான் அப்பவே சொல்லிட்டேனே. பாப்போம் நான் யார் ஜெயிக்காங்க. गाइस பாத்துக்க எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. 500 லைக்ஸ் போலாம். ஆனா இவனுக்கு கொஞ்சம் நல்ல அட்வான்டேஜ் ப்ரோ டிஆர்எஸ் க்கு. ஏனா ஒரு பூஸ்ட்ல இருக்கானுங்க. 4 ரைவல்ஸ் கொஞ்சம் சோக் கிட்டி ஃபுல்லா DRS for a big game as well to try and challenge for the top spots, but Pui goes down. Gali DRS spray, but he's half HP low already through the smoke. The bullets are flying and not able to get an answer. Delta moves forwards. Playing with the மராண்டமா சலே பண்றோமால. ஒரு ஒன்னு நெட்டடா. ஓய் அடிச்சான். இல்ல அடிச்சான் டிஆர்எஸ். But it's DRS in the end to take home the chicken dinner. Real soldiers. Waving the flag.
ஓ தேவா டாரியல் அது வந்து அவங்க லாங்குவேஜ்ல. ஏய் யாரு ப்ரோ இவன்? ஓ நியோ, இவன் தான நியோ வந்தான். அங்க பாக்க நியோமா இருக்கான், இங்க வேற மாதிரி இருக்கான். ஏய் எங்க ஊர்ல மட்டும்டா இது போடுவானுங்க, நூடுல்ஸ் போடுவானுங்க. அவன்தான்டா இவன். ஆனா கோயம்புத்தூர்ல நல்லா பண்றாங்க. என்னது நல்லா பேசு. சீட்ல வந்து இதெல்லாம் போடுறாங்க. ஒரு 4 யங்ஸ்டர் சேர்ந்துறானுங்க, ஒரு தள்ளு வண்டியை போட்டு டிஃபன்லாம் செமையா போய் செய்யறாங்க. மாம்ஸ் அவனுக்கு கேப்ப எந்த ஊர் நீங்க? சென்னை மையன் நீங்க ஏர்போர்ட் கிட்டலாம். லெமன் ப்ரோ guys thank you so much for joining guys. ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்குமே, பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாருக்குமே. நாளைக்கு வந்து கிவ் அவே இருக்கு, மறக்காம எல்லாருமே வாங்க. ஒரு மேட்ச் முடியறப்பவும் ஒரு கிவ் அவே இருக்கும். ஸோ மறக்காம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க, ஃப்ரீ கிவ் அவே. ஸோ மறக்காம வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி நாளைக்கு டீம் ரெட்டோட 3rd டே. ஸோ எந்தெந்த டீம்ஸ்லாம் உள்ளே போக போகுது, எந்த டீம்ஸ்லாம் எலிமினேட் ஆக போகுதுன்றத பார்க்கலாம். எத்தனை மேட்ச் ரிமைனிங்? இன்னைக்கு மேட்சஸ்லாம் முடிஞ்சது ப்ரோ, 6 மேட்சஸ் ஓவர். இதோட எல்லா மேட்சும் இன்னைக்கு ஓவர். ஸோ இன்னைக்கு நைட்டு 10 மணிக்கு லைவ் இருக்குமான்றது எனக்கு தெரில, கொஞ்சம் நான் பிளான் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். அப்படி வந்தேன்னா வந்து ராக்கெட் லீக் ஆடுவோம், ஜாலியாக ஃபன் பண்ணலாம். ஸோ பாய் கைஸ், நாளைக்கு ஷார்ப்பாக 4:15 PM லைவ் இருக்கும். எல்லாருமே ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 4:15 PM மறக்காம வாங்க. அதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆலில் போட்டுக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு. ஓகேவா? நைட் லைவ் இருக்குமா இல்லையான்றது எனக்கே தெரியல ப்ரோ. ஏன்னா ஃப்ரெண்டு வந்து ஆக்சுவலாக அந்த என்ன படம் லவ் டுடேவா அந்த படம் பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஒருவேளை நைட் ஷோ போனாலும் போவேன். ஸோ அப்படி போனேன்னா நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் கைஸ். ஓகே, ஸோ நாளைக்கு பார்க்கலாம் கைஸ். நாளைக்கு மீட் யூ கைஸ் அட் 4:15 PM ஷார்ப்பாக. கண்டிப்பாக நாளைக்கு லைவ் இருக்குது. இன்றைக்கி இருக்கான்றது தெரில, அதனால தான் நாளைக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? போகாதையாவா? ஐயோ ப்ரோ டிபிடி போடா ப்ரோ, கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கேம் போடுவோம் ப்ரோ. வந்தேன்னா ராக்கெட் லீக் டிபிடி போடுறேன். ஓகேவா? ஸோ நாளைக்கு பார்க்கலாம் கைஸ். பாய், டாடா, டேக் கேர். நைட்டு இல்லைனா லைவ் வர பார்க்குறேன், இல்லைனா நாளைக்கு 4:15. ஓகேவா? see you guys. நைட்டு வந்தேன்னா 10 மணிக்குள்ள வந்துடுவேன், 9:30 அந்த மாதிரி வருவேன். 9:30 வரலன்னா நாளைக்கு லைவ் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க. 9:30 ஷார்ப்பாக லைவ் இருக்கும் நைட்டு, இல்லைன்னா நாளைக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ், பாய் கைஸ். ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுக்க தப்பு இல்லை கைஸ், கோச்சிக்காதீங்க. ஓகேவா? சூப்பர் செஸ் இருக்குது, மோஸ்ட்டாக இருக்காது ப்ரோ. கைஸ் ரொம்ப நன்றி, பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. சப்போர்ட் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ், மெம்பர்ஸ் அண்ட் மை மாடரேட்டர்ஸ் அண்ட் மை மெம்பர்ஸ் ரொம்ப நன்றி கைஸ். நாளைக்கு பார்க்குறோம். நாளைக்கு 4:15 மறக்காமல் வாங்க. பாய். Drunk and tipsy in the shop, call and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kuttu paatu. In the shop, tripping in Puntupu, vibing with the thing, chilling with the jungle. People call me Vara, make me so sad. I was only chilling on a fire. I'm happy that I'm young, I'm happy that I'm fun. Indini kanna kadi bye.